God, nifanye chombo chako. Nifanye chombo. Nifanye chombo. Dua kedole ugai. Nifanye chombo. Oh my God. Nifanye chombo. Nifanye chombo. Nifanye chombo. I give you praise, my God. Inua mikono yako kama unaweza kuinulia Bwana. Nataka ukamshukuru Bwana, mwambie Bwana asante. Biblia inasema ya kwamba in the book of Psalms 50 from verse 14 that pay your vows through thanksgiving. And verse 15, and when you call me the time of trouble, I will come to rescue. And in the same verse from verse 23, it says that them that bringeth a sacrifice of thanksgiving, they honors me. And they prepare us a way so that I may show them my salvation. Wale wanaleta dhabihu ya shukurani wananiheshimu. Kwa hivyo kumheshimu Mungu sio kile ambacho unachofanya, sio kuongea vizuri, hapana, lakini ni zile dhabihu ambazo unaleta mbele za Bwana, dhabihu za shukurani. Wacha kinywa chako kikajawe na shukurani. Biblia inasema ya kwamba in the book of Isaiah 55 that burst with joy, O you barren woman, because your children are many than they have, kuliko wale, kuliko yule mke aliye na mwanaume. How is that possible? How can a barren woman burst in joy? Ni kuelewa ya kwamba in my barrenness I shall lift up the name of the Lord. Katika utasa wangu, maana sio mimi nitakayejipea mtoto. Hata Hana alifika mahali akamwambia Mungu ya kwamba nipe mtoto, na ukinipa nitamrejesha katika madhabahuni mwako kama shukurani. Na hivyo, and the Bible says, and that night Hannah conceived. Sometimes you need the conception of God, but without thanksgiving you will conceive nothing. Hakuna kitu unaweza kupokea. Wapendwa, kupokea kwingine sio vita ambavyo napigana. Wakati mwingine ushindi tunaopokea sio kujua kuomba sana, hapana. Sio kujulikana sana, hapana. Ni moyo wa shukurani, moyo uliopondeka mbele za Bwana. Wakati mwingine watu wanaweza kukutazama waone ya kwamba there is nothing that can come out of you, but God, when you have a sincere heart in the presence of God, you will obtain and you will attract the glory and the presence of the Lord. Father, we thank you. Father, we love you. Father, we exalt your holy name. Asante kwa ukuu wako, asante kwa uaminifu wako. Pokea sifa na shukrani. We worship your holy name, Lord. Asante Bwana Mungu. Oh God. Oh God. Yes, Lord. Father, we love you. Kama kuna kitu mimi hupenda, that is what I decided over the year. Let me hear from God. Men will keep talking. Wanadamu watakaa kuongea. They will never cease to talk. But when God speaks one word, it is enough for you. Men can speak 1,000 words concerning you. They can just lift you with their words. What about God? What about God? The Bible says in the book of Matthew 4 from verse 4, it is not by bread that shall let a man live, but on a word that proceeded from the mouth of God. We need one word from God. Just lift up your hand in the presence of our Father. Father, we lift our hand unto you. Tunakuinulia mikono yetu. Wewe mtakatifu na wewe mwaminifu. Wewe usiyeshindwa. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mtakatifu kama wewe. Pokea sifa na shukurani. Pokea utukufu, nguvu na heshima na mamlaka, maana ni zako. Tumpigie Bwana makofi mazuri. Come on, let's appreciate our God with a better prayer.
Come on, you can do better than that. Hey, you can appreciate God with a better offering crowd. Hey, just shout for the Lord. Give him praise. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pigia Bwana makofi mazuri, shangwe na vigeregere. We will laugh. Come on, we give him praise, give him praise, give him praise. Pigia Bwana makofi mazuri, shangwe na vigeregere. Hey, hey, unaweza kupiga makofi mazuri. Hallelujah. Hey, Bwana asifiwe. Hallelujah. Nataka tu uinue mikono yako, pigia Bwana shangwe na vigeregere. Give him praise. We will rise in your name, Adonai. You reign on high. We will rise. We will rise. Makofi mazuri. Pigia Bwana shangwe na vigeregere. Pigia Bwana shangwe na vigeregere. Wacha tukuwe na ibada ya kumtukuza Bwana for 1 minute. Yes, celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. This is the day that Lord has made for us, that we may rejoice and celebrating it. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Sisalimia aliye karibu na wewe, mwambie you are blessed of the Lord. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. God bless you, praise him. Sit to appreciate, praise him. You may have your seat. God bless you so much. God bless you so much. Situwapigie makofi mazuri mpaka washuka kwa madhabahu. Unajua sio kawaida. Ya kwamba unajua sio kawaida. Amen. Mungekaa na microphone hapo, nilikuwa najaribu kuondoa hiyo back hapa
kuna hiyo wimbo tu inaiba, inua moyo wangu ili mimi nizungumze na, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Mwambie Yesu, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. mwambie Roho, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. mwambie Yawe, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Yewe Adonai, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. mwambie Yesu, inua mwambie Yawe, moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. mwambie Yawe, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. twasema sisi sote, inua moyo wangu Baba, ili mimi nizungumze twaomba nawe. Bwana, inua moyo wangu ili mimi nizungumze ombi nawe. letu leo Bwana, inua moyo wangu ili mimi nizungumze ombi nawe. letu leo Bwana, inua moyo wangu ili mimi nizungumze twainua nawe. mikono twaomba, inua mioyo yetu moyo wangu haya, ili mimi nizungumze nawe. ombi letu, inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. inua moyo wangu mbele ya moyo ili wako, mimi nizungumze walio chini Bwana wainue, moyo wangu Yawe, ili mimi nizungumze nawe. inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. inua moyo wangu ili mimi nizungumze nawe. Pigia Yesu makofi mazuri. Leo kuna neema ya kuiba. Bwana apokee sifa sana. Nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nikimbilie nani? Nikimbilie Yesu Mwokozi wangu. Oh, nimkimbilie nani? Nimkimbilie Yesu Mwokozi wangu. Nikimbilie nani? Nikimbilie Yesu Mwokozi wangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Thank you. Let us appreciate God. Just appreciate this morning. Jipigie makofi hata umekaa sana bila kujipigia makofi. Yaani hiyo ndio makofi yako. Just appreciate yourself. You are fearfully and wonderfully made. Sasa appreciate your brother and your sister in the church. Amen. To appreciate Farodhi TV and Farodhi yote. Amen. Na wale wote ambao wamekuja, God bless you so much. Alafu to appreciate watu wetu wa online, tuwapigie makofi mazuri. We love you. We love you. We love you, brethren. You can have your seat in the presence of God. Na niko na dakika chache because ya kwamba siku ya leo ni siku ya baraka na ni siku ya ushindi na ni siku ambayo Mungu ameifanya tutaweza kufurahia pamoja katika jina la Yesu Kristo. Na ombi na kilio cha moyo wangu asubuhi ya leo, just open your heart, open your mind unto God
and allow God to use you today. And my prayer is all about this. And my message today is all about this. Can God use you? Mungu aweza kukutumia. Because God is desperate. Mungu anakuanga na desperate ya mambo mawili. Ya watu wa kumwabudu na kutafuta mtu mmoja wa kusimama katika pengo na katika mwanya. God is in need. Mungu ako na hitaji. Ninajua ya kwamba watu wengi hawajui ya kwamba God ako na hitaji. And there is a time God inafika anakuwa desperate. Na ukitaka kuangalia vizuri sana in the book of Ezekiel, Mungu anasema ya kwamba natafuta mtu mmoja mwaminifu ambaye atasimama katika pengo na katika mwanya. Na Biblia inasema ya kwamba nilitafuta miongoni mwenu, I find none. Nilikosa mtu mmoja mwaminifu ninaweza kumwaminia ushindi wangu. Praise the mighty name of the living God. Na ni vizuri siku ya leo waibaji ukaweza kujiuliza, can God use me? Ukiwa mchungaji ujiulize, je, can God use me? Ukiwa tajiri ulize, God can use me to carry your money ya kanisa. Kuna watu Mungu anahitaji, maana vipawa na karama haziko biguni, ziko hapa. Yesu alisema ya kwamba nimeenda biguni, lakini mkiniamini mtatenda mambo makubwa kuliko yale ambayo nilifanya katika maisha yale yote nilikuwa duniani. Kwa hivyo ni dhihirisho ya kwamba Mungu ako desperate, ni kutafuta anatafuta. Na hapa ndio watu wengi hawajui. Watu wengi wanajua ya kwamba wako na mahitaji, lakini Mungu anauliza, je, ni nani nitakayetumia? Kuna watu Mungu aweza kupitishia mambo mazito ndani ya maisha yao. Kuna watu wanaweza kupitishia katika jangwa na katika mambo mazito katika maisha yale wanaishi. Lakini Mungu anawapitishia hilo jambo yote akiangalia kana kwamba atapata mtu mwaminifu ambaye atakayetumia. Because ya kwamba watu wengi walikataa kutumika katika ufalme. Watu wengi walikosa kuelewa kile ambacho Mungu anahitaji katika ndani ya maisha yake. Open with me in the book of 1 Samuel chapter 1. Na tunapoangalia, na tunashukuru Bwana kwa ajili ya kutugharimikia hiyo neema ambayo tumekuwa nayo. Sadet Kameme ilikuwa hapa, leo ni Farudhi TV. Kwa hivyo ya kwamba you can tell your family, hata kama wako mbali, leo wafungulie Farudhi TV, iko hapa live. Na tunashukuru Bwana, na Mungu apokee sifa zote na utukufu. Unapofungua katika kitabu cha 1 Samuel chapter 1, ukiangalia, this was a servant of God. Alikuwa anaitwa Elikana. And this man of God alikuwa naenda Shilo every year. Na wakati alikuwa naenda, alikuwa a Levite, because ya kwamba priest alikuwa Eli. Lakini Elikana was a Levite. But Biblia inasema ya kwamba walikuwa wanaenda mwaka kwa mwaka. Na akaoa mke ambaye anaitwa Hana. Na Biblia inasema ya kwamba yule mke akakosa watoto, mpaka akatafuta msaada mwingine, akatafuta shortcut ya kuleta watoto katika familia yake. But ya kwamba hakuwa anajua kuna kitu Mungu anahitaji kutoka kwake. He was a servant of God. He was a Levite. He was a man of God, a man of sacrifice, a man who was dedicated to the work of God. Ya kwamba but hajui the need of God. We have many people, men and the women of God. They are busy serving in the kingdom of God, but hawaja meet the need of God. We have many worshipers. Tuko na many prophets and prophetess. Tuko na wachungaji wengi. Tuko na wazee wengi wa kanisa. Tuko na wanayudha. Tuko na viongozi wa kanisa. Lakini hawaja kutana na hitaji ya Mungu. We have many Elikanas. Kuomba wanaomba, kufunga wanafunga, lakini hawajawahi jua the need of God katika ndani ya maisha yao. Tuna watu wengi wanafanya kazi, wameajiriwa, lakini hawajui the need of God, kile Mungu ilisababisha aweze kuwabariki na hiyo kazi. Ya kwamba Elikana was a man of God, was a man after the heart of God.
was a man, he was attending the services in Shiloh every time, and he was upright before the eyes of God, because mnajua sheria za zamani, haungeingia kwa madhabahu kama umejichanganya. Madhabahu ilikuwa imegawanyishwa in 3 levels. Kuna outer court, kuna inner court, 4 levels. Na hii unaona Catholic wako na siri kubwa ya Bible. Kuna siri kubwa wanajua. That's why wanawekaga maji pale kwa mlango. Hata Waislamu wanawekaga ile Old Testament. That's how Biblia ilikuwa, sheria ya kwamba kuna maji ilikuwa inawekwa pale kwa mlango. Ukikuja kabla umekaa sana kwa kanisa, unakuja unaoga na yale maji ili ukubalishwe kuingia katika inner court. Ukiingia katika inner court, kuna holy place ambayo the Levite walikuwa wanakaa. Lakini kuna holies of holies hapa ambayo priest walikuwa wanafungwa nyororo kwa mguu na inashikwa na Levite hapa. Na that's why sheria ya Mungu ilikuwa inasema ya kwamba all the firstborn must be a Levite. Kwa hivyo wazaliwa wote wa kwanza walikuwa wanahitaji kuwa Levite. Na so Levite ndio walikuwa wanakaa mahali hapa, wanashika ile nyororo. The priest anaingia anapita pasia hapa. Akitoa dhabihu alikuwa anagogesha mguu na kengele kwa mguu. Akitoa sacrifice na wanatigiza nyororo, anakaa kitigiza nyororo. Akikataa kutigiza nyororo, walikuwa wanajua priest ameuliwa kwa madhabahu. So the Levite walikuwa wanamfuruta, wanamtoa nje ya kanisa. So kuonekana ya kwamba Elikana was a priest, not a priest, was a Levite. There is a difference between a priest and a Levite. Na so Levite priest akikuja kutoa dhabihu, kama amejichanganya alikuwa anakufia kwa madhabahu. Ni siku ya leo watu wamezoea madhabahu. Ni siku ya leo watu wanachukulia madhabahu tu kama mahali pameinuliwa juu. Ni siku ya leo tu watu hawana fear ya kumwogopa Bwana juu ya maisha yao. Mimi hata nikiwa pastor, hii madhabahu nikipanda nasikiaga kutetemeka. I remember one day Farudhi walikaribisha dada moja hapa. Aliniambia alitetemeka hata kama anakaa diaspora. Kuambia tu asalimie watu. Aliniambia alitetemeka mpaka akaroa maji. Bwana alimwambia uko na shida ya nerves, akaniambia hapana, ni hapa, ni hii madhabahu. I remember Pastor Tony sijui ameenda wapi. I remember wakati wanatengeneza speaker kule. Kuna wakati tulikuwa na wanayudhi hapa. Nikaambia kiongozi wa yudhi apande hapa kwa madhabahu, akaniambia we kigogona hiki titagito, hii madhabahu si kama ile yetu. Hii I know brother yetu alikuwa hapo. So walitaka kusomea hapa chini. Because ya kwamba madhabahu kuna ile nguvu inabeba. Kuna uweza ule nguvu zinabeba. Mumeona tukifanya deliverance hapa, mapepo inakwambia toka kwa madhabahu nikute hapa tuonane. Because ya kwamba inatabua nguvu za madhabahu. Na so Elikana alikuwa anatoa sacrifice. Alikuwa anatoa sadaka zote. Lakini kuna kitu kimoja hakuwa nacho. Hakuwa amejua the need of God. Praise the mighty name of the living God. We have many worshipers. We have many pastors. They are men after the God heart. But hawajajua the need of God juu ya maisha yao. Na siku ya leo ninaachilia neema ya Bwana asubuhi ya leo ukaweza kuelewa mwaka huu the need of God, because kile Mungu anatembelea watu wake, hatembelei sadaka ambazo unatoa, hatembelei ibada ambazo unafanya, anatembelea the need ambao unafanya. Bwana apokee sifa. The need that you meet God. That's why unakuta kwamba kuna watu hawajaokoka lakini Mungu aliwatembelea. Kuna watu ambao Mungu alipenda by force, by fire. Because aliangalia watu hawa hata kama hawajaokoka, they know my need. Wanajua hitaji langu. Bwana apokee sifa sana. Unajua niko na mzazi wa kiroho. Wakati mwingine Mungu akinipatia kuenda kupeleka dhabihu hata sadaka, sasa na shida yangu nitapatia nini asikie amefurahia. Lakini siku moja akaniambia wacha nikwambie, even he asked kama we are bishop or apostle or whomever we have a need. Bwana apokee sifa. And there is no 1 trillion without one shillings. Na kila watu wengi wameshindwa kuelewa it is the need of God. Kuiba tunaiba sana, kuruka tunaruka sana, kujitolea tukiitishwa dhabihu tunatoa zote,
Tukiitishwa mawe ya Goliathi tunafanya yote, lakini ni watu wachache sana wameweza kuelewa the need of God upon their life. Na kile Mungu anatafuta ni watu wangapi wataelewa the need of God juu ya maisha yao. Na ninaachilia neema katika hii Sunday yetu ya pili ya tarehe 8, naachilia neema ya kujua mahitaji ya Mungu juu ya maisha yako, because Biblia inasema ya kwamba ninatafuta mmoja wa kusimama katika pengo na katika mwanya nitimize makusudio yangu. Hata kwa familia yenu, wacha Mungu akuchague ukaweza kuelewa ni kitu gani Mungu anahitaji in your family, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Praise the mighty name of the living God. Imagine Elikana kila mwaka anaenda anatoa dhabihu analetea Hana, lakini Mungu anasema I'm still have a need. Niko na hitaji katikati ya waibaji, niko na hitaji. Ni muibaji gani ataniabudu kwa roho na kweli? Nyimbo ziko, waibaji wako wataiba nyimbo za kila aina, lakini Mungu anauliza, je, nilisema kuna wakati utakuja na wamwabuduo Mungu atamwabudu kwa roho na kweli. Mungu kile anatafuta ni nani watamwabudu kwa roho na kweli. Biblia inasema ya kwamba Hana alikuwa amefungwa mimba yake, na alikuwa akienda na Elikana kila wakati katika kumwabudu Bwana, na wanatoa sadaka. Lakini siku moja Hana akasema, nimepoteza miaka mingi, kwenda kanisani is not a solution. Kufanya mambo haya yote nafanya, it is not my solution. This is not the answer of my prayer. Kwa hivyo ya kwamba ninahitaji kumuelewa na kumjua Mungu anatakaje na mimi. Praise the mighty name of the living God. Uliza neighbor yako, wewe Mungu anatakaje na wewe? Kuna watu hawajui kile Mungu anataka na wao. Hawajui. Because ya kwamba kile unafaa kuangalia si kwenda kanisani, si kutoa dhabihu na sadaka na maombi yote. Kuna kile Mungu anaangalia. Hana akanyamaza akaangalia. Akafika mahali akasema ya kwamba mahali imefika, nimeacha vita na Penina. Nimeacha vita na watu wote tumekuwa tukibishana na wao. Na that way unakutaga Mkristo akiwa mpya ndani ya kanisa anasikiaga Mungu mpaka kwa kucha. Lakini akizoea kanisa kidogo, akikutana na wenyeji, unaona anabadilika. Alikuwa giver, nowadays he is not giving. Alikuwa anashika line, anasema naye ni mimi Mungu. Nasema saa hii anatukodolea jicho sisi tukitafuta Mungu, hata yeye elio yake ilipotea. That way unaonaga ya kwamba watu wote wako na mahitaji. Hata ukinunua TV weka elio juu, unasikiaga mtu akiambia bibi ama watoto watoke nje, wanawambia sugusha kidogo mpaka antena iangalie wapi? Iangalie remote. So tuko na Wakristo wengi, lakini antena yao haiangalii Mungu. Wakristo wakiingia kanisani walikuwa wanalia sana, walikuwa wanaomba sana, walikuwa wanafunga sana, walikuwa wanajitolea sana. Wakati tulikuwa na nguo moja ya Sunday best, mpaka ulikuwa unaoga Friday ili yani Saturday usiku, asubuhi ni kuvaa maguo ukuje kanisani. Lakini vile ulizoeana na watu, ukaondokea mahitaji ya Mungu, ukaingia katika makusudio ya wanadamu. Bora tu pastor nione niko kanisani, bora tu nivae nguo za praise him, bora because mimi ni pastor na niko na kiti ya mbele. Lakini ni vizuri ukamwambie Mungu kile ako nacho. Ni kujiuliza, swali la Mungu ni hili, can God use you? Because that is a big question. And that's why unakuta ya kwamba wakati ilifika Hana akaweka bibi yake kando, akaweka marafiki kando, akaweka watu wote kando, baadaye akajipeleka Shilo akiwa peke yake. Biblia inasema hakuongeleshia pasta wao, lakini aliingia nyumba la Bwana. Wakati aliingia kwa nyumba ya Bwana, akasema mimi ni yule mwanamke. Alikuwa ameteseka, alikuwa na uchungu mwingi, alikuwa na huzuni ndani ya maisha yake. Akasema God, I know kile ambacho unahitaji. I need a child. Lakini hata kama nahitaji mtoto, kuna hitaji lako Bwana. Na hapo ndio Hana alimwambia Bwana, Mungu ukinipatia mtoto nitamuita Samueli. Wale wanajua jina Samueli ni mpendwa na Mungu, ya kwamba Samueli, na baadaye nitakurudishia katika nyumba lako. Biblia inasema ya kwamba at that time, that night she conceived.
Because kile Mungu alikuwa anaangalia, kwa nini watu hawapokei baraka? Kwa nini watu ni kama brother, sijui kama amefika siku ya leo, ule alikuwa amepotea macho. Wakati tulienda kwao na kina mama Wambo, wakati waliniambia twende, wakati nikuta haja haonagi, baadaye nilisema hapana, hapa. Nikaambia akina mama Diana na akina mama Wamboi, hapa kile tunataka kufanya, munisikilize. Beda, nikawaambia na kile unaangalia kumugwatia ogoroki. Tondu witikio ni ogoroki. Ni kile unaangalia ni nini Mungu anahitaji. Kujibiwa maombi ni you meet the need of God. Praise the mighty name of the living God. Tofauti ya kujibiwa maombi si kwenda fasting, si kutoa sacrifice mingi. Waweza kutoa sacrifice, but that is not the need of God. Waweza kuenda mlimani Katoroni, Heaven's Gate, House of Judah, unaenda kule Goriba, lakini Mungu kuna kile ambacho unahitaji. Hana akamwambia God, nimejua kile ambacho unahitaji. Uko na makuhani, na wale makuhani waliacha njia zako. Tuko na Eli, lakini Eli walipoteza antena ya kiroho. Unatafuta watu ambao watakuwa wanasikia mbingu. Si wakati huu tuwe na manabii watakuwa wanasikia mbingu, tuwe na wazee watakuwa wanasikia mbingu, tuwe na waibaji ambao watasikia mbingu. Kanisa la Bwana likarejeshwe katika makusudio ya Bwana. Ninaachilia neema ya urejesho wa kanisa, ninaachilia neema ya urejesho wa kanisa la kwanza. We are here to declare the church of Jesus Christ must go back to the crossroad in the mighty name of Jesus. Nilikuwa nikijiuliza siku ya leo, kama Petro waweza kufufuka, warejee kanisa letu, waone vile tunavyofanya, waweza kusema ndio walituachia kijiti. Mungu anaangalia ni watu wangapi, si ile kazi unafanya, si kuhubiri. Waweza kuhubiri ufurahisha watu, waweza kuhubiri kama saa hii watu watakagi maombi, watu tu wanataka kunyonga mapepo na kuagusha na kulimakata na kulimahanda. Salvation is no longer in the church. Righteousness and holiness is no longer in the church. The fear of God is no longer in the church. Na so that's why unakuta watu wengi Mungu ameshindwa kuwatembelea. That's why Pastor Tony, nyimbo zetu za siku ya leo, hata tukisema ni CEO, ya kwamba watu hawana impact. Ukiangalia nyimbo za zamani hazipotezi ladha. Kwa nini nyimbo zenu za siku ya leo zinapoteza ladha? Sasa hii hata tukisema sikilizeni mtasikia, ahadi ya Bwana haivunjiki milele, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Yani hizo nyimbo mpaka siku ya leo, kwanza ukifika kujazwa na Roho, ni Yesu alisema haivunjiki milele. Watu wale walitafuta the need of God. I'm not against nyimbo zenu wajibaji ambao tuko na nyinyi hapa, lakini ni vizuri kuangalia kama yule rafiki yetu na Farudhi aliiba Yesu nipe nyonyo. Sinamkumbuka yule rafiki yetu. Sasa imagine ukiiba hapa kwa madhabahu, haleluya, pigia Yesu makofi ya Yesu. Yesu nipe nyonyo. Sasa ona Yesu ni akimodorome atake na nyodo, hana matiti. So kuna nyimbo unaangalia kwamba tutafanyaje ili Mungu atembee nasi katika ndani ya maisha yetu. Can God use you? Na hapa ndio Hana alimwambia God, ukinipatia mtoto nitamrudisha katika nyumba lako. Na hiyo ndio Mungu anaangalia. Ukienda in the book of Acts chapter 10, angalia Cornelius. He was not born again. Hakujua Mungu. Lakini Biblia inasema ya kwamba alijua the need of God in their town, in their land, in their city. And Biblia inasema ya kwamba kazi yake alikuwa anapatia wajane, yatima, watu ambao hawajajiweza matoleo yake. Na kukiwa saa 9 mchana, hata hakuwa ndani ya maombi, alikuwa kwake amekaa, malaika wakashuka. How many washirika tuko nao hapa kanisani? Manabii, waibaji, wachungaji. Nani ameshawahi tembelewa na malaika? Waibaji hata tukivaa nguo zinakaa malaika. Nani ameshawahi tembelewa na angels? And this person was an unbeliever, but ya kwamba aliangalia the need of God. Kile huyo aliangalia, alisema ya kwamba nahitaji kuangalia hitaji la Mungu.
na nikiweza commit the need of God, Mungu anasema this man I can use you. Mambo matano because of our time. 5 things ambazo zaweza kufanya Mungu aweze kukutumia. Because kuna mambo ambayo Mungu anaangalia juu ya maisha yako. Number 1 ni kitu kinaitagwa faithfulness. Faithfulness na Kiswahili ni nini? Ni uaminifu. Uaminifu. Na hapa ndio nakwambia, kama kuna watu, ili Mungu akutrust na utajiri, akutrust na maisha, akutrust na your own company, akutrust na your own church, lazima akuweke under a certain person. Akujaribu your faithfulness, mambo yale unafanya. Biblia inasema in the book of Luke ya kwamba kama huwezi kuaminika na mali ya udhalimu, wawezaje kuaminiwa na mali ya kweli? Ili Mungu akubariki na pesa, lazima akuweke mtihani. Waweza kuajiriwa mahali kazi, na ukiajiriwa ile kazi, Mungu anataka kuangalia vile ambavyo utafanya, vile utafanya ile kazi, vile utafanya zile biashara, vile utaangalia kazi ya bosi yako, vile unaangalia mahali umeajiriwa. Hata kama ni house girl. Kuna house girl wameajiriwa, lakini kabla mtoto amalize kikombe moja ya uji, vilikuwa hata inakuaga yako. Ni kama wazee, niliwaambia wamama, wacheni kupatia wazee wapatie watoto uji. Wao hawajui kufuruta ile kijiko. Mama anajua kufuruta uji kutoka mwisho, anauleta hapa mbele ya kijiko. Lakini mzee kabla aulete hapo, anakuaga vijiko 3 iko kwa tumbo. Hadi akogusha kagagai ni dameria, anachota ikine. So kuna mambo unahitaji kuelewa. Kama ni house girl, lazima uangaliwe your faithfulness. Hapo ndio Mungu anakutest. Huyu mtu aweze kuaminiwa na Bwana. Jana nilishida hapa kutoka saa 8 hapo. Ya kwamba nilishida hapa kanisani mpaka usiku. Na kuna dada tulikutana naye hapa, akaniambia pastor, mimi nimetafuta Bwana, nimeenda Katoroni, nimetoa fast fruit, nimefanya mambo yote. Nikamwambia wewe kuja Sunday tuombe. Baada ya kuondoka nikakuja nikakaa. Jana wakati nilikuwa natoka kwa ofisi, wakati Mungu alipatia this message of first service, ya kwamba can God use you? Mungu akaniuliza, akaniletea maono ya huyo dada. Baadaye nikampigia simu nikamuuliza ya kwamba yeye ndiye alinipigia simu, sorry. Akaniuliza pastor, ya kwamba please nikuulize swali moja. Nikamwambia hata nilikuwa nikupigie. Akaniambia kwamba ama hii shida ni kwa familia yetu, lakini nimeombewa mpaka na bishops, nimeombewa na wachungaji wakubwa, nimeenda deliverance kila aina. Baadaye nikamwambia kuna kitu nimefikiria. Have you ever been a house girl? Akaniambia yeah. Mimi nimekuwa house girl, maana sikusoma, nimaliza 8, kukawa na shida kwetu pale na Rumoro, baadaye nikakuja na Rombi. Mimi nimefanya house girl for more than 18 years. So nikamwambia, je, ulikuwa unaishi na hiyo familia? Na nataka uniambie ukweli. Paka dada aliniambia kuna wakati alijamu, akawapikia ugali iko na makojo yake, awapatia adabu. Bwana apokee sifa sana. Sasa jana ilikuwa time ya confession. Kwa hivyo mwambie huyo mwingine, umekunywa makojo wewe diposa, tunaonaga unatusumbua kanisa wakati mwingi. Diposa nakwambiaga ukae na vizuri na house girl. Ukae vizuri na house girl. Na ukiona amejam kidogo ukiona amejam kidogo mpembeleze. Pasakuria nimeona amestuka, maana kuna mwingine alinyorosha. Maybe ulikunywa glass mbili ya makojo pole. That's why maybe unaonaga unatusumbua kanisani here and there. Si kupenda kwako, ni makojo inafanya kazi. Bwana apokee sifa sana. Yeah. Muibaji wa wimbo wa dunia aliiba, na msiniambie nilijulia wapi. Aliiba akasema eno neno goega sobere kanyo. Hii ni nugu iko juu ya nyumba na ni ya nyasi na iko na geshiga. Sasa jua vile utaipebeleza isiagushe hiyo. So you know how to live with the house girl. Yeah. Na kuna watu Mungu anawaweka katika mizani. Angalia wachungaji wote wanasemaga ile story wanapeanaga, na wengi unakutaga walikuwa asha wa kanisa. Sio katika wachungaji wote 75% ya wachungaji wanakuaga asha. Ili Mungu anawatrain. Yaani unaenda kumwambia mtu ya kwamba soga kidogo, anakuambia uko na akili mbili. Haujui kwa mimi sina akili ya kujua mahali nakaa, ama nikikuja kanisa siku anajua mahali nakaa. So Mungu ana deal na hasira zako na asha. Uliza Zakayo ama uliza Anastasia, anajua. Na Magagi hapa Sakuria uliwagwa gumi hii, nikashindwa kwani tuko nini?
tukifanya deliverance hapa. Niliona Pastor Kuli amegogwa mpaka akarudi akakaa hivi akajiangalia. Because ya kwamba hapa ili Mungu akuaminie kuangalia kondoo, anaangaliaga faithfulness juu ya maisha yako. Na ni vizuri uangalie mambo yote unafanyaga, uangalie kama uko faithful na Mungu. Wewe umedazinana iko kwa tubu, hii trust yako na Mungu inaondokea hapa. Kuna watu tu you disqualified kutumiwa na Mungu wakati uliajiriwa mahali kwa hoteli. Ulijirudishia shukurani na metura, umeajiriwa mahali kupika metura, lakini kabla uuzia watu 10 umekula 8. Au unasema mwenyewe hawakuona, lakini you forget there is God in heaven. Umeajiriwa kazi, unakuja na koti, unahangi koti kwa ofisi, baadaye unachukua gari ya kampuni. Bwana apewe sifa sana. Pastor Kuli unachukua gari ya kampuni, unakimbia Naivasha kwa maana yake boss kabla arudi. Kutoka hapo to be entrusted with your own company. Sahau for, unajua ile yetu ya Kikuyu, sahau forget. Tunasahau, tunashindwa kujua ya kwamba sahau na forget it's the same one. Sasa kutoka hapo ndio watu wengi hapa wamemiss blessings za Mungu. Mungu yeye ni kutafuta, anatafuta. Na uangalie in the book of Genesis, Biblia inasema and God tested Abraham. Before God use you, before God entrust you wealth ama watu, he tests you. Kabla Mungu akuaminie, kuna watu wengi wameomba, wamehama kutoka Katoroni, wameenda House of Judah, wengine kama kutoka siku ya leo tuna maombi ya 21 days ya prayer and fasting. Lakini vizuri kujiuliza, can God entrust you? Because before God trusts you, anakutest. Biblia inasema in the book of Psalms chapter 65 from verse 10, inasema it is the Lord who tested us, he refined us like a silver, he put us in a prison, baadaye anakubalisha watu wakanyage mabega zetu. Before God allow you to carry his anointing, to carry his grace, to carry his anointing, to carry the wealth of this world, kile ambacho Mungu anafanya, he tests you, anakujaribu, baadaye anakuaminia utajiri, anakuaminia mali za watu wengine, anakuaminia pesa za watu wengine, anakuaminia ushindi wa watu wengine. Niulizie your neighbor, can God entrust you? Hapa hata kuna brother hatuwezi tukaamini wasidikishe dada. Bwana apokee sifa sana. Tunapatia Zakayo ansidikishe dada, tunawakosa saa debili, tunaenda kuwatafuta na wazee wa kanisa. Kwa nini hamja kusa kanisa? Kwanza nipeane bere ya Bwana, ninataka kusikia Mungu vizuri. Ukisikia mshirika anakwambia anataka kusikia Mungu vizuri, jiulize hapo zamani alikuwa amesikia shetani Saidi anasikia Mungu. Anakwambia ndugu aliniambia tuingie tu anipikia kahawa. Baada ya kunipikia kahawa, ngoma yake igira. Kuna watu hapa we cannot trust them. Kuna watu hapa we cannot. Ni kama jana vile nilikuwa naambia wachungaji hao wangu. Jana we had a tough message. And I was telling them ya kwamba the time has come. If you want to serve God, yeah. Kama utaki kumtumikia Mungu, just kanyanga kubwa kubwa. Because ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anaangalia. He tests you kabla akupatia watu. Soma in the book of Samuel. Kabla Mungu amwaminie Daudi uongozi katika Israeli, alipelekwa kwa kichaka, akachunga kondoo za baba yake, akachunga kondoo za baba yake kwa dubu na simba. That's why unakuta ya kwamba wakati Saul na jeshi yote Israeli na jeshi lote la Mungu na watu wote na majemedari wote wanaona Goliath wanajificha, lakini Daudi anauliza, je, ni nini watu wanatoroka? Anamwambia uoni Goliath? Anasema hii Goliath inahitaji mawe, mimi naona huyu ni ndege. Because God have tested me. Ukiona washirika ambao wanakwazwa na mambo kidogo, wanakwazwa na pastor, wanakosa kwenda kanisa, na pastor sio yako na uhai. Niliwaambia hata mimi natafuta uzima wa milele. That's why nakwambiaga ukiingia hii kanisa, kana mimi miezi 3, ujue mimi ni nani, unichunguze, ujue njia zangu, tabia zangu, ujue wazazi wangu, ujue brother zangu, ujue jamii yetu, unielewe, unifahamu katika maisha yangu. Because ya kwamba kuna ile training Mungu. I remember ya kwamba, you know, nimesuffer rejection. There is a time I suffered rejection even to my own parent. Au unaonaga tunapendana nao hivyo. Paka baba yangu akaniambia I disown you.
Although ni mimi nilikuwa nimeingia kanisa hizi za kiroho. Sasa walikuwa na shida hii kiroho ni aina gani? So wakaniambia we disown you. And we don't know you. I suffer rejection kwa kijiji mzima. Hata kibarua sipatiwi. Nikasaba rejection kwa my uncle, my auntie. I suffer rejection. Nimekaa hapa Madharau, kuna kabjia tunapitaga pale Del Monte. Ninafikaga hapo, wale tuko na wao wanasikia nimenyamaza. Lakini si kwa ubaya. Hapo kwa hiyo daraja inajengwa, ukifika pale Makogeni kama umetoka Del Monte, hiyo kijiji ilikuwa inaitwa Madharau. Nilikuwa nakaa hapo Madharau. Nimekaa Kiadutu. Na huyu mtu alikuwa anaitwa huyu muibaji wa nyimbo za Sakura, Sam Kinodia. I remember ya kwamba kuna wakati tulikuwa unanyorosha miguu Kiadutu, unakanyaga Mama Modhoni. Naiba yangu alikuwa Mama Modhoni. Unasikia kwa Tony, alikuwa ananiita Tony. Tony shoki ya magoro, rudisha miguu na nikanyanga. And that is a lie. Nikasema sitawahi rudi kwetu. Nilikaa 3.5 years. Sijawahi kanyaga kwetu. Mpaka baba yangu sasa na my brothers wakakuja kunitafuta. Wakakuja wakanikuta kanisani ninahubiri. Na hata kama ninahubiri, nilikuwa na suffer rejection. Wakati niliwaona after 3.5 years nikapoteza focus. CCI ya Thika. Hata ile iko pale Makogeni, CCI. Hiyo eda ulize, yule bishop alikuwa wa kwanza. Nimejenga hiyo kanisa kutoka square 1. Tumejenga, nikafanywa chairman wa youth pale. Wakaniambia tunataka kukuombea wewe pastor. Nikatorokea, nikaona sitaki kuwa pastor. Nikatoroka kwa Bai. Bishop Bai akasema wewe akihubiri, akasema here there is a Jonah, and Jonah God is speaking to you. Nikatoka hapa nikatorokea hapa Nairobi. Nikakaa hapa Pipeline. My sister alinifukuzaga saa 2 usiku. Nilitokaga Pipeline miguu. Nikatoka hii njia, nikaenda nikapitia Bomas usiku, nikafika Gong saa 8 usiku. Viatu imeraruka. Wakati niliona mke wa my brother, akaniambia guy wa umako, nilimshika hivi tukalia kwa nyumba hata simwambii nini. So baadaye nikaenda Redeemed. Bishop Segero akakuja kuhubiri huku. Naye Bishop Segero akasema kuna Jonah, you are here. Mimi watu wote wakiwa wamesimama, nilikaa kiti ya nyuma. Watu wote wamesimama nimekaa, akakuta na mnajua Bishop Segero alikuwa anataka mchezo. Aliniamsha na kofi. Pale nyuma akasema, "Kuja hapa Jonah. I'm looking for you." Wewe ndio unafanya mpaka niteseke nikihubiri hapa. And I was asking God, kama hujawahi fika kuandikia Mungu barua, namwambia dear God, niko kajo kete. Unigoje. Hapo ndio nilienda msitu yule wa Kipipiri, nikapanda huko juu kabisa. Nikaambia Mungu, let me die. Nikajijaza siku ya kwanza, nikajijaza siku ya pili. Siku ya tatu wakati nilishindwa kupanda juu ya mti, Mungu ndiye alileta wanyama. Deragai mwathani waduta goko gotora gotungatagira Mungu ukinitoa hapa. Na nilikuwa nimeenda Mungu aniue. Sasa siku ya tatu nimeshindwa kupanda juu ya mti. Na hapa ndio nakwambia, ni vizuri you can serve God, but God must test you ili aweze kukuaminia utajiri. God, Mungu sio mjinga. Amekana con men and con women ambao walimwambia Mungu nibariki uone vile nitakavyofanya. Akawaaminia utajiri wa watu, akawaaminia pesa na mali, wakakalia wale wengine. Sasa Mungu amekuwa in a business ili akutumie. He test you. Hata akikutumia kwa kanisa, hata akikutumia kwa kipawa, kwa neema yoyote, kwa jambo lolote, ya kwamba kuna kitu Mungu anaangalia juu ya maisha yako. Na hapa ndio unafaa kuelewa ya kwamba God must test you ili akutumie. Na hakutestii biguni. Unatestiwa na wadugu ambao mko nao kanisani. Unatestiwa na bosi yako. Unatestiwa na wale unakaa na wao, wakipima vile ambavyo utakaa. Ni kama mimi tukianza ministry hapa, Mungu alinipima sana na pesa. Ninaingia gari ya rebo pale, ninakuta pesa ziko hapa. Na hapa ndio nilijua watu hawaja kubolewa kabisa. Kama zile hiyo, najua hiyo sifa ilitembea Kitengela sana. Nilikaa kiti ya nyuma, nikaona pesa hapo chini 70,000. Nikaenda nikaambia tu driver na tani boy, mkisikia mtu amepoteza pesa, mumpatie namba yangu. Fika pale kwa Kitengela Mall. Kabla sijafikiwa na ndugu mmoja, sitasema ni wa kanisa gani, akasimama akaniambia, pastor, Bwana asifiwe sana, ya kwamba unajua nimepoteza pesa zile umeona pale. Nikamwambia gapi? Ni kama 13,000 hivi. Na ni ndugu ameokoka na tulikuwa tunashiriki naye kanisa ya chini.
lakini alisema ya kwamba amepoteza. Nikamwambia sawa, wewe tukutane kesho. Nikafikiwa na wengine, ndivyo nilipigiwa na mzee mmoja. Akaniambia, kaniogeleshea, akaniambia yeye anaitwa Odhiambo na ya kwamba nikarudi. Nikamwambia mimi niko hapa. Wakati nilirudi akaniambia ni 72,000, bibi yangu ni mgonjwa kwa Nairobi West Hospital, na mimi nimeshuka gari kwa ajili ya stress. Nikamwambia siko hapa. Akatoa pesa akanipatia, nikamwambia hapana, enda tu hapa Naivas. Brother Kenyanjui ni mshirika wa hapa, wakati walikuwa hapa one, wakanipatia change pesa, vitu vyote nimechukua. Baadaye akanirudishia pesa. Nikienda kuangalia pesa zile niko nazo kwa mfuko, nikamrudishia. Lakini wengine hapa tutasema shiako lila washo, okay? Shiako lila washo mgoda. Wangapi waweza kusema shiako lila washo? Udhaisi ni kwa moge honoka. Bwana apokee sifa sana. Lakini tuko na wadugu hapa kanisani, hata mia ikianguka kwa kanisa unaona wakisema hallelujah. Tunainama mbele yako Mungu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, sharabana. Na anatoka kwa hiyo roho na anakuja hiki. Na anainua mikono na anaanza kuongea na dimi. Unajua dimi si ni kupima turobo, ni kupima tukuota. Unasikia tu wadugu lobo lobo paka watu wanasikia tukuota ile tunapima huku ni twigi sana, because ya kwamba watu walianguka mtihani wa Mungu, and that's why God cannot use them. Mungu wakati alitaka kutumia Musa aongoze wana wa Israeli, aliangalia ile tabia na hasira ziko na Musa, akajua huyu ataua watu wote. Akampeleka kwa Jodhiro, akamweka kwa Farao 40 years, akikula mazuri, akiitwa mtoto wa mfalme. After that 40 years, akampeleka wilderness 40 years. Baadaye akamwambia, sasa nimeona umequalify, rudi Misri sasa, uniongozee watu ya kwamba watu hawa uwaongoze for 40 years. Mungu alikuwa anajua watu hawa ni wangumu, wako shingo gumu, watakaa in a wilderness for 40 years. Na so agetrain Moses for 40 years kuchunga kondoo za Jodhiro, ili aweze kuongoza watu 40 years in a wilderness. That's why wakati ulikuwa unaona Musa akimwambia Bwana, wewe Mungu unaniambia utaua watu hawa, niue mimi kama uko na nguvu. Imagine anatisha Mungu mpaka anamwambia kama wewe ni Mungu, ukiua watu wote mataifa itasema hauna nguvu. Mungu anasikia Moses anamwambia nimeachilia, sitawauliza swali lolote. Because this man amepelekwa kwa Jodhiro, amechunga kondoo for 40 days, 40 years. Na Mungu anajua atakaa na wana wa Israeli wilderness. So kuna mambo unahitaji kuelewa katika maisha yako ya kiroho. That way unaona askari wote na wanajeshi wote lazima wapelekwe RTS, wanajeshi wote AP wote wapelekwe na GSU, waletwe hapa utawala. Wakimaliza wengine wapelekwa Manyani na wale wengine Magadi. Prison wanapelekwa hapa prison training. Kenya Police Kiganjo, NYS Girigiri. Wakati unapelekwa hiyo training, unaambiago hapa hakuna mama yako, hapa hakuna sisa yako, ya kwamba watoto walililia kazi ya jeshi, hapa hakuna mtoto. Ukiona ukiingia RTS unanyolewa nywele yote ambayo ulikuwa nayo, baadaye unapatiwa kinyasa ya blue na sweta ya green. Ndio unajuaga sasa maisha yamebadilika. Mnaambiwa rudisha simu, hapa hakuna mama yako, hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. That's why ndio unajuaga kwamba unasemaga kwamba kutoka my sister ingie jeshi ama askari anajiriga sana. Wanadiriwa na wao, civilian inawaondoka. That training sio mchezo. Afadhali wakati ilikuwa 6 months, sasa hii ni 9 months, na wengine wanaenda 15 months. Ya kwamba hiyo training ina train huyo mtu kudeal na wahalifu, kudeal, yani aweza kuaminiwa na Kenya. Askari moja in Kenya anasimamia watu wangapi? Askari moja watu wale anafaa kusimamia, na serikali ya Kenya inamdhamini. Akikula ile kiapo, akiwa amewekelea kofia hapa, anasema ya kwamba go the training, now I'm ready to do the necessary. Na hata the president anawa trust. Can God entrust you? Ile training amekupeleka. Wengine mlipelekwa training kidogo tu ya kuaminiwa tu uwe houseboy ama house girl, ukapelekwa training kidogo tu ya keyboard
Wewe ndiye worshiper hapo. Lakini because Biblia inasema Mungu unena mwisho wa jambo akiwa mwanzo. Kuna watu tu Mungu aliwaleta hii madhabahu. Yakoba ni watu ambao wanaitwa Finehasi. Finehasi ni watu ambao wanakuaga na uchungu na madhabahu. Kazi yao ni kulilia madhabahu. Kazi yao ni kuitana usiku na mchana. Hawataki kujulikana. Hawataki kibao mbele. Lakini unawakuta Saturday, unawakuta Tuesday, unawakuta kila wakati. Hebu siku moja uombee watu wawe viongozi wa kanisa. Ama uajiri watu ambao hawajaenda training. Ni kama kuajiri driver na hajaenda driving school. Either akuue ama ajiue na akumalizie gari. So ukiwa ya kwamba you are not faithful, God cannot entrust you. God cannot use you. Na kuna watu wengi Mungu anataka kutumia. Biguni hakuna pesa. Biguni hakuna wanaume. Biguni hakuna wanawake. Biguni hakuna mashamba. Biguni hakuna magari. Biguni hakuna biashara. By the way, wapendwa, wacha niwaambie, kile kiko biguni ni kitu kimoja tu, worship peke yake. Hata hakuna maombi biguni. There is no prayer, there is no word there. It's only worship in heaven. But hizi vitu vyote viko hapa duniani. Lakini Yesu akasema ya kwamba in the book of Luke, ya kwamba ukiaminika na mali ya udhalimu, nitakuaminia mali iliyo ya kweli. Ukiaminika na mali ya mtu mwingine, nitakuaminia mali iliyo yako. God hawezi akakuaminia utajiri. Utajiua nayo. Utajiua. Mungu sio kama wanadamu wale wanasemaga mtoto akililia wembe mpe. Mungu ako na haja na watoto wake. Kuna saa hii huyu Zakayo mnaona amenyamaza hapa. Mungu tu akimpatia 100,000. Mnakumbuka ile siku nyingine nilisema ya kwamba mtu aseme mahitaji yake. Siku na mtu alikuwa akisema nikipatiwa 50,000 mimi nimetajirika. Mwingine akasema nikipatiwa 100,000 ni hivyo. Yule alisema mingi ni 1 million. Lakini in the same church kuna watu ukiwapatia 10 million is not enough. Ya kwamba hata ukiwapatia kama hii kanisa hii waja tunanunua na hapa ni 36 million. Kwa hivyo hata ukitupatia 10 million is not enough. Lakini where are those people God can entrust them? Kwa nini Mungu amentrust watu wa dunia? They are so generous, they are so kind, they are so faithful to their God. Pastor Paul anajua tukiwa kanisa ya chini, wale vijana marasta walikuwa wanauza pale. Hao vijana walikuwa wanaleta fungu la 10 na rasta zimefika hapa. Wamevuta bagi lakini fungu la 10 wanaleta. Walikuwa wanapigia hao wachungaji wanawaambia mwambie pastor nigoje. Juzi nilienda Arusha. Wakanipigia simu hapa akaniambia pastor wacha tukuwekee hela ya mafuta ukuje huko Odbe. Nikatoka hapa nikaenda Arusha. Nilikuta wako na duka imetoka hapa mpaka kule ya nguo imejaa, na hapa walikuwa wanauza mitumba. Wakasema ya kwamba wakaita watu wote. Wakawaambia huyu ndio pastor alituombea, mnatuambiaga tulifanya tulienda kuimba Kenya. Sisi hatukwenda kuimba Kenya. Sisi tumekuwa waaminifu wa hii madhabahu ya huyu mchungaji. Amekuwa baraka. Tulikuwa tufugue nikakosa mtu wa kutuma Arusha. Lakini tulikuwa tufugue fellowship Arusha. Juzi nilienda Uganda. I had a conference there. Mwisho wa Uganda side ile ingine ya Western Uganda. Wakati tulienda huko nikakuta mpaka watu wengine tuliwaachaga huko Kenya. Hata mwingine alikuja juzi hapa. Because ya kwamba yeye kuna kile Mungu alimwaminia. Maana yeye ameitwa kwa mataifa. Sio lazima uende kwa mataifa ukahubiri. Kuna biashara waweza kuweka ihubiri. Kuna maisha waweza kuishi uhubiri maisha peke yake. Because ya kwamba watu wanafikiria ya kwamba kuchukua microphone is enough. This kwanza inaleta judgment mingi sana. That's why Biblia inasema in the book of James, msiwe walimu wengi wa neno. Maana wachungaji hukumu itaanza na madhabahu. Chochote ulihubiri lazima itakuhukumu. Chochote ulifanya lazima itahukumu maisha yako. Na hapa ndio ninakuuliza ya kwamba Mungu akaweza kukusaidia katika maisha yako. Mungu akakufungue macho, akakuenlighten your eyes that you may see the need of God. Na the need of God ya kwamba God tells you. Mungu alimnyima Hana mtoto mpaka Hana afike kiwango ya kujua nimeacha vita na Penina. Kwa hivyo Hana hakuna mtu angepigana na yeye. Kuna Wakristo wengi Mungu amekataa kuachilia neema, mafuta yake, utajiri wake. Maana akiwabariki saa hii wamemaliza washirika wale wengine, wamemaliza wapendwa wale wengine. Kuna mtu hapa tu akiachiliwa neema tu ya kumelia kihara
unaita Pastor Charles unamwambia kaa Pastor Charles. Kiharage kigia kudarekereria Grace. Aona ni ameria modo kihara. The next meeting itakuwa South Africa. Zakayo huu tumpatia 1 million. Na ni Sunday na ndiye mkubwa wa Asha hapa. Atanipigia simu aniambia excuse me dad, I'm very sorry. Kuna kabiashara kamenoga hapa Kisumu. Ndoka korora dhamaki. Nimekuja kuangalia samaki. Vile nitapeleka na. Lakini wangapi Mungu aweza kuwapatia pesa mziweke kwa bank? Kwanza uende mlimani. Kumwambia God, sijakataa hujanibariki, but I'm here to seek your direction from here. Na hiyo ndio Mungu anatakaga. Kuna watu walienda Gulf, kuna watu walienda US, kuna watu walienda katika mataifa, lakini Yakoba walianguka mtihani wa Mungu. Sasa kazi yao ni kutoa dhabihu, ni kutoa sacrifice, ni kulia usiku na mchana. Wanaambiwa hapana, sema baba yetu aliye mbinguni mara 7. Lakini hakuna mahali Biblia imesema baba yetu aliye mbinguni mara 7. Hakuna. Hiyo maombi ukiomba ni shauri yako. Hata Yesu akipeana maombi baba yetu, our father who art in heaven, alikuwa anapea kanisa kitu ambacho kinaitwa the context of the message. Wanafunzi wake walimwambia tunaomba, lakini maombi yetu haijibiwi kama watoto wa Yohana. Wakamwambia Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba. Yesu akamwambia wakati mnaomba ombeni hivi: baba yetu aliye mbinguni. Lazima mtofautishe, kuna baba wengi. Wakati unahubiri nikiwa Yesu Kristo, kuna Yesu Joso, kuna Yesu wengi. When you pray as this: our Father who art in heaven, acknowledge God as your God. That's why Yesu alikuwa anawapatia muktasari wa maombi, because hangewafundisha kuhubiri maombi yote. Baadaye akawaambia kwamba hallowed be thy name. Kuwe hakuna jina lingine, ni jina kuu ambao ni ya Yesu Kristo. Let thy will be done here on earth as it in heaven. Sasa ukiomba Mungu mwambie, wacha mapenzi yako yafanyike. Na Yesu akatuonyesha akienda msalabani. Alimwambia Yesu, kama ingewezekana niondolee kikombe hiki, lakini kama iwezekani, your will be done upon my life. Na hapa ndio Mungu anaangalia. Na hii mwaka Mungu, hata kama tumetabiriwa, it is a year of enlargement, it is a year of restoration, it is a year ambao Mungu anataka kubariki watu wake. Ni mwaka wa kufuta watu wake majonzi. Mpendwa, lazima usimame na ukae katika hii level ya Mungu, ya mtihani wa Bwana. Before God trusts you, anajua vile atakufanya. Anajua vile atafanya juu ya maisha yako. Mimi mnaniona hapa, hakuna kazi sijafanya hii dunia. Hii ni kuiba tu na kuua watu, sijafanya hizo ziki. Lakini kama nikubeba na 1960, nimebeba na gari za Kayole. Double M nimebeba nazo. Dodora nimebeba. Kwanza Dodora ndio sasa nilishikagwa na ile kikundi, ilikuwa imevuma sana. Nikapelekwa Dodora na kule chini. Wakaniuliza unajua hii ni nini? Nikawaambia ni bunduki na hii ni kisu. Wakaniambia chagua kile unataka kukufa naye. Nikawaambia mimi ni mashida, hata sitaki kufanya hii kazi. Mimi hata nimeokoka. Wakaniambia tumekupatia 1 hour usiwe within Nairobi. So nilienda hapa Kariobangi, mahali nilifanyikaga chokora hapa. Nikaenda kukaa kwa certain family. Familia hiyo nikakaa nayo, nilikuwa napika, nilikuwa navua nguo zote, nilikuwa na nini, na wananifugia nje. And every month, every year lazima nifanyie hiyo familia shopping. Every year. Hata kuna mshirika wa hapa kanisani tumeshaenda na yeye na huko. But walinitesa. Siku moja wakanifugia nje. Sasa hapo ndio nilifanyika chokora pale Kariobangi South. Nikakaa hapo. My brother yule the rate ndio alinionaga kwa barabara nikiwa sina viatu, nikiwa na uchafu mwingi pale karibu na Lauda. Akalia akakuja akanishika. Ndipo tulikuwa tumependana na yeye sana. Akanichukua, akanipeleka mahali walikuwa naenda na pick up wanauza maziwa. Ilikuwa inaitwa Greenville. Wale wanajua ile maziwa ilikuwa hapa Prime Githurai Greenville. Akaenda akanipatia ile bafu waliniweka nioge, ilikuwa ya black. Nilioga mara 3 nikijikamua. Sikujua tumbo yangu haijazoea chakula nzuri. So wakati walinipatia chakula nzuri, elewa vile kulienda. Bwana apokee sifa sana. Mpaka nikapelekwa hospitali. Because tumbo yangu haiko imezoea. Na kumbe Mungu alikuwa ananitrust. Sasa ukiniona na chokora pale koja, ndio nagasira kale agereio ni mwathani. Bwana apokee sifa sana. Na hapa ndio ili Mungu akuaminie kubeba watu na kubeba mioyo ya watu, lazima akupime.
Because hazira za watu wa familia zingine haziwezi kukubalisha. Zitaua watu, utaua washirika. Utakuwa unaruka katoto kanaongea hapa unakabia kuja hapa. Orali hata haya, ndio mwanae. Hii ni kanisa ya Mungu. That's why unakuta ya kwamba God anaangalia kitu kinaitwa faithfulness. Number 2, kile Mungu anaangalia ni kitu ambacho anaitwa trustworthy. You know there is a faithfulness and trustworthy. Sijui kwa Kikuyu ndio najua sana. Kwehoko, kwehokeka na kwehokero. So lazima ukuwe na these 3 things. You are trustworthy. You are trustworthy. Waweza ukiangalia president huyo wako, kuna wakati the former president alimwachia serikali na akamwachia kila kitu. So ili akuje aweza kuwa Mungu tu alimhurumia because of that. Because Mungu ili akuaminia mambo, kuna mambo anachunguza. Are you trustworthy? How do you speak about your boss? Or why do you speak about your pastor? How do you speak about your church? Wewe pastor, are you trustworthy? Kwa ile pesa ambazo Mungu amekupatia. Hii kanisa niko na miaka kadhaa na huyu ndiye secretary wetu. And I have never touched sadaka ya hii kanisa. Hatujawahi guza even a single cent. Na niko na watu nimeajiri hapa. Na siwalipagi na pesa ya kanisa. I go back to my pocket. Niko na watoto nasomesha. Niko na children home. Ninajua wanakula nini. Stima inakatwa kama juzi nilikuwa na deni ya 150,000. Jana kuna kitu nilikuwa naonyesha wachungaji yangu mpaka nikaona wamenyamaza hivi. And that's me. Na hiyo haiwezi kanipea stress. Because ya kwamba kile Mungu anaangalia, are you trustworthy? Tuwaweza kukupatia, yani waweza kuwa trustworthy ya kwamba tuwaweza kukuaminia jambo. Remember ya kwamba nilikuwa nikiangalia title za watu ambazo niko nazo kwa nyumba. Na siwajui na sijawahi waona. But I have more than nilihesabu juzi nikaona ya kwamba it is more than 300 titles. And I don't know the owners. Siwajui. Paka Farodhi akaniambia wacha ununue therefore. Chef, ukuje uweke vitu vyote because waweza kupelekwa jela. Ukiweka title za watu zipotee. Ziko hapo siwajui. Wengine hata sijui. Hata mara ya mwisho kunipatia hizo title D. Hawaja hii nipigia. Sina namba zao, sina contact zao. Kuna dada alikufanga, alikuwaga na mashamba huku. Aliachaga kama ningekuwa mwizi. Alikufa na hana watu na mtoto alikuwa ameadopt mtoto. Lakini nimeona hapa chini hiyo shamba imeibiwa. Shamba ingine pale milimani nimepita hapo nimeona imejengwa na ninajua hana watu wao. Na hakuna watu wao walikuwa najua. So watu wale walijua na hata wengine they are men of God. They are taking advantage. There is a people ya kwamba there is not a trustworthy. They are taking advantage for everything. Na wewe mpendwa, God to use you, it will be very hard. Na hapa ndio Mungu anaangalia. Are you trustworthy that may God Mungu aweze kukutumia? Ratatu, because nimeona time yangu imeenda sana katika ndani ya maisha yako. Ni kitu kinaitwa humility. Humility ni nini? Yeah. Unyenyekevu. Kama kuna kitu Mungu na unyenyekevu si Mogekwe uga haria rugikeire. Haria rukireire. Ni haria rugikeire muno. Unyenyekevu sio. There is a kile Mungu anaangalia. Humbleness hiyo. That's why Biblia inasema in the book of James inasema ya kwamba I the Lord oppose the pride but I give the grace to the humble. I the Lord give the grace. Kuna wachungaji walikuwa wananiuliza, kuna wakati nilitoa kanisa kuhubiri na hapa nikakuta kanisa ni ya matope. Nilificha gari yangu. Hiyo kagari na kuaga nako nikaenda nikakaficha mahali. Nikachukua ka taxi. Kaniweke nikaambia mtu wa taxi nitakupigia unichukue. Because ya kwamba waweza kuenda kuhubiri mahali. Shirika waseme pasao hasikiagi Mungu. Unajua washirika wadagi katika roho. Sasa unaona utaharibu kanisa. Nilienda kanisa ingine pale Kiagwashi. Pastor alinikujia kwa barabara na baisikeli wakati hiyo sikuwa na gari. Anakaniambia nikalie baisikeli. Orore adhithi netaginyage mwe ugoku. Tutige maithikiria. Na hiyo kanisa wakati ulikuwa kwa ibada kulikuja haria. Mzee wa kanisa akasimamisha haria hapo nje. Na pasa tukifika, maana nilikuwa nimekalia baisikeli, mgongo yote nimechoro line, naye pasa bere amechoro line.
Kama God. Kanisa mabati imeoza saidi hii. Umeshajaribu kuhubiri unashindwa, ukashinda ukilia. Nilisimama kwa madhabahu nikasema haleluya. Ninaangalia mabati hivi unashindwa, utahubiria watu hao namna gani? Na wamekaa hivi. Pasa wamletagi kitu. Lakini mimi nilikuwa nimeletewa gwashe, doma, miwa, kuku, mayai. Zote niliachia pasta wa hiyo kanisa. Sasa nikawafundisha where the problem is. Lakini Mungu aliwasaidia. Wakawa trustworthy. I know wachungaji hawa wanamjua. Na kuna wakati alikuja kanisa yetu tukiwa pale chini. Saa hii akona gari, akona TX, akona KDC. Na ni hao washirika tu. Because hao washirika kile ambacho walikuwa wamekataa kufanyika ni kutumiwa chombo cha dhamani. Ni kukubali kutumiwa na Mungu katika ndani ya maisha yako. Mwambie huyo mwingine, Mungu ako na hitaji. Can God use you? Muulize hivyo, can God trust you? Because ya kwamba kuna watu kanisa wanaingia saa 4 na EPZ wanaingia saa 2. Kuna watu wameajiriwa na bosi zao, wanajua kupaga because wako na laini zote za bosi yao. Unajua sasa Matiang'i leo anakam. Aliniambia hakam. Nitachelewa kidogo saa 4. Wewe utafanya hivyo. But God was preparing for thee. Angalia vile Joseph anaambia ndugu zake, vile mlinifanyia hamjui, but you are preparing me because of your days that you come. Ili mkiwa mateka niwasaidie. Na nikwambie siku ya leo kama hii mwaka, because nilikuwa Bible study ya leo ama katika foundational teaching, ya kwamba kama hii mwaka unataka Mungu akubariki. Mungu habarikiagi watu, anatrustia watu vitu. That's why God never pay but he reward. Mungu hakuna wakati analipa but he reward people. And that's why ya kwamba kama unataka kutembea na Mungu mwaka huu, angalia kama Mungu he can use you. Because God akona hitaji, hana watu wa kutumia. In the book of Ezekiel chapter 33 anasema ya kwamba ninasimama katika ninatafuta mtu mmoja mwaminifu wa kusimama katika pengo na kusimama katika mwanya, ili niokoe mji, niokoe taifa. Wewe ndiye Mungu anahitaji ubadilisha familia yenu. Wewe Mungu ndiye anagojea ubadilisha mji huu. Wewe ndiye Mungu anagojea ubadilisha mataifa. Lakini kuna mambo Mungu anahitaji ukaelewe ni kitu gani Mungu anahitaji. Hana alijua Mungu anahitaji nabii, because wale manabii wengine wamekataa kusimama. Wewe ndiye Mungu anaangalia useme I'm here to study the position, I'm here to stand on the gap, I'm here to cause your name be gonna glorify. Kuna waibaji watasimama, kuna asha watasimama, kuna wachungaji watasimama. Mahali umeajiriwa, hata kama ni shule, waweze kuwa mwaminifu, Mungu aweze kukudhamini. Mahali unafanya kazi, hata kama ni EPZ, ya kwamba you are trustworthy, you are faithful, you have that humility, you are humble. Waweze kurekebishwa jambo, waweze kukemewa, waweze kuambiwa don't. Mimi naendaga nakuta mpaka akibisha, ambia mimi nimekuja na I need you to rebuke me. Ananiambia sasa, ambia you know I'm a human being, naweza kukosea, niko hapa hii dunia, I can mess up with life, naweza kutoka nje ya neno la Bwana, naweza kufanya jambo isiyo ya kawaida mbele za Bwana. Hata my brothers, when there is a time we gather as a family, tunaanza kuwauliza shida yangu ni nini, shida yetu ni nini. My brother aliniuliza what is my problem, nikamwambia it is a pride. Akaniambia sasa niko na pride na unaona kanisa yetu iko na watu wangapi? Nikamwambia pride Ngaruiya, simama tu na miguu yako kwa hizi dakika 5. Can God use you? Because that is a big question. Mungu anauliza siku ya leo. Naweza kukutumia. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Mungu hana haja na kuwabariki watu wake, lakini ya kwamba hana pesa biguni. Pesa zake ziko na watu
Kuna watu wanahitaji kukuunganisha na wao. Hana waume biguni na wake biguni wako hapa, lakini wale ambao ya kwamba umefikisha capacity ya kuaminiwa na Mungu, familia ya kuaminiwa mazeka ya tabakandaba. Niko tayari Bwana kufanya kazi yako, nikakutumikie Bwana Yesu, nikalitangaze neno lako Bwana, nipe uwezo, nipe uwezo. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Katika shamba lako mavuno yameiva, watenda kazi wachache Bwana. Katika shamba lako mavuno yameiva, watenda kazi wachache Bwana. Nimejitoa kwako Bwana, nikakutumikie Bwana Yesu, nikalitangaze neno lako Bwana, nipe uwezo, nipe uwezo wako Bwana, nipe hekima yako Bwana, katika shamba lako mavuno yameiva. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Watenda kazi wachache Bwana. Just lift your holy hands. Mulilia Bwana, tumwambie Bwana, nitumie siku ya leo. Kumbe mimi ndiyo shida. Kumbe Mungu hauna shida ya kunibariki. Oh, mazeka yata baganda riba. Yekerebe na mazeka yata baganda rababozai. Sharabaganda rababozeka yata baganda bazeri ya sharabaganda. Simwambie Bwana, niko tayari Mungu. Ya karabaganda. Wataonekana wapi manabii Mungu atatumia? Wataonekana wapi waombezi ambao they are trustworthy? Wataonekana wapi wazee? Wataonekana wapi wachungaji? Wataonekana wapi watu Mungu ataaminia utajiri na mali? Simwambie Bwana, niko mahali hapa, nitumie kama chombo chako, nitumie kama chombo chako Bwana. I surrender myself unto you. Mwambie God, I'm here. Si nimepoteza miaka mingi, nimepoteza miaka mingi Bwana, nimepoteza muda mrefu, nimepoteza miaka mingi, nimepoteza miaka mingi Baba, nimepoteza miaka mingi Jehova, nimepoteza muda mrefu, nimepoteza wakati mwingi Bwana, lakini siku ya leo sharabakanda bahanda reka mayata bakanda bazeka reka mayata bakanda bazoka reka mayata bakanda bahanda yakarabaganda ribaboze yekerebena maganda rababoze. Mwambie Bwana, niko mahali hapa, nitumie Jehova, niaminie utajiri wa kiroho, niaminie neema yako, niaminie kibali, niaminie ushindi wako Bwana. Sharabaganda rababoze yekerebena maganda rababoze yakarabaganda rababozai yekerebena maganda ribaboze yekerebena mazeka yata baganda riba. Ngoria nego gaciaro irehokeku moimburaga mwathani matari na guoya mamenya ni agendi guku thi yakarabaganda riba. Mekuonekandwa kwa thingu, mekuonekandwa kwa hokeku. Acio ni Ngai aretha, acio ni Ngai aramathia, acio ni Ngai aracaria thiini wa rĩtwa rĩa Jesu. Yekerebena maganda. Kuna watu Mungu anatafuta. Mwambie, I'm here Lord, use me my God. Mwambie Bwana, niko mahali hapa, unitumie kama chombo, unitumie Jehova. Shata bakanda bazeka yataba reka mayata bakanda bazoka yekerebena mazeka yata bakanda ba shete bena mazoka yata bakanda
He sharabakanaba. He sharabakanaba zeka. He sharabakanaba hana. Yete bena maganda riba. Kuna watu Mungu ataaminia utajiri wa mali in the name of Jesus. The Bible says in the book of Isaiah 45 from verse 1, nitashika masihi wangu mkono, nitafunja marago ya chuma, nitafunja marago ya shamba, nitawafichulia utajiri ambao umevishika sirini. Oh my God, mwambie God, I'm here. Unitumie Jehova in my time, in my season. Nitumie Bwana kama chombo, nitumie Bwana kama manukato, nitumie Jehova. Hii ni mwaka ambao ninatarajia Jehova utanitumia. Oh God, oh shatabakanaba. Kuna neema inaachiliwa kwa watumishi wa Bwana. Mungu anajichagulia watu ambao watatumika na wao mwaka huu. Yesharabakanabahana yekerebena mazeka yataba shatabakana bazoka yatabakanda shetebena mazoka yatabakanda yekerebena maganda ribabozi yekerebena mazeka yatabakanda yekerebena mazeka yatabakanda yekerebena maganda ribabozi. Simwambie Bwana nitaamini. Oh my God, mwambie God, and trust me, use me. Oh God, wagapi Mungu atatumia wakuwe financials wa kazi yake? Wagapi Mungu atatumia wafufue watu? Nani Mungu atatumia wakomboe taifa? Oh my God, shata bakanaba. Mwambie God, nitumie kukomboa familia yetu, nitumie kuleta urejesho, nitumie kuleta ufufio ndani ya kanisa. Shata bakanaba zeka. Wataonekana wapi waibaji? Utasema niweke tofauti na waibaji wale wengine. Nitumie Bwana, nitumie Jehova, because Biblia inasema ya kwamba the time is coming when the true worshipers will worship God in truth and spirit. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu hushuka katika sifa za watu wake. Shata bakanaba yekerebena makanda. Wagapi Mungu atatumia? Simwambie God, use me tonight, use me this morning. Oh my God, nimejua shida yangu mahali imekuwa. Oh mazeka yataba. Kwa hivyo Mungu ulikuwa unanitafuta, niko mahali hapa Jehova, ukanitumie Bwana, ukanitumie Jehova. Mwambie Bwana, Jehova, familia yetu imeteseka, jamii yetu imeteseka, ndoa yangu imeteseka, maisha yangu nimeteseka. I need you Jesus. Nimepoteza miaka mingi, nimepoteza muda mrefu, nimechoka na kuhudhuria ibada. Nitumie sasa Baba, nitumie Jehova, niko tayari Jehova. Wachilia neema yako, wachilia mafuta yako, wachilia nguvu zako. He sharabakanaba reka mayata bakanaba he shatabakanaba zoka. Holy Spirit of the living God, take over upon your people in the mighty name of Jesus. Natangaza nguvu za Roho Mtakatifu, natangaza uisho wa Roho Mtakatifu. Oh my God, Habakuku alimwambia Mungu, Mungu akamwambia andika maono yako kwa nambari kubwa. Wakati aliandika, Mungu hakumjibu. Lakini chapter 3 from verse 1 in the book of Habakkuk, the Bible says, alimulilia Bwana akamwambia, God, revive thy works in my time and beside your anger recall mercy. Tunatangaza revival. Oh shata bakanaba yekerebena mazeka shata bakana bazoka. Wataonekana wapi Hana? Watakuwa na suluhisho la nyumba ya Bwana. Wataonekana wapi Daudi? Watakuwa na suluhisho la taifa mzima. Wataonekana wapi Joseph? Watakuwa na suluhisho na jibu ya familia yao. May God use you this morning in the mighty name of Jesus. It is a new year, but I decree in this new year, may God use you. May God use you. Oh my God, we command north, we command south, we command east, we command west. Iachilie sasa ushindi wa maisha yako, baraka za maisha yako. Wacha Mungu akutumie sasa. Sharabakanaba. Mwambie Bwana, niaminie na utajiri, niaminie na pesa, niaminie na kibali, niaminie na neema, niaminie na kipawa. Oh God. Yakarabaganda rababozi. Sharabaganda rababozi. Yekerebena maganda ribabozi. Yekerebena mazeka yatabaganda. Shatabaganda rababozai. Yakarabaganda rababozi. Yekerebena maganda rababozi.
Yekerebe na maganda ribabozi. Shata baganda rababozai. Shata baganda rababozi. Shata baganda rababozi. Shata baganda rababozai. Shata baganda rababozi. Kuna watu Mungu anataka kutumia. Oh my God, hii mwaka tumetabiriwa, lakini tunatangaza, it is our time, it is our season to carry the anointing of God, to carry the grace of God upon our life. We are the people of the Lord that will use in this year. Wacha neema ambayo Mungu atakutumia kuleta urejesho, kuleta ukombozi, kuleta utajiri, kuleta neema katika familia, katika kanisa, katika miji, katika mataifa. I release the grace of God. I release the anointing of God. Yes, shata bakana ba. Reka mayata bakana riba. Shata bakana bazoka yata ba. Shata mayata bakana bagana. Yekerebena magana riba bo. He sharabakana bahana. Yekerebena mazeka yata ba. Shata bakana bazoka yata ba. Mungu anasema ya kwamba nitachinulia kizazi. Shete bena maganda riba. Biblia inasema in the book of Joshua. Joshua akasimama akasema, mimi na familia yangu tutamtumikia Bwana. Wangapi watasimama katika pengo na katika mwanya waseme, in my time, in my season, I decree and I declare there will be no more blackout in our life, in our family. Wacha Mungu atutumie. Wacha Mungu aachilie neema yake. Wacha Mungu aachilie mafuta yake. Wacha Mungu aachilie nguvu zake. Oh my God, wewe mpendwa, wacha kujidharau. Mwambie God use me. Mwambie Bwana nitumie. Baba nitumie. Baba nitumie. Wacha kujilinganisha na watu wengine. Oh my God, you have the likeness of your God. You have the likeness of our Father. May God use you in the mighty name of Jesus. Shata bakana bazeka. Yekerebena maganda riba. Kuna neema ya Bwana. Kuna neema ya Mungu. Kuna neema, kuna kizazi Mungu anainua. Kuna kizazi Mungu anasimamisha. Kuna kizazi Mungu anasimamisha. Kuna kizazi Mungu anasimamisha. Si Mungu akutumie. You are the Nazarite of your family. You are the Nazarite of your family. Na usianguke katika mtihani wa Samsoni. Sikumaliza hii message, lakini Samsoni alianguka mtihani wa Mungu. Ninakuombea neema, usianguke mtihani wa Mungu in the mighty name of Jesus. Kuna wengine wamegojewa kwa mataifa. Oh, sharabaganda riba. Wacha kujirimete na masomo yako in the mighty name of Jesus. The Lord that we are serving is not a respect of a person. And I decree from today, may God use you. May God use you. May God use you. Oh, sharabaganda ribabozi. Rekamayata baganda rababozi. Rekamayata baganda rababozi. Rekamayata baganda ribabozi. Yekerebena maganda rababozi. He sharabakandaba. Rekamayata bagandaba. Tumechoka na ukawaida. Wachungaji wa kawaida, waombezi wa kawaida, wanabiashara wa kawaida, waimbaji wa kawaida, manabii wa kawaida. Hey my God, jiinulie kizazi, jiinulie kizazi katika ibada ya siku ya leo. Oh my God, you are raising a generation. Haijazoea madhabahu, haijazoea kazi yako, haijazoea. Oh my God, hey shata bakandaba, reka mayata bakandabo, yekeberena maganda. Inaachilia neema. Wacha Mungu ajiinulie kizazi ya nyakati za mwisho. Kitabeba revival, kitabeba utukufu, kitabeba ukombozi. Manabii ambayo watasikia sauti ya Bwana. May God raise Mikaia wa Imra in our time that God will use them. Hawata compromise in the gospel. Sharabakanda baganda. Reka mayata bakanda bazeka. Hey, yakarabaganda rababozi, yakarabaganda rababozai, yakarabaganda rababozai. Mungu alisema I hate Esau and I love Jacob. Wacha Mungu ajichagulia watu wale anapenda siku ya leo katika jina la Yesu. Oh God, oh God, have mercy upon us, oh Lord. Have mercy upon us. Kuanzia hapa mbele mpaka kule nyuma. Have mercy upon us, O Lord. And trust us, O Lord. Tutumie kama chombo chako.
tutumie kama chombo chako, tutumie kama chombo chako Bwana. We are ready now, we are ready now. Nitumie Bwana, tutumie Mungu. O mazeka yata baganda, tuondolee roho ya mazoea mahali tulikuzoea, mahali tulizoea maombi, mahali tulizoea madhabahu, mahali tulizoea kanisa. Ni sisi unatafuta, ni sisi unaangalia. O mazeka yataba, ulimuita Jeremiah. Jeremiah akasema mimi ni mtoto, lakini ulimwambia before I formed you in the womb of your mother I appointed you, I chosen you. My brother, my sister, don't despise yourself. Wacha sharabaganda, wacha kujirimit katika maisha yako. Anza kuona ukiwa mtu mkubwa katika taifa la Kenya, katika mataifa. Ona ukihubiri mataifa, ona ukifufua wafu, ona ukiombea viwete wanatembea, ona viziwi wakisikia. Oh my God, tunarudi katika makusudio ya Bwana ambayo Mungu alituaminia kutoka mwanzo. Shata baganda riba. Paulo anasema ya kwamba singetaka musahau the way I persecuted the church, but when the grace of God came upon my life, oh God, nilitumika kwenda kupeleka injili hata kama nilikuwa naua watu. Wacha kuarao your past to dictate your future. In the mighty name of Jesus, let it go and focus to your goal, and focus to your vision, and focus to the mandate and to the calling of God upon your life. Wewe sio mtu wa kawaida vile watu wanakuona. Wewe sio mtu wa kawaida vile unajiona. Wewe sio mtu wa kawaida vile familia yenu inakuona. You are the Nazarite of your family. You are the savior of your family. May God use you to deliver your family in the mighty name of Jesus Christ. We give you glory, we give you praise, we give you honor, my Father. You are worthy, my Lord. In Jesus' name. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Yahweh is your name, Lord. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, You are Yahweh. Jesus. Alpha and Omega. Oh, you are healer. You are healer. Ah, you are healer. Come on, you're healer. You are healer. Ah, You are healer. You are healer. you are healer. Alpha and Omega. God is a healer. You are Yahweh. God is Yahweh.
Father, we call you. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Mikono yako katika uwepo wa Bwana. Tell him you are Yahweh upon my life. You are Yahweh upon my life. And in me, I give you all the glory, Jehovah Father. I give you all the glory, my King. I give you all the praises, my Father. In the name of our Lord Jesus, how great and how worthy is your name. Blessed be the holy name, Father. We give you praise. Nataka tu tuinue mikono yetu katika uwepo wa huyu Bwana. The presence of God is all over in this praise. The power of God is all over in this praise. The power of God is here. The grace of God is in this praise. God is in this praise. There's nothing good like when you have an encounter with the Spirit of the living God. There's nothing good like when you have an encounter with your Father. You can count everything to be a prophet in your life. But one thing that I know is that when you have God, everything worketh together for good. Just lift up your voice, lift up your hand and your voice. Tell him, God, I call you Yahweh. I call you Yahweh. Father, I give you praise, give you glory. Greater is your name. Yeah. Greater is your name, Lord. How we give you praise, oh God. Oh, you're such a great God, a powerful healer. Unaweza kukosa nyimbo za kumwabudu Bwana, lakini huwezi kosa kitu cha kumwambia. You may not be a worshiper, but you have something to tell God. Yes, Lord. Umenipa uhai Bwana, nafasi nyingine ya siku mpya. Umeniponya roho na mwili, tabibu wa ajabu wewe Yesu. Baba, nashukuru. Umeondoa laana Baba, kabadilisha kuwa baraka. Baba, nashukuru. Kilio changu ewe Yesu, kabadilisha kuwa furaha. Baba, kwa moyo wangu wote nasema asante kwako. Masia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako. Masia, kwa moyo wangu wote nasema asante kwako. Masia, nashukuru. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako.
Nafsi yangu inakupa sifa wewe, nafsi yangu ikutukuze wewe Bwana, nafsi yangu ikakuinue Yawe, nafsi yangu ikakupe sifa Bwana, moyo wangu ikakutukuze wewe Baba. Wewe umeketia mahali pa juu sana, na ni mwingine wa kulinganishwa na wewe hakuna na hakutakuwa Baba. Kwa hakika wewe ndiye Bwana, mfalme wa wafalme. Nataka muibudiwe Mungu. You can worship in your own words, not necessarily you worship in songs, but from the depth your heart, you can give him glory, you can lift him higher, you can go deeper. The Bible says, the book of Psalms 49 and verse 7, that the depth is calling for the depth. Where are the streams of waters? May there be streams of waters, the streams to worship God, the streams to give glory. Hey, we give you praise, oh God. Wewe ni mwaminifu Bwana. Hey, hey, asante kwa yale yote umetenda. Hey, hey. Asante kwa yote umetenda, asante Yawe, asante kwa yote umetenda, asante, asante kwa yote umetenda, asante, asante kwa yote tunakuinua Yawe, asante kwa yote umetenda. Hii ni neema yako, asante kwa yote umetenda. Tunakuinua tukisema, asante kwa yote umetenda. Asante, asante kwa yote umetenda. Nakupa sifa wewe, asante kwa yote umetenda. Kwa mwaka mpya tunasema, asante kwa yote umetenda. Ndio tunakuinulia mikono tunasema, asante kwa yote hapa. Asante kwa yote umetenda. Wengine umetutoa katika mashimo. Asante kwa yote umetenda. Asante, asante kwa yote umetenda. Asante kwa yote asante kwa yote umetenda. For this grace and favor we say, asante kwa yote umetenda. Asante, asante kwa yote umetenda.
Jesus, Lord. You lift up your hand and say hallelujah to the name of the Lord. Hey, how great is your name? How great is the name of the Lord? How great is your name, my God. Hallelujah. Hallelujah. Hey, my God. Kanisa, Mungu yuko hapa. Father, we love you. I give you praise. I exalt you. Hii ni neema ya Bwana. Wakati mwingine unaweza kushindwa, unaweza kupa Bwana nini. Wakati mwingine unaweza kusahau mahali Mungu amekutoa. Lakini kuna kitu moja najua Mungu hawezi sababisha usahau. Kumshukuru yeye peke yake. You may pass a lot, but there's one thing that is constant with our God, that He will never let a man forget on how to give Him glory. My God, my God. Come on, we sing hallelujah. Hallelujah. I can feel the voice of God in this praise. I can hear the voice of God. A carnal man can never understand this. A carnal mind can never understand this. Oh my God. But I can hear the voice of God in this praise. Oh, it is not one. It is not two. Kirabashata bagende. Rekatarele soriata ya rabadose. Zade shabadabali. Zagadoshi ataya talabadosa. Zegedebo shabadarabu. Sometimes you may be asking yourself, how can God use me?
There is no formula. There is no formula for God to use you. It is only you to surrender your heart. That is the only formula. Oh my God. And we come in your presence. We come to surrender. Hallelujah. 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 Hey. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Hey. Nataka uinue mikono yako mahali ulipo. Don't get tired. Usichoke. You're just lifting your God. You're just surrendering to your Father. My God. Yes, Lord. He is faithful. He is an everlasting God. He is a faithful God. He is a King of glory. Yes, Lord. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, I thank you for this far, for thy presence, for thy grace, for thy word, for thy voice in this place. In the name of Jesus, in the name of the Lord, pokea sifa za mioyo yetu, pokea shukrani za mioyo yetu. Patakatifu pako, hapo ndipo nahitaji, mahala pa maana juu ya yote. Hey. Katika mikono yako mimi najiweka. There's an outpouring of the presence of God in this praise. Uweponi mwako, hey, niambie utakalo Bwana. Hey, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Niambie utakalo Bwana. Hey, nipe nguvu ya kushinda majaribu. Oh, Yesu, nakuhitaji Bwana maishani mwangu. Kila unahitaji ni Mungu. Korabashata baganda. God, we need you. All that we need is you. All that we need is you. Tuinue tu mikono yetu katika uwepo wa Bwana. I want you to lift up your head in the presence of the Lord. I can feel an outpouring of the power of God. It is so tangible. It is so tangible. Hey! The presence of God is tangible in this altar. Hey! I give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, my God. Yes, my Father. Yes, my Father. Yes, my God. Hey, hey. You are Messiah. You are Messiah. Hey. Mimi sitaki uangalie jambo lingine. I want you to connect yourself to the God, to your God.
Yes, Lord. You are Messiah. 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 You are Messiah. 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 Thank you, Lord. Tuinue mikono yetu as we surrender. Tunaponyamaza katika, tutulie tu katika uwepo wa Bwana. Yes, Lord. Yes, Jesus. Oh God. Tuinue tu mikono yetu katika uwepo huyo Mungu. God says, dumisha utakatifu. Yeye ndiye aliyowatilia mafuta, anataka kuwatumia. God want to use you. Father, we give you praise. I give you glory. I magnify your name. I worship your name. Yes. Kalibado sahande shiabada taya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabado sagada badi silalania sagatelelele usia. Siwe tayari mpendwa. Hauko hapa kuleta wengine. You're here for God to minister to you. You're just here for God to minister to you. In the name of Jesus, tutakaze na ukatufanye vyombo vyako vya kazi. Bwana, tunasenyenyekea kwako. Tusaidie, tusaidie, tusaidie. Help us. Help each and everybody of us to surrender, to be used by you, Lord. In the name of our Lord Jesus. Father, we give you praise. We give you honor. We exalt you, Jehovah Father, even for your presence in this praise, for your grace and power in this praise, oh God. In the name of the Lord Jesus. Father, we worship you. Father, we worship you, Lord. Hey, there's another voice of God in the spiritual I am. Hey, Shalilabush. Yes. I give you praise. I wish you can have a revelation. Ondoa the past experience and enter into the current experience of God. Why should we come in the house of God with our experience? What we know, what we can do. No, it's about God. It's not about what we know. It is about Him alone. It is about Him alone. Father, that's why we surrender. And that's why we give you praise. We worship you. We give you praise. Let's appreciate our God with a better offering clap. Come on, appreciate Him better. Come on, appreciate Him better.
Hey, just lift up your voice and appreciate your Father. Give him praise. Give him glory. Father, we give you praise. Tupigie Bwana makofi, shangwe na vigelegele. Hey. Amen. We can give God glory. Hallelujah. The presence of God is so heavy here, so we have to control ourselves. The power of God is so heavy. And the Spirit of God have a control. Situpigie Bwana makofi mazuri. Come on, you can give better. You can do it better. Come on, you can appreciate it better. Hey! Pigia Bwana shangwe na vigelegele. Hallelujah, shangwe na vigelegele. Tumwinue, 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 inue, 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 inue. Yesu ni Bwana, tumwinue, 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 inue, inue, inue. Yesu ni Bwana. Shangwe na vigelegele. Shangwe na vigelegele kwake Yesu. Makofi, makofi kwake Yesu. Inua Yesu, inua. 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 Inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Shangwe na vigelegele.
Ibadani wa Ngaruiya.
you adoration, Lord. Oh, Sharabaganda. Yekerebena maganda raba. Sharabaganda raba bosai. Yekerebena maganda. Yekerebena mazeria. Sharabaganda raba bosai. Sharabaganda raba boseri. Yekerebena maganda. Tawara Bwana. Hii ni Sunday yetu ya pili ya mwaka huu. Tunakukaribisha ukatawale. Tunakukaribisha ukatawale. Tunakukaribisha utawale. Tunakukaribisha ukatawale. Tunakukaribisha utawale. Ridai. Ridiarai. Sherebena maganda rababoza. Yekerebena maganda. Sharabakanda bazoka yataba. Sharabakanda bazeka. Sherebena mazoka yataba. Oh, hey, hey. Yerere sherebena maganda. Oh, hallelujah, hallelujah.
Bwana. Hey, hey, Yahweh, Daddy, Daddy, Daddy peke yako, wewe peke yako Muumba wa vyote. Twainua mikono twasema Yesu, makofi mazuri, shangwe na vigeregere. He is worthy to receive all glory. He is worthy to receive all praises. Worthy is your name. Holy is your name. We give you glory, Lord. We give all praise. Ningetaka tukiwa katika hiyo hali tujiandae kutoa sadaka zetu, fungu zetu za 10, maribuko. Usikae chini, because we are atmosphere of prayer. Ninasaidia wanaume wasikuvujike mgongo, maana waleti zao zinakuwaga mfuko wa nyuma kuliko ushindi ukifanya hivi. Ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Sina sauti yako yanisikia, sauti zote nilizosikia. Ninashangaa nikielewa wewe ni zaidi ya vile nilivyoambiwa juu yako. Tena sauti yako yanisikia, sauti zote ninazosikia. Yale umetenda Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Pia wayasema kwa
upendo. Yale unatenda Baba, yote ni makuu, maana wayatenda kwa upendo. Yale unasema Baba, yote ni kweli, maana pia wayasema kwa upendo. Father, we bless your holy name. You are worthy to receive all glory. You are worthy to receive all praises. You are worthy to receive adoration. Watu wako ambao umebariki wameingia wiki ya pili madhabahuni mwako na shukurani na sadaka za sifa Bwana, wakikuheshimu na kukuinua na kukutukuza Mungu. According to your word in the book of Malachi chapter 3 verse 10 there, you have told us to test you with our offering and our tithe. And God, you open the floodgate of heaven. And I declare right now, this week and this year, according to your word, my Father, wafungulia baraka na ushindi. Let it rain in Jesus' name. Wale wametoa dhabihu ya shukrani according to the word of God, Psalms chapter 54 verse 14. Wale wanatoa dhabihu la kunishukuru, wananiheshimu mimi. Wakiniita wakati wa shida nitawaitika. Wanajitengenezea njia ya wokovu. Sikia kilio ya watu hao. Sikia maombi yao. Jehova, pokea dhabihu zao, ukawatendee mema. Hata walio nje ya Kenya, Baba, wote tunatagaza baraka. Na ni katika jina la Yesu Kristo Baba tunaweza kuomba na hata kuamini. Tupigie Yesu makofi mazuri. God bless you, Kristo. Mungu akaweza kuwabariki, akaweza kuwatendea mema, akaweza kuwashidania. You can have your seat in the presence of God. May the Lord be with you. I know today it is a Thanksgiving Sunday and God have been so faithful to us. Na najua kwamba Mungu ametutembelea. Mungu ametutembelea. Sunday tulikuwa na Kameme, walikuja mpaka hapa. Walitagaza one on one from this altar. Na hii Sunday ya pili Farodhi TV. Si ni Mungu ametuanzia vizuri. Si tupigie Yesu makofi mazuri. Na naamini ya kwamba Mungu atajitukuza na Mungu atajihidhirisha kwa wema wake na utukufu wa jina lake. Salimia aliye karibu, mwambie karibu katika Kingdom Seekers Glorious and you are blessed of the Lord. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya fadhili zake. Hizi zingine zote kubakisha. Na ninajua kwamba Mungu wetu ni mtakatifu na anatawala milele. Najua wakati wetu umeenda. Nione tu kwa ishara ya mkono ni mara yako ya kwanza kututembelea tu wherever you are. Amen. Amen. Ni wengi. Ni wengi mpaka kule nyuma. God bless you. God bless you kwa kututembelea. Na tunaamini ya kwamba Mungu atatawala na atatamaraki kwa maana ni mtakatifu. Nashukuru Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Najua Married company together with the CEO and the staffs and Farodhi TV na staff zote. Naona wafanyikazi wote wa Farodhi wako hapa. Situ appreciate na Mungu akaweza kuwabariki sana. Na sasa si Pastor Paul msaidie. Ukiona mtu anatoa jasho mnamhurumia. Sasa anatoa jasho amesimama.
na tunaamini ya kwamba Mungu ataweza kutushidania kwa maana yeye ni mtakatifu na yeye ni mwaminifu. Na naamini hii ni siku ambayo Bwana ameitenga tukampatie ibada ya sifa na utukufu. Praise the mighty name of the living God. Na najua kwamba kutoka siku ya kesho tuko na maombi ya 21 days in prayer and fasting. Tutakuwa na ibada zetu hapa kanisani kuanzia asubuhi saa 7 na jioni for 21 days. Wale ambao tumepatiwa neema ya dry fasting, wale tumepatiwa passion. Passion ni ile unakunywa chai asubuhi na jioni. Kuna wengine wako na ile ya Daniel ya kwamba wanakula cabbage. Na ni vizuri Mungu akatusaidie. Si usalimie karibu na wewe. Mwambie umeninyamazia sana kutoka tukutane hapa. Si msalimie, tunamwangalia uso vizuri. Mwambie wacha kukaa serious sana. Hii ni nyumba ya Bwana. We supposed to rejoice in the house of God. Na so ombi na kilio cha moyo wangu ni ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia. Na ninajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Niko na neno la dakika chache sana. Alafu then I will come Farodhi wa Dhayo. Atuelekeza hapo pengine. Na ninajua kwamba Mungu wetu ni wa baraka. Mwambie mwingine usiwe na haraka ya kuondoka. Because you are blessed of the Lord. My message today is all about what you need. Asubuhi tulikuwa tunaangalia the need of God. Na sasa in a second service, what you need. Asubuhi tuliangalia nani atajua hitaji ya Mungu amtimizie. Na mimi wakati nilijua hitaji ya Mungu tulikuwa tunajenga kanisa hapa. Mungu akaniambia hata kama huna pesa ya kujenga, nataka uchukue mzigo wa children home. Na unisaidie ufanye hiyo kazi bila kufanya ugumania na uaminike, na mimi nikaweza kukutumia. And from there I know where God amenitoa na ametupeleka kama hili kanisa. Hii service ya pili sitaki kuhubiri, nataka kuongea na nyinyi because nataka kuwafundisha tu alafu tumalize ili tuweze kujua ni mambo gani Mungu anahitaji. Because hata nikiwahubiria ya kwamba sitawabadilisha. And the message about Mungu alinituma nayo duniani. Dunia hii niko na mambo manne tu peke yake, alafu nikufe niende kwa Mungu. So najuaga nikiamaliza anytime I can go anytime. Number 1 ni kupeleka watu kupeleka watu biguni. That's why hii kanisa tunasemanga if you like it or not, biguni utafanya nini? Ukiingia hii kanisa upende usipende, biguni is a must. Number 2, kuwasha people to their destiny. Number 3, kufanya watu wajielewe wao ni nani. And number 4, raising a generation of God seekers. That is the mandate I have in this world. Na sio ninajua kwamba nikizimaliza hapa Kenya Mungu anipeleka katika mataifa, nikimaliza katika mataifa anipeleke biguni. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Unajua hata Yesu alihubiri mambo ya kifo wakanyamaza. Najua imeni imeisha because umesikia mtu akifanya hajaoa, kuna ng'ombe yake ilizaa juzi. Ni vizuri kujiandaa na Mungu akaweza kutusaidia katika jina la Yesu Kristo. Na naamini ya kwamba God will have a way for us. Mwambie huyo mwingine karibu katika ibada ya siku ya leo. Na tukaribisha walio kwa TV katika jina la Yesu. Tuwapigie makofi mazuri kutusikiliza. Kutumia their credit. You know, kuna mambo mengi watu wanajiuliza katika ndani ya maisha yao. They normally ask themselves, ni kitu gani Mungu anahitaji? Lakini hata wewe kuna mambo unahitaji. Ujiulize ya kwamba ni nini ninahitaji ili niweze, because ya kwamba kuna many prophecies zimetolewa katika mwaka huu. Kuna unabii mwingi ambao uliachiliwa. Kuna unabii ulitabiriwa. Hata hapa sisi tulilala kesha hapa tukatoka asubuhi na ibada ya Sunday tukaamkia hapa. Lakini hata ukienda Nairobi kuna mambo unahitaji. Bwana apokee sifa sana. Kwenda Nairobi si kusema tu nitaenda Nairobi. Kuna process ya kwenda Nairobi. Kuna yale mambo itakuqualify. Leo nimekutana na mzee amefanya mpaka nikose amani asubuhi. Because I left that man as a billionaire. Mimi nilimwacha akiwa na lori za FH 26. Nilimwacha na hii trailer zilikuwa 15. Nilimwacha akiwa na Mercedes 5. Nilimwacha ya kwamba anaishi maisha hata watoto wake walikuwa wanaletwa shuleni na magari. Sasa na kuhofia nimempata akaniambia niwe nataka kuona. Simjui, simuelewi. Baadaye nikasimamisha gari, nikamsikiliza. Because Kitengela nikuja kujua ninajulikana kila moja. Nikamwambia nikusaidiaje mzee?
Akaniambia tu no wetekirie ngwarerie dakika imwe tu. Waweza kunipatia 1 minute? Nikamwambia nakimbia kanisani pole. Akaniambia wacha kufikiria na kuomba chakula. Sio chakula na kuomba. Sio pesa na kuomba. But na kuomba jambo moja ya kwamba katika dakika hii ya kwamba waweza kukubali kunipatia 2 minutes. Nikataramisha kio. Akaniambia nini nideta gongania wangania no amui. Nilimwambia uongo. Akanitolea kitambulisho hapa asubuhi. Nikamuuliza what happened? Akaniambia wacha kuangalia niko na siku 4 sijaoga. Kwa hivyo ukinisaidia tu unilipia hata kama ni kwako ama mahali kwa lodging. Nilale hata kama ni 2 hours nioge. Alafu unipatie fare. I want to kwenda nyumbani nikufie nyumbani. Nikamuuliza wachana na kukufa. Kwanza niambie what happened? Because mtu alikuwa na 18 FH, 15, 26, 20 something FH na 15 hii magari ya miguu 22. Mtu alikuwa na combine harvester zake za kuvuna ngano. Alikuwa na matrakta. Alikuwa na ajiri watu wote. Akaniambia siwezi nikakuelezea saa hii. Akaanza kulia. So nikarudi kwa mfuko nikamwambia tu because I know you. Nikaombea pesa zangu nikamwambia ninakuombea hii pesa zibadilisha maisha yako. Na sisiwe jiwe la kunipiga. Na lisiwe gunzo yoyote. Akaniambia wacha nikwambie usinichukue kama mimi ni wa devil worshiper. Hapana. Nikamwambia I'm not taking you as a devil worshiper. But sasa huyu mzee alianza vizuri. Lakini kuja kumalizia kwake amemalizia vibaya sana katika ndani ya maisha yake. Lakini kuna mambo hakuweza kuangalia juu ya maisha yake. Na Mungu leo anipatie neema ya kufundisha kuliko ya kuhubiri. Because najua nikikibia kidogo hamtaelewa. Na so kuna mambo Mkristo yoyote anahitaji. It doesn't matter ni nani alikutabiria. It doesn't matter hata ulipatiwa mafuta ukaenda nayo nyumbani. It determine with you. Inategemea na wewe vile ambavyo utakavyofanya ili uweze kufika hatima yako. Ili uweze kumalizia mwaka huu vizuri. Ili uweze kuanzia hii mwaka na neema ya Mungu. Maana watu wengi hawajui kuanza mwaka. Watu wengi hawajui kucommand the year. Wachawi na waganga. Tumeona vituko hapa Kitengela ambazo zinafanyika. Hata wale watu tumeona pale usiku. Nimesikia watu wameona pale roadblock. Wakatoka roadblock wakaenda pale juu. Mahali wa mama wale walikufia siku ya kuruka mwaka. Watu wa pikipiki hapa wanajua ile area vile inakaa. Na usiku ya kwamba watu wameonekana wakitembea na nguo nyeusi na kado za red na azizimi. Wakatoka kutoka roadblock mpaka pale juu. Na ni vizuri kuelewa wao wanajua to usher the new year. Wanajua to command the year. Wanajua to command the day. Katika ndani ya maisha yao. Shida ni nzuri. Ilifanya ni join Uislamu miaka 5. Wacha leo niongee ukweli. Nilikaa Uislamu for 5 good years. Na kuna mzee wa pale nyuma anaitwa Baba Shiko. Nilimpatia vitabu. How Waislamu wanaomba 5 times in a day. They command night. They command the morning. They command afternoon. And they command evening. But Christians, they are not there. Hawajui what they supposed to do. Hawajui ni nini wanahitaji katika mwaka huu. Hawajui kile ambacho kinahitajika juu ya maisha yao ili wamalizie mwaka vizuri. Wengi tumeyafungua mwaka na duru, wengi tumefungua mwaka na shagwe na vigeregere, wengi tumeaminia zile prophecies. Lakini Paulo alimwambia Timotheo, mwana wangu ambao ninapenda, ya kwamba angalia ya kwamba unabii ambao umetolewa mbele yako, mbele ya watu wengi, because ya kwamba inategemea na vile ambavyo umepokea hiyo unabii. Unabii utapokea. Lakini ombi na kilio cha moyo wangu ni ya kwamba Mungu akaweza kutusaidia. Ni Mungu akatuwezeshe tukaweza kuelewa, tukaweza kufahamu katika ndani ya maisha yetu ni kitu gani tunahitaji. Many Christian hawajui kile ambacho wanahitaji katika mwanzo huu wa mwaka. Hawajui, bora tu wameingia katika shughuli zao. Wameingia katika maisha yao. Hawana nguvu za kumalizia mwaka. Kile ambacho mama analia sana akiingia katika labor ward ni ya kuwa na uwezo wa kuzaa yule mtoto. Maana kama hana nguvu ya kwamba atafanyiwa CS, na CS aweza kuamuka ama mtoto akufe.
katika mahali pale, akiwa labor board, kama hana nguvu, ya kwamba hata kama alikuwa anazaa mfalme, yule mfalme atakufa. Hata kama ako na nani, ya kwamba atakufa, because ya kwamba yule mtoto hana nguvu za kujifungua, yule mama hana nguvu za kujifungua. Na kwa hivyo, kwa maana hana nguvu za kujifungua, you find ya kwamba yule maono yote inakufa. The same to the church. We have many, watu wengi wako na maono, lakini wakikosa hizi nguvu, ya kwamba watoto wao wata miscarriage their children, wata miscarriage their vision, wata miscarriage their goal, wata miscarriage their career, wata miscarriage their vision, wata miscarriage everything ambacho walibeba. Usifurahie kwa maana uliruka mwaka. Najua wengi walikuwa wanagojea leo, maana tuko na TV nikuje niwaambie your lover is coming, your tractor is coming. Lakini saa hii nikitaka ukufe next mwezi wa 6, nikupatie grader haina miguu, nimekuletea depression, nimekuletea stress, na madai itakuua. Kuna baraka za kukuua. So you must divine the blessings. Sio baraka zote zinakujaga umalizia mwaka vizuri. Kuna mambo unahitaji katika ndani ya maisha yako, ya kwamba kuna mambo it will come on your ways, but that it is not the blessings of God. There is a difference between money and blessings. There is a difference between wealth and blessings. Praise the mighty name of the living God. So mwaka huu lazima uangalie, utafutane na baraka. Baraka haziendagi, lakini pesa zinaendaga. Pesa zinaendaga. Kuna rafiki yetu anaitagwa Gashariwa Arwaka, anapeanaga historia, anasema maisha yake vile ilikuwa. Kwa hivyo kile alikuwa nacho, hakuwa na baraka, alikuwa na utajiri. Na Bible inasema ya kwamba in the book of Proverbs, ya kwamba utajiri unapata mabawa na unaenda. Huyu mzee nimekutana naye asubuhi ya leo, ya kwamba alianza na utajiri na mali mingi, lakini haikuwa na baraka juu ya maisha yake. Praise the mighty name of the living God. Kwa hivyo siku ya leo, kama kuna kitu unahitaji, is to change your money, to change your wealth, to change everything that belong to you. You make it to become a blessings. The Bible says that the blessings of God addeth no sorrow. Bwana apokee sifa. Kwa hivyo ya kwamba waweza kuwa na pesa sikuwe majuto, waweza kuwa na mali ikuwe majuto, waweza kuwa na familia ikuwe majuto, waweza kuajiri watu wakuwe majuto katika maisha yako, because they are not a blessing to you. Biblia inasema kwamba when Joseph was employed, na mtu alikuwa anaitwa nani? Potiphar. Biblia inasema everything changed, and Potiphar became blessed, not because of him, but because of who? Because of Joseph. Because Joseph carried blessings. That's why unakuta ya kwamba nimepostpone leo kuombea wachungaji wote, hata wadada ambao nilikuwa nataka kutilia mafuta, because ya kwamba waweza kutilia watu mafuta and they are not a blessings, they are just pastor, they are just a brother. Kwanza akuwe ni counterfeit brother, utalia the rest of your life. Bwana apokee sifa sana. Kwa hivyo kitu cha kwanza unahitaji, it is the blessings of God. Watu wengi hawana baraka, wako na mali, wako na utajiri, wako na majina makubwa, Dr. Ngaruiya, lakini hawana baraka juu ya maisha yao. Jana tulikuwa mahali kunaitwa Konza huko, na mama mmoja wa dada mnawakumbuka walikuwa hapa, na ninajua wako hapa, sijui kama wako hapa. Wa mama anaitagwa Estejane. Mnakumbuka hako katoto tukikaombea, hakakuwa kanaongea na miguu yake hakakuwa kanatembea. So jana wakiniita nikadedicate shamba yao, wakati niliona wanatetemeka, mmoja ako na woga, mama mwenye mtoto akaribia, unanikumbuka nikiwa kanisani? Nikamwambia ya, sinajua nyinyi wa dada anaitwa Esther so and so. Akaniambia, unakumbuka huyu mtoto ni yule uliombea, hakuwa naongea, hakuwa natembea. Nikaita katoto, mom, you are my friend. Yes. Tukaongea na katoto, nikamwangalia, niliondoka mbele yao, baana nilianza kulia. You know, mimi kile kinafanyaga nilie sio shida, sio vita, lakini kile kinanifanyaga nilie, it is the presence of God. Akaniambia mtoto alienda, mtoto alitembea, mtoto aliongea. The same kale katoto kengine kaliletwa sade ile ingine, kameanza kuongea. Kuna dada moja wa US
alikuwa akiniambia kwamba tulikuwa tukiombea watoto wake, alikuwa na watoto wawili hawaongei na hawatembei, because kile ambacho tunahitaji, pesa haziwezi kufanya mtoto aongee. Na watu kile ambacho unacho, hata saa hii Januari, everyone is busy looking for money, looking for the wealth, lakini there is no one seeking for the blessings of God. Bwana apokee sifa sana. Na Mungu akaniambia, enda waambie watu hao wanatafuta kile ambacho hawahitaji katika ndani ya maisha yao. Niko na watu ambao ni marafiki zangu, wengine mpaka najua wanasaidiaga watu ya kwamba sio pesa walitafuta, lakini walibeba mizigo ya kubebea watu wengine mizigo. They look for the blessings of God. Wanatafuta baraka za Bwana. And I know, wakati Mungu aliniambia kutoka hapa ninakuamulisha. That's why mnaonaga ya kwamba mambo ya kuhubiri pesa kanisani sina neema, and I never preach. But ya kwamba Mungu aliniambia, jua kufanyika baraka. Become a blessing to people. Na wakati utafanyika baraka, watu watakupenda. Watu hawezi wakakupenda kama maana uko na pesa. They love you because you become a blessing to them. And the way you can walk this year is to carry the blessings of God. Kuna watu hawana baraka juu ya maisha yao. Kuna watu ambao wamebeba vitu ambavyo vitawamaliza. Juzi kuna mzee alinikuta, na nilipasa wiki hii nataka kuwa kanisani sana mpaka siku ya Thursday nikiombea watu. That mzee aliniambia kwamba, pasa hivi unaniona, siwezi kukula nyama, siwezi nikakula nini, nakulaga tu maharagwe ya kuchemshwa na mchele wa brown. Lakini hata wakati alikuja aliniambia, pasa mimi nimekuja, Mungu akiniponya nitakupatia milioni 10. Nikamwangalia, nikamwambia, you think you can bribe God? You want God to heal you that you give him 10 million? That's what he told me. Nikamwambia, you know, hauhitaji, you need the blessings of God. Biblia inasema ya kwamba baraka za Mungu hazina majuto, hazina majonzi juu ya maisha yao. Waliotutangulia mbele zetu, ukiangalia mtu ambaye anaitwa Jacob, baada ya kuwa na wake wawili, baada ya kuwa na ng'ombe, baada ya kuwa na gamia, baada ya kuwa na utajiri mwingi, alifika in the valley of Jabbok, akaweka vukisha wake wote, akavukisha watoto, akavukisha gamia, akavukisha utajiri wake wote, akaachwa peke yake. And the Bible says that night he restored with God. Alingangana na Mungu the whole night. Yule malaika akamuuliza, who are you? Wewe umemenyana na Mungu na wanadamu, umewashida, niachilie niende. Akamwambia, I will not let you go until or unless you bless me. Jacob alijua sio mali, sio gamia. My brother, my sister, kama unataka kumalizia mwaka huu vizuri, kuna rafiki yangu leo nimepokea ripoti baya saa 10 asubuhi. Jamaa ameuza gano, ametaramuka tarehe 1 Mombasa kwendea gari. Amekaa huko Mombasa, ameondoka jana usiku saa 2. Lakini ameishia kabla ufike pale Voi. Hapo ndio ameishia. Amegogwa mpaka kichwa ilikuwa inatafutwa. Maana hiyo lori ilipita na kichwa kifu. Because ya kwamba ako na gari, but it is not a blessings. Now what you need this year, be a God, I need your blessing. Jacob alimwambia God, I'm tired of this. Sikatai, niko na watu wawili, niko na watoto wengi, niko na mali, niko na kila kitu, but God, I need your blessings. Praise the mighty name of the living God. Kuna hitajika watu watasema, I'm tired na mambo yale ninafanya. I need the blessings of God upon my life, because the blessings of God addeth no sorrow. Praise the mighty name of the living God. You may receive the blessings of God in Jesus' name. Hallelujah. Yakoba, ninakuombea ukabebe baraka za Mungu, ukabebe baraka za Jehova katika ndani ya maisha yako. Ukibeba baraka, nilikuwa naambia mchungaji mmoja anaitwa Pastor Charles hapa, tulikuwa tumeenda kuombea watu wengine na hapa, na tukitoka pale si tukamalizia watu hao na tukarudi, but that person akasema, I want to come a blessing to you, because Biblia inasema I'll bless those who bless you, I'll curse those who curse you. When you become a blessing to people,
And my brother and my sister, it is my prayer as the beginning of this year, umepoteza 30 years, umepoteza 40 years, umepoteza 25 years, umeajiriwa 10 years, there is no changes. When money come on your hands, tukikuuliza where is your money, you don't know where your money goes. Tukikuuliza in a project, tukikuuliza jambo lolote unafanya. Jana nilikuwa naambia wachungaji, nimechoka na wao. Kama hakuna kitu ambacho wataonyesha hata kwa maisha yao. Paka nikamwambia waweze kuwa wanachaga pesa, wananunua mashamba, because ukinunua gari inakuitisha mafuta kila siku, inakuitisha chuma na services, lakini shamba inaongeza value. So niliambia wachungaji wa hii kanisa washikane ya kwamba at the end of this year tunataka kuwa ya kwamba hata kama tunashikana tunanunua plot moja, tunashikana tunanunua plot moja. At the end of this year tunahitaji mchungaji yote akiwa hapa akuwe na plot. Nilikuwa nimemwambia nimechoka ya kwamba kuona mimi niko bali na nyinyi ambao mmenifuata mko bali sana. Nataka kutembea na nyinyi. I'm here to become a blessing to you and you to become a blessing to me. I have been a ministry of Kingdom Seekers Fellowship for more than 16 years. And for those 16 years, kanisa ya Nairobi ya Kingdom Seekers nilianza, nilijenga, nilipandisha hiyo bao zote nikiwa peke yangu. Hata wakikuja kujenga hapa katika Clayworks, hiyo kanisa yote, kutafuta uwaja, kuchimba mitaro, kufanya hiyo kazi yote, mimi na wana youth wale wengine. And I left the church. I remember my farewell to come there. Paul was there and some people here. Mpaka nilichukua hiyo CD, nilichukuliwa nikaifuja because ilikuwa ya huzuni, wote wakilia. Nilikuwa nawaambia one day nitaondoka, nitumie vizuri, because one day I'll leave Kitengela. God will take me to another level. Wakati nilitumaniwa na wachungaji wengi nitoke Githurai, akibishop, mama ya Apostle John Kimani William, mama yule tunaitaga mama Mary wa Ithaka, mnamjua, Pastor Simon yule sasa ako na pira, wachungaji wengi, Pastor Apostle Mwenda wa Muranga, hadi jui alinikuta mahali akaniambia, the time for you to be where you are serving in Githurai is over. Uende ukafanya ile kazi Mungu alikuitia. Wakati waliniambia hivyo nilikataa, na Mungu akanipitishia wilderness. Kuna kitabu niliandika sijui iko wapi, lakini ukiangalia hapo mwisho nimeandika the red soil of Lang'ata. I know mtu mmoja aweza kuelewa ni this man what I mean about the red soil of Lang'ata, because niliona kifo na macho. I remember the burial tulikuwa Lang'ata, the process ambayo Mungu alinipitishia. And that's why I hate to become pain, kufanyika uchungu kwa kila mmoja. I desire to become a blessing to people. I desire to become a blessing because najua mahali tumetokana. Singekuja Kitengela. I remember kuja Kitengela kwangu nilikuja saa 6 usiku tukiwa na Ranaro ni yule Mokorino. Wakati nimwambia Mungu nimesarenda, sasa nimesikia sauti yako. Wakati Ranaro ni alitumwa na Archbishop Aniede, akaniambia mimi sikwambia kuja CFF, but God have told me. Alafu akaniita kule kwake nyumbani, God have told me umegojewa na mataifa. Nations are waiting for you. Yule anaambiwa nations are waiting for you. Nimeteseka, nimerara cha. Kuna mama alifanyika baraka juu ya maisha yangu. Yule anauzaga avocado pale Githurai karibu na mfereji hapo, karibu na reli. Nilikuwa namwambia niwekee avocado za nguruwe, lakini nguruwe alikuwa mimi. Yakoba nikimaliza ibada, ninaenda ninachukua avocado, ninaenda nazo kwa nyumba. Juzi nilitoka hapa, nikachukua watu wawili wa jamii, nikamwambia twende tukarudishie huyo mama shukrani. Wakati tulienda hata hakuwa ananikumbuka. Wakati nimkumbusha, akalia, akanihebeli, akalia, nikamwambia kuja uone Mungu alinipatia gari. Ingia kwa gari. Akaniambia nifuge na mimi ukaone vile Mungu alinifanya. Tukatoka hapo tukaenda na wao Mwihoko. Nikakuta Mungu alimsaidia akajenga. Na yule ambaye alimtabiria ni pastor mmoja alikuwa amekuja kuhubiri kanisa ya Deliverance. Akamwambia kwamba mama, kuna mchungaji ulifanyika baraka kwake, na sasa ni wakati wa kukumbukwa kama yule mama ambaye alikaribisha Elisha. Akaniambia this is what God have done. So watu wengi hawatafuti baraka, wanatafuta kubarikiwa, but you desire to become a blesser or a blessing in Jesus name.
Tell your neighbor, badilika kutoka siku ya leo. Fanyika baraka katika maisha yako. Because yet kwamba hata ukikutana na watu wote, kile ambacho unahitaji mwaka huu is to become a blessing. Ubebe baraka wewe mwenyewe, ufanyike baraka. Baraka za Mungu hakuna mtu aweza kuzilaani. Baraka za Mungu zinawaka moto. Baraka za Mungu hazina majuto, hazina majonzi. Hautajuta, hautakuwa na majonzi katika ndani ya maisha yako. Praise the mighty name of the living God. And I release this grace upon this church in the name of Jesus. You must become a blessing this year. Lazima ufanyike baraka katika mwaka huu. Na ukifanyika baraka, hautalia mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Kitu cha kwanza unahitaji is to become a blessing. Na watu wengi wamekataa kuwa baraka. Si kujipendekeza. Mkiniona December nilikuja nikanunua sikukuu ya watu 350. Nika make sure watu shirika watu wa hapa. Na sikutaka kuomba msaada na kutoka nje. Na tukimaliza hapa tukaenda na wachungaji wote na wale walinipeleka children home. Na kuna wadada wengine walikuwa wametoka US. Tukakutana na wao children home. Tukatumia more than 300,000. But Yakoba, when it became a blessing to those children, God, I remember there is one time tulienda na huku na nyuki. One person, he blessed me with the 70,000. Nikakuja nikaziongeza zikawa 30. Nikasipeleka children home. Nikawaambia nataka mlipe stima. Nasikia mko na deni ya 150,000. Lakini after that, uliza huyu mchungaji. Huyu ako hapa. Anaitwa Pastor Charles. There is a way you can become a blessing. Na as Jacob alijua, baraka sio utajiri. Baraka hizi niko nazo. Ya kwamba ukiangalia, soma nami kitabu cha, hebu nisome kwa haraka because of my time. Isaiah 45. Isaiah 45. From verse 1. Inasema, this is what the Lord say to his anointed, to Silas, whose right hand I take hold of to subdue nations before him, and strike king of their armor, and open door before him, so that gate will not be shut. I'll go before you. I'll level the mountain. I'll break down gates of bronze and cut down through the bar of iron. I'll give you the treasure of darkness, riches store in a secret place, so that you may know that I'm the Lord, God of Israel, who summoned you by your name. For the sake of Jacob my servant, of Israel my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you do not acknowledge me. It is God who gave people the... Cyrus hakuwa a Christian. Cyrus was a Syrian. Na siwarudishi katika ibada ya asubuhi. But Yakoba, in Israel kukakosa mtu Mungu ataaminia baraka za kubariki watu wale wengine. So Yakoba, wana wa Israeli kukakosa hata mtu mmoja. Wote walikuwa katika shughuli wakishughulikia mwaka wao, mwaka wa baraka, lakini hakuna mtu anahitaji kuwa baraka. Biblia inasema kwamba Cyrus hata kama alikuwa Assyrian akamwambia God, I'm here, I want to become a blessing to people. Mungu akasema nitakushika mkono wa kulia, nitayeyusha milima, nitarainisha mabonde, nitaonyesha watu wako ni mimi wote ni mimi nilikuchagua, nitakupatia jina la sifa. Mungu akamwambia nitakufichulia utajiri, the treasure and riches. In the kingdom of God, Mungu anaita pesa mammon, haziiti baraka. So money is not a blessing. Money, Biblia inaziita mammons. Na so ya kwamba wakati Mungu anasema in the book of Luke, anasema ya kwamba if you can not be entrusted with other mammon, wawezaje kuaminiwa utajiri ulio wa kweli? So kuna vile Mungu anasema ya kwamba my people perish because of lack of knowledge, because people are pursuing riches and wealth of this world, but they are not after the blessings of God. Jacob was after the blessings of God, because alijua ya kwamba hata kama niko na wake wawili, niko na wajakazi, niko na biashara, niko na mambo haya yote, sina baraka. And that's why he restored with God the whole night. Paka yule malaika akamuuliza, who are you? Umemenyana na watu, umemenyana na Mungu. Jacob akamwambia sikuachilii mpaka unibariki. Yule mtu akaniambia, akamuuliza mara ya tatu, now what is your name? Mara ya kwanza alimuuliza who are you? Akamwambia I will not tell you, I will not let you go until you bless me.
or unless you bless me. Na kile watu hawana ni baraka. That's why you don't know where your money goes. You don't know where your salary goes. You don't know where your property goes. Because ya kwamba what you have, it is a material things. Na zimekuwa machungu, zimekuwa majuto. Bwana amekuwa majuto, watoto wamekuwa machungu, bibi amekuwa machozi ndani ya maisha yako. Because your family are not a blessing. And there is a way you can turn your things to become a blessing. Jacob akasema, it is my time and my season to change everything to become a blessing. Watu wengi kile hawana ni baraka, hawana juu ya maisha yao. Na that's why Mungu aliniambia, hata ukiongoza watu hao wapiga shangwe na vigeregere, ya kwamba watarudi tu hata Disemba watapiga shangwe na vigeregere. Na muwatabirie, mtu akiwa hajaoleka, mtu akiwa hana gari, mtu akiwa hana shamba, mtu akiwa hana any property. Jana tulikuwa na mama moja alikuwa anatupatia testimony. Sijui kama walikuwa wananunua shamba ni 5,000 ama shilingi 5. How much is it? 5,000. Royal. Na anatuambia the same plot inatoka 22 million. Jana. Because yeah, alichange her 5,000 to become a blessing. You must know how to change this year. Kubadilisha kila hali. Jiite mkutano, my brother, my sister. Uangalie nyuma kama Daudi. Daudi aliangalia nyuma in the book of Psalms, akamwambia God, help me to number my days. Niweze kujipanga katika ndani ya maisha yangu. Ni vizuri kuangalia unahesabu. Unakaa kama mimi, unaona sasa unaelekea miaka 50. Ukiangalia nyuma ulize. Niliambia wachungaji hawa, ikifika 60 years, I don't want to preach the gospel to the church. Nitakuwa nikienda ministry town to town kujenga makanisa na mwili wa Kristo. Lakini nisisidaga hapa mpaka naweka Biblia hapa. Na wewe omera kimwana. Mpaka ninaita watu wa wenyewe kimwana. No. Let me preach at this time. Alafu Biblia inasema niwekee the second generation the inheritance. Baba yangu aliona kama nimeharibika kichwa wakati nilimwambia dadi ya kwamba usiniambie nikajenge na huko, maana mimi hakuna kitu nitachukua ya urithi wako. Na nikaita my brother, my sister, wote tukakutana nyumbani. Nikamwambia mimi sina shida na sina kitu nataka kwa hii familia. And they know that. Wanajua. Because ya kwamba kuna mambo watu wanauana because ya shaba. Wanauana kwa ajili ya pesa. Wanauana kwa ajili ya fame. It is God who gives people honor. Na so kile ambacho unahitaji, it is the blessings of God. Just tell your neighbor what you need, it is the blessings of God, not what you think. Mwambie kile anahitaji mwaka huu ni baraka za Bwana. Number 2, kile kingine ambacho unahitaji, it is the power of prayer. Nguvu za maombi, sio maombi. Many Christians hawana nguvu za maombi. It is the power of prayer that change things, not prayer. It is the power of prayer. Yule bishop alikuja hapa kuniambia, nimwambie ile formula nilitumia kuombea hao washirika wake watatu, Mungu akawatendea. Mpaka akaniambia, pastor, mimi nimekuja na sacrifice. You uniridhisha because hao watu nimekaa nao kanisani for 11 years. There is no change. Mpaka nikamwaga machozi nikamwambia dadi, no, because ako na umri. Akaniambia si washirika, nikamwambia no. Hata wakati walikuja kurudisha shukrani, alinipigia simu, akaniambia wameniomba ruhusa. They are coming. Kile ambacho tunahitaji, the power of prayer. We have many testimonies here. Bwana apokea sifa sana. Hallelujah. Watu ambao wamepata watoto hii kanisani na mlikuwa mmeambiwa hamtapata watoto, mmegojea mtoto miaka mingi sana. 1 2 3 4 5 6 7. Yeah? Na ule karibu na producer wetu pale. Watu wale daktari amesema, tuna mama Mwangi yako hapa? Mama Mwangi, I think hayuko hapa. Ndiye alifanya yule daktari wa Kenyatta atujoin hapa. Because daktari wa Kenyatta ndiye alimtoa uterus. Sasa daktari Karaja mnamjua, alikuwa akiniuliza, pastor, how this mtoto na sisi tulitoa uterus, what happened? Nikamwambia it is the power of
of power of prayer. My sister, my brother, hauhitaji kwenda kuomba baba yetu aliye mbinguni mara 10. Hauhitaji kufunga. Waweze kufunga. Ukiangalia in the Bible, in the book of is it in Nahum? Watu walifunga 40 years. Mungu akamwambia, I was not together with you for those 70 years. Na wengine walikufia in fasting. Akamwambia, sasa nataka mfunge siku 3. Ukiwa na mimi. Hiyo yenu ikine mnyinyi mlijipeleka. And what you need, it is a power of prayer. Uweze kuingia, unanena nguvu za Bwana. Unanena uponyaji wa Bwana. Wakati tulikuwa tunaongea, huyo mzee ni hapa kanisa, alitoa testimony hapa. Alikuwa amepotea macho. Aliwaambia jicho moja ilikuwa imepotea kutoka kuzaliwa, hii nyingine ilikuwa imepotea for 15 years. Wakati tulienda kwake, akaniambia haonangi, na tukakuta watu wengine hapo. So wakati tuliingia pale, niliwaambia there is a prayer and there is a power prayer. Nilikwambia power prayer inahitaji nguvu za kiroho. Tunahitaji uweza ulio ndani ya Kristo Bwana, ambao tunaaminia kwamba Mungu afanye ishara, afanye miujiza, afanye kazi yake. Because ya kwamba what Samuel alisema ya kwamba kama sitaombea watu hao nitafanyika mwenye dhambi. There is prayer and there is a power of prayer. Na nguvu, Biblia inasema in the book of James chapter 5, inasema ya kwamba Elijah was a mortal man like us, but alifunga bingu for 3.5 years. And after 3.5 years, aliomba tena. Wakati aliomba, bingu ikafunguka. Ninakuombea siku ya leo, mwaka huu ukabebe nguvu za maombi katika jina la Yesu. Hallelujah. Saa hii hakuna kuniletea niombee watu wa proti yenu. Kwanza ngangana na wao kwa proti. Wacha wakuite bishop. Wakikukuta hapa kanisani hauna cheo yoyote, watajua kuna Mungu mbinguni. Praise the mighty name of the living God. And I release the power of prayer ndani ya maisha yenu. Tuache kutegemea kuombewa na watu, kuombewa na manabii wa uongo, kuombewa maombi ambayo hatujui watu walilala wapi. We need the power of prayer. The Bible says in the book of Hebrew chapter 5 from verse 17, Yakoba during the time of Jesus Christ, here on earth, aliomba kwa kilio na sauti kubwa akililia Mungu, naye Mungu akasikia kilio chake, akamwokoa katika kaburi. Bwana apokee sifa. Tuna Mungu anasikia maombi. Sema nimekataa kwenda kwa manabii tena wa uongo. I know I'm a servant of God. Tell your neighbor you are a servant of God. From today pray for yourself. In the mighty name of Jesus. Kabla ukuje uombewe, kwanza jiombee. Lakini si ile maombi mpaka ujui unaomba namna gani. Mpaka unashukuru shetani katikati ya maombi usiku. Baba nimeamka kuomba usiku maana pastor alituambia. Sasa Mungu ni asante kwa maana shetani alikuwa ananinyoga usiku. Na sasa Mungu ninakushukuru. Wewe shetani ninakushukuru maana haukutoa figo juzi. You're in the prayer. You need to understand. Even the prayer that you pray, unakiambiwa urudie kile uliomba, you know. You quote the scripture. Bwana apokee sifa. Wakati maadui wanakuja, unasimama kwa familia yako. Unasema when the enemy shall come like a flood, the Holy Spirit of God will lift me a standard. When the enemy, in the book of Deuteronomy chapter 28, watakuja kama na njia moja, atawatawanya kwa njia 7. Wakati wachawi wameainuka kwa familia yenu, unasimama na Isaia 44:25. Ni mimi Mungu mfanya wachawi kuwa wazimu, wagaga na wafanya wapumbavu, na wenye hekima narudisha hekima yao nyuma, natimiza neno la mtumishi wangu. Baadaye unasimama in the book of Numbers 23:23, where it says no sorcery, no divination in the house of Jacob. Bwana apokee sifa. Hiyo maombi imetosha. Lakini hii ya kwenda kuambiwa utoe nguo mpaka mafuta yote kwa mwili, mapepo na mafuta zinaigiana wapi? Unaambiwa uchukue chumvi ya shilingi 5 na niguole harite vile ulichukua umejikuna na kucha, alafu uoge na maji ya chumvi. Baadaye unasikia kuachashwa, unakuta nabii ya uongo, unamwambia hey, wakati ulinipatia chumvi, anakuambia ni mapepo, ni mapepo. Na ni wewe kolile. Bwana apokee sifa. Huyo mwingine chumvi ni ya kupika chakula, na mafuta ni ya kupika chakula na kujipaka. Mwambie jipeleke mbele za Bwana katika maombi. Yesu alisema ya kwamba my house will be the house of prayer for all nations. Hakusema ni nyumba ya nyimbo. Hakusema my house is a place of the word. Hakusema it is a place of dancing. Hakusema it is a place of whatever. Alisema my house will be the house of prayer for all nations.
Mungu arejeshe nguvu za maombi katika kanisa. Na waombea mwaka huu Mungu akawarejeshe neema ya maombi katika jina la Yesu Kristo. Wale watu waliishiwa na nguvu za maombi, because najua maombi ni kazi, unahitaji nguvu za maombi, na ninaachilia hii neema juu yako. You may receive this grace. You may receive this grace. Hata tukianza maombi siku ya kesho, maombi ya 21 days, wapendwa, ninaachilia hii neema ya nguvu za maombi katika jina la Yesu Kristo. Utatembea majira ya maombi, utajiombea, utaombea familia yenu, utakomboa familia yenu, utaleta uponyaji wa jamii yako katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema tumejengwa katika misingi ya kinabii na mitume, so we have power to say no to ungodliness. Na nimekutuma siku ya leo, tunapoenda kuingia maombi ya 21 days, you have ability to say no to ungodliness in your family. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Unajua maombi ikishuka kwenu kwa nyumba, hamuna time ya kudiscuss mambo ya government, hamuna time ya kuongea mambo ya kanisa, hamuna time ya kuongea ni nani aliwakwaza. You focus to the purpose of prayer. Bwana apokee sifa. Wachungaji hawa wanajua mahali tulienda tukaombea Yakoba na mapepo yalisema ya kwamba tunawapea heshima because mnaomba sana. Yule msichana alikuwa ameingia kwa devil worshiper, aliambiwa ya kwamba aniue, akashindikana, alitoa ushuhuda hapa, akaambiwa uwe hawa wachungaji. Wakati alikuja kugusa hao wachungaji, akakuja the man of prayer, the untouchable. Jana nilikuwa naambia wachungaji, usitegemee maombi ya kuongozwa hapa, tegemea maombi ya kujiombea. Hiyo ndio inakupatia nguvu, lakini nyingine ya kuongozwa haina power. Nikaambia wachungaji hao, ukisimama kwa madhabahu ni kuachilia, unaachilia, unaachwa empty. That's why pastor akiwa empty aweza kukutukana hapa akiwa kwa madhabahu, au etangobeishi atawaita kila kitu. That's why nakwambiaga uchunge pastor akitoka kwa madhabahu, simsimamishe area hii. Kama hana neema kubwa atakutukana ama atakucharasha kofi, because Yakoba neema yote ambayo alikuwa nayo imeisha, ameachwa akiwa empty. So akiwa hana drums za kutosha za kubeba neema, hiyo neema ikiisha, anaachagwa akiwa wa boy original, akiwa karaja original, akiwa masharia original, akiwa motizo original. So kile ambacho kinafanya mtu aweze hii mwili, it is a power prayer. You may receive the power prayer in Jesus name. Hallelujah. The power prayer. Number 3, what you need, it is a level of your giving. Lazima uangalie the level of your giving. Nilikwambia on Tuesday ya kwamba watu ambao they are giver hata kama hawajaokoka wako na authority. They have authority. Authority si kuomba sana. Unakuaga na authority through the line of giving. The power of giving, the power and authority come through giving. That's why Biblia inasemaga ya kwamba unakuaga mtumwa ya yule ambaye amekukopesha. That's why unakuta ya kwamba mnatafutwa na serikali na watu wote. Unakopeshewa gas, unakopeshewa simu, unakopeshewa Hasra Fund, unakopeshewa mswari, unakopeshewa mnazihitaji tara. Because ya kwamba shetani akona strategy for you to become a slave. If there is something I hate in this world, it is a debt. And I don't like debt in my life. I better nitembee bila magari, lakini nisikae na madeni. Na so the power and authority come through giving. Na uangalie watu ambao they are giver, hata kama they are not born again, they control you. Kama ile dearoro inaitagwaje hiki dati inafanyangwa hivi, unakontroliwa hivi. So we have many people that they have no power, they are worshipers. Kwa nini intercessor ni waombezi lakini they are poor? Intercessors wote wanaambiago ni maskini, because ya kwamba even if they pray a lot, they are not giver. When it come wakati wa kutoa sadaka, hawana kitu ya kutoa. Wakati kuna saidiano, hawana kitu ya kusaidiana. There is one man, Yesu alikataa kwenda kumponya, na alikataa kabisa. In the book of Matthew chapter 7, Yesu alikataa, akasema no way, this man had deserved healing from me. Na Yesu akasema ufalme huu haujafika kwao, na hizi baraka hazifai kuingia katika familia yao. Yesu mwenyewe. Watu wakasema this man alitujengea nyumba sinagogi na anapenda taifa yao. Yesu akasema sasa hata sikwenda, sikutumana, nimejipeleka mimi mwenyewe.
Yesu akajipeleka, na ni Mungu. Wakati alikaribia kwake, yule mtu akatoka akamwambia, Yesu, usikuje kwangu, mimi ni askari na niko na kikosi naongoza. Nikiwaambia saruti, nikiwaambia wafanye hivi wanafanya. So just speak a word and that word will heal me. And the Bible says when Jesus spoke a word, that man became whole. Kile ambacho huyu mtu alikuwa na authority hata kumwongeleshea Yesu. It is a power of giving. Ngaruiya, he was a man about he was not born again. Mungu alimpenda by force. Biblia inasema in the book of Acts chapter 10 from verse 1, in Caesarea there was somebody known as Ngaruiya. Alikuwa kiongozi akida centurion, alikuwa anaongoza askari 100. Na sio ya kwamba Biblia inasema ya kwamba alikuwa mcha Mungu, alikuwa anapeana mali yake na anaomba. Mungu, Biblia inasema saa 9 mchana malaika wa Mungu akakuja. Aliamrishwa kutoka mbinguni. Akakuja. Uliza hao wachungaji wamehubiri miaka mingapi? Nani ameshakutana na malaika? Uliza hata mabishop na maapostles, wangapi wameshakutana na malaika? Sisi ni wakati moja tukiwa huko nyumbani, na tulikuwa na Reverend Edward, yule alikuwa Kingdom Seekers kule, na akina Pastor Nganga na akina Pastor Masharia, yule yako Kingdom Seekers Naivasha. Tukiwa tunaombea kwa valley kwa fasting ya 40 days 21 days. Tukiomba wingu likashuka. Watu wakaanza kupiga duru mpaka wa kijiji mzima. Wingu likashuka likakuja likasimama mahali tulikuwa kwa valley hivi. Wingu la white. I wish kama my sister yako hapa. Wakati mahali tulienda kulala, maana tulikuwa tunalala kwa kichaka baadaye kule juu kwa msitu. Uwepo ukakuja, walitulalia karibu watuue na Reverend Edward. Na ni uwepo wa malaika, to presence, not the angels. Not the angels. But Ngaruiya was not born again. But this man, because of the line of giving, he had authority. Mpaka wakati Mungu alimwambia nakupenda, akasema kule Jopa kuna mtumishi wangu anaitwa Apostle Peter. Jitayarishe, anakuja kukuombea. Wakati alisema hivyo, Mungu akamwambia hautachoka wewe, because of this offering you give. I will command my servant to come. I will authorize because of your level of giving. And the Bible says, wakati Petro aliyejidewa kule Jopa, akaonyeshwa maono, akasema mimi baba sihusikani na mambo kama hii. Mungu akamwambia ni mimi nimekuamrisha. Enda kwa Ngaruiya. Kuna watu napenda by force. Na kama kuna kipendeleo ilianza na Mungu. Kuna watu Mungu anajileta na kuna watu Mungu anatumania. Bwana apokee sifa. So niulizie your neighbor, wewe ni wale Mungu anajileta ama wewe ni wale Mungu anatumana kwa ajili yako? Au utomero wa Mungu. Kuna watu hapa wanatumaniwa. Shida sasa ni utumiwe akina Judas. Sasa utaishi kulalamika kanisani? Unakuta maombi yetu ni tofauti na ya wakare na wale wengine. Itu no ginya twambe tutishe Ngai hanini. Woi, kuna Mkikuyu anasamagi woi. Wacha tuanze hapa. Woi Ngai, so thereria. Hawatakagi Mungu alete, anataka achungulie because wanajua they are not a give. Ni mikono gumu. Mungu akijileta wataona ya kwamba hapa Mungu ataangalia, because God address everything. So lazima Wakikuyu tuseme woi, tupe Mungu attention. Alafu namba 2 show thereria. Chungulia. Niye gobo. Sasa unaanza kujipendekeza kwa Mungu. Niye gobo na ugata. O niye modo aja. O niye modo wa Mungu. Yani you try to explain to God ili Mungu ajue wewe ni nani. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Ngaruiya, Solomon alienda akatoa dhabihu, akaenda kulala. Mungu alitoka mbinguni akakuja kumwamsha. The book of 2 Chronicles chapter 6. Mungu akakuja akamwamsha usiku. Akamwambia tell me what you want, because you cannot give this kama huna uchokozi. Number 4, nikimalizia. It is the grace of God. Kile ambacho unahitaji ni neema yake Mwenyezi Mungu. You need the grace of God. It is not by mighty, it is not by power, but through the grace of God. Where kama huyo neighbor mmepakana na yeye, ukimuuliza maisha yake, ndio kila gageti yake amadhugumo gikinyeta na mahali alizaliwa. Yani unaangalia unasema it is by the grace. It is a grace that make people
Okay, sina time kubwa ya kunenea about neema, maana time yangu imeisha. Lakini brethren, kama kuna kitu unahitaji ni grace ya Mungu. Hiyo biashara, you need grace. Hiyo job umeajiriwa, you need the grace of God. Joseph, he had a grace. Wakati aliajiriwa kwa Potiphar, Yakobo, Biblia inasema kwamba kila kitu kilibadilika. And Potiphar akabarikiwa because of Joseph. Because of the grace about Joseph alikuwa amebeba. You need to carry the blessed grace of God. Ukienda Yakobo katika kutafuta visa, hauhitaji kigereza mingi. You need the grace of God. Hapa kanisa tumetuma watu wangapi nje ya taifa? Tuko na watu zaidi ya 16 in the church. Wengi wameenda Germany. Waine wako Germany. Hao wengine wako UK, hao wengine wako US. But Yakobo kile kimewapeleka pale. Remember wa sister Elizabeth. Alienda akaniambia wamekansel kila kitu. Na document ambazo wanaitisha Yakobo hana. Nikamwambia I don't care. Yakobo, nimekuombea neema ukirudi. Alinipigia simu akaniambia daddy, niko airport. Acha nikifika US nitakupigia. Akafika US akaniambia daddy, nimefika US peacefully. Na hii ndio tunahitaji neema. It is not by mighty. It is, wacha kutumia kifua. Wacha kutumia hekima yako. Wacha kutumia ujeuri wako. Wacha kutumia mambo yale unajua. Mwambie God, my wisdom, my everything imefika mwisho. I need your grace. Grace ndio itakupeleka katika utukufu. Neema ndio itakupatia kibali. Wengine sisi wa kupendeka kutokana na mahali tumetoka, kulingana na vile tumefanya, kutokana na mahali tumezaliwa, kutokana na level ya masomo yetu. You know, wakati mwingine namalizaga ibada kwa hapa naenda kulia kwa ofisi, nikijua hii kanisa imejaa askari, imejaa roya. Tuko na watu wa kutoka JKIA, tuko na watu ambao ni constructor, tuko na watu ambao wako level ya juu. Niko na wazazi wangu hapa, wengine wamesoma kuniliko. Nasema it is by the grace. Mnakaa chini mnanisikiliza. Na Mungu awabariki kwa kunisikiliza. Bwana apokee sifa sana. Sometimes I shed tears. Nikiangalia tuko na washirika wanatoka all the way from Kileleshwa, wanakuja hapa mikesha. Na ukiangalia mpaka ile kazi wanafanya. Niko na askari wa hapa Kitengela, tuko na wengi. Tuko na askari wa KDF wako hapa. Wengine wanatoka all the way from kule naitwaje, Great War. Wanakuja wanasoma mpaka for service wanaenda. Tuko na majaji hapa, magistrate wawili. Who am I? Bwana apokee sifa sana. It is by the grace of God. Na Mungu aendelee kuwabariki na kuwatendea mema. Na nyinyi mnatokaga Nyanyuki, mnatoka Murang'a, mnatoka Kileleshwa, mnatoka wapi? Mnatoka Utawala, mnatoka Lemuru. Tuko na wapendwa wanatokaga hali akagema. Bwana apokee sifa sana. Hata leo na hivyo tuthiaga ona ndungihura mbica wewe na ni wewe ulitumia hiyo maneno. God bless you. Farudi alisema hivi juzi tukiwa Maridi na Mombasa. Siku hizi Mungu anatujalia, yani tunaenda na ya Maridi na tunapadia ya Mombasa. Sio ni Jehova. Mwathani ngiyagosha. O ithuĩ twatwaraga huru baru na ngurutoki. Tuona ndege uga ndege wathi utume maru. Bwana ape sifa sana. It is by the grace of God. It is by the mercies of God. Bwana apokee sifa. You may receive this grace in the name of Jesus. Na mwaka huu utembelee katika majira ya neema. Neema inakufanya ufanyike kile wewe hata wewe mwenyewe haukukusudia. Neema inakupeleka kiwango hata watu wenu hawawezi kujua utafika hapo. And I pray unto you that God usher you to that level. Mungu akupeleke na hiyo neema. It is not by mighty, it is not by power, but through the grace of God. Nimetangaza majira ya neema. Nimetangaza majira ya neema. Hii mwaka tunatembea na majira. Hata tukiingia kwa maombi hii ya 21 days, tutatembea kwa majira ya neema. Neema ya Bwana itatupeleka kiwango kingine katika jina la Yesu.
Tusimame na miguu yetu. Sitaki kupitisha hapa because of what. What you need, it is the grace of God. The grace of God upon you. The grace of God upon you. Wengine hata ungejinunulia plot. Basa kulia mahali umezaliwa pale Kirigi. Nani angesema ungekuwa na kaploti yako Kitengela? Nani angesema ungeendesha gari? Unafaa kumwambia God. Kama vile mwimbaji alisema, gaidi kuga dota adhimete. No ikatea. Bwana apokeze. Na hapa ndio ninakuomba. Na ndiposa niliomba Mungu anipatie neema ya kukufundisha. Because ya kwamba watu wengi hawajui kile wanahitaji mwaka huu. Wengi wametabiri mwaka, but sigatie hii mambo manne. Ya mwisho, na hii nitasoma kama by the way. The mercies of God. Rehema za Bwana. Hatuko wazuri, tuko na udhaifu na unyonge mwingi. Lakini rehema za mfalme zikikuja juu yetu, ya kwamba shetani hana access juu ya maisha yetu. And I speak the mercies of God in the mighty name of Jesus. Inua tu mikono yako, mwambie Bwana, ninakuhitaji. Ninakuhitaji hii siku ya pili, ya Sunday ya pili Jehova ya mwaka. Rakamayata baganda riba bozai. Yekerebe na mazeka yata baganda riba. Yakarabaganda rababozai. Shiribe na maganda riba. Tuko na dakika 5 peke yake ili nikaribisha my brother Farodhi. Lakini ombi na kilio cha moyo wangu, mwambie Bwana, shiribe na maganda riba bozi. Ninahitaji baraka zako. Baraka zako hazikomi. Baraka zako hazina majuto. Baraka zako hazina huzuni. Oh, shiribe na maganda riba bozi. Yakarabaganda rababosai. Yakarabaganda rababoseka. Yakarabaganda ribabosai. Yekerebena maganda ribabozi. Yekerebena maganda rababosai. Yerebena maganda rababoseria. Yekerebena maganda rababozi. Tunahitaji baraka zako. Tunahitaji nguvu za maombi. Tunahitaji neema yako Bwana. Tunahitaji utukufu wa jina lako. Hey sharabaganda ba. Yekerebena maganda riba. Yekerebe na mazoka yataba. Kuna watu Mungu ataachilia neema yake. Kuna watu ataachilia nguvu za maombi. Kuna watu ataachilia baraka zake. Kuna watu rehema za Bwana zitafika juu ya maisha yenu. Hey sharabakana ba. Reka mayata bakana ba. Ninatangaza neema ya Bwana. Ninatangaza rehema za Bwana. Ninatangaza neema ya Bwana. Sharabaganda rababozai. Yekerebe na maganda riba. Yereme na mazeka yataba. Sharabaganda rababoze. Hatutaki kujiongoza mwaka huu. Tumejiongoza miaka mingi. Tumejiongoza muda mrefu. Lakini wakati huu Jehova, oh mazeka yataba. Sherebena maganda ribabozai. Yekerebena maganda ribabozi. Sherebena maganda rababozai. Yekerebena maganda rababozi. Yekerebena maganda riba. Mwambie Bwana niongoze. Mwambie Bwana niongoze. Niongoze Bwana. Hey sharabakana ba. Ninahisi kuna watu Mungu anataka kujiongozea. Ninahisi kuna watu Mungu neema ya Bwana inashuka juu yao. Ninahisi kuna watu rehema za Bwana zitakuwa juu ya maisha yenu. Oh my God, your mercy and your grace be upon our life. Tumechoka kuwa watu wa kawaida katika ndani ya maisha yetu. Ninaombea watu hao neema. May the mercies of God and the grace of God be upon your life. In the mighty name of Jesus. Yakarabaganda rababozai. Yakarabaganda rababozai. Yakarabaganda rababozai. Shirebena maganda riba. Kwa hizi dakika 5 inua mikono yako. Ninahisi kuna watu Mungu anatembelea. Kuna nguvu za Bwana siku ya leo. Kuna watu Mungu atajaza na neema yake. Kuna watu huruma za Bwana zitakuja juu yao. Kuna wengine watajazwa na nguvu za maombi. Oh my God. Ninaachilia nguvu za maombi. Naachilia nguvu za maombi. Naachilia nguvu za maombi. Naachilia neema ya Bwana kwa kila mmoja. In the mighty name of Jesus. Hey sharabakanda bahanda. Yekerebena mazeka yata baganda. Sharabaganda rababozai. Sharabaganda rababozi. Yakarabaganda ribabozai. Yekarabaganda ribabozi. Yekerebena maganda ribabozai. Yekerebena maganda rababozi. Yekerebena maganda ribabozai. Yekerebena maganda rababozi. Yekerebena maganda ribabozeria. Yekerebena maganda rababozi. Yekerebena maganda rababozeria. Yakarabaganda rababozai. Sharabaganda ribabozai.
Sharabaganda rababoze kayata baganda. Yakarabaganda ribaboze. Yakarabaganda rimahata rababoze. Yekerebena maganda ribaboza. My God. Yekerebena maganda. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Just lift your whole hands before God. In the mighty name of Jesus. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Oh my God. Inatagasa sasa. Right now. In the name of Jesus. 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 Baba, ninaachilia wale ambao umekusudia watembelee Jehova kwa baraka zako. Ndio hiyo neema. Ndizo hizo baraka za Mungu. Ndizo hizo baraka za Mungu. Wapendwa. Oh my God. There is a power of transformation. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Oh my God. Yekerebena maganda riba. Kuna watu Mungu anapaguza machozi. Hautalia tena. Oh God, hiyo biashara ibadilike ikuwe baraka. Haitakuwa majuto. Hiyo familia, oh my God, inaachilia the power and authority that God have given unto me. Yakarabaganda rababozi. Yakarabaganda ribabozi. Yekerebena mazeka yatabaganda. Yakarabaganda rababozi. Ni kwa nguvu za maombi zinafaa tuzae maono. Ninaachilia nguvu za maombi. Oh my God, inua intercessor. Inua intercessor Baba. Inua waombezi. Oh my God, ambao watazaa revival wakati wa mwisho. In the mighty name of Jesus. In our family. Inua makuhani. Inua waombezi. In the mighty name of Jesus. I release the grace of prayer. The grace of prayer. The grace of prayer. The grace of prayer. Naachilia neema ya maombi. Naachilia neema ya maombi. Naachilia neema ya maombi. In the mighty name of Jesus. Sharabakadaba. Reka mayata bakanda mazeka. Yekerebena mazeka yataba. Oh my God. Wacha neema yako ishuke. Ishuke kwa waibaji. Ishuke kwa wachungaji. Ishuke kwa wazee. Ishuke kwa vijana. Oh my God. Natangaza neema yako. Wacha neema yako ikashuke. Wacha neema yako ikatembee. Yekerebena mazoka yatabaganda. Yakarabaganda rababozi. Yakarabaganda ribabozai. Yakarabaganda rababoze kayatabaganda. Yakarabaganda. Tumechoka kuwa watu wa kawaida. Tumechoka kuwa watu wa kawaida. Wacha neema ya Bwana ishuke juu yako. Kuwe na mabadiliko katika maisha yako. Kuwe na mabadiliko katika ndani ya 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 maisha yako. Kuna watu Mungu anabadilisha. Kuna watu Mungu anabadilisha. Kuna watu Mungu anaondoa ukawaida. Sharabakandaba. Hautatembea kama mtu wa kawaida. Kuna neema inashuka juu ya maisha yako. Ninaachilia neema ya Bwana ya kutembea mwaka huu na ushindi wa Bwana. Ninaachilia neema na ukombozi wa Bwana ya kutembea mwaka huu. Ndio hiyo neema. 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 I decree shata bakanda bazeka yeke. Asha, wacheni kufanya watu waaguke vibaya. Rakamayata bakanda bazoka. Asha, tuweze kuwa tayari kwa hizi dakika na hizi kuna neema inaachiliwa. Ninatangaza mara ya kwanza neema ya Bwana ishuke kwa kanisa. Shata bakanda bazoka. Tumekataa kureba. Tunatangaza neema ya Bwana itembee na sisi katika ndani ya maisha yetu. It is not by might, it is not by power, but through the grace of God. I release the grace of God upon your life in the mighty name of Jesus. Na achilia neema ya mataifa, na achilia neema ya biashara, na achilia neema ya maombi, na achilia neema ya kibali cha level ya juu. Ninawatuma kwa maofisi, oh my God, kwa kibali na neema in the mighty name of Jesus. Shatabakana bazeka. Nabaona maganda ribabozi. Nimetangaza hatutakuwa watu wa kawaida.
Ukawaida ukaondoke. 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 Kuna watu wako katika mataifa na hawakusoma. Neema iliwabeba kiwango hicho. O mazeka ya tabakanda. Si kusema wanaita Mungu Baba na wewe unamuita babu. Nimetangaza neema. Nimetangaza neema. Nimetangaza neema ya Bwana. Nimetangaza neema. Ramayata bakanda bazeka. Rakamayata bakanda bazoka. Ninaachilia neema ya Bwana kwa kila mmoja. In the mighty name of Jesus. Rimama zeka yata bakanda bahanda. Yekerebena maganda ribaboze. Yakarabaganda ribabozai. Yakarabaganda ribaboze. Yakoba, my brother, from today utembee katika neema ya Bwana. Kazi zote, you are constructor na biashara ambayo unafanya, oh my God, naachilia neema ya Bwana. Kila kitu kibadilike kiwe baraka. Kila kitu kigeuke kuwe baraka. Baraka. Na kama vile jina yako unaitwa Baraka, I speak the blessings of God upon you. I speak the blessings of God upon you. The mercies of God upon you. Oh, Sharabakanda Bazeka, the power of prayer in the mighty name of Jesus. Unapoomba ya kwamba mambo inatendeka kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Oh, mazeka ya tabakanda bazeka. Sherebena maganda riboze. Yakarabaganda rababoze. Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. May God transform your life, you and your wife, your business, in the name of Jesus. Yatabakanda bazoka yatabakanda ba. Yirebena mazoka yatabaganda riba. Nimetangaza ya kwamba wewe ni driver wa basi, ukifanya kazi na rembo, ninakuombea baraka za oh my God. Receive the blessings of God. Tukifika hapa tuinue mikono yetu mbele tu za Bwana. Mungu akupaguze machozi kutoka leo. May God wipe your tears from today. I decree your life will never be the same again. Your life will never be the same. Oh my God. Hey, shatabakandaba. Poka zeka yatabakandaba. In the mighty name of Jesus. You. Loose your hold now. Loose your hold now. Umefanya huyu mzee kuwa mtumwa. From today I set your life free. Receive your freedom. Your freedom has come. Your freedom has come. I decree freedom upon your life. Freedom upon your life. Freedom upon your life. I speak freedom upon your life. Freedom upon your life. In the mighty name of Jesus. Oh, shatabakanda bazedia. Oh my God. Oh my Savior. Sherebena mazoka rababosa. Baba, ninaombea huyu kijana. Wakati wote kazi yake inakuwa ni mateso na kungangana kukubwa. Nimeachilia neema. Nimeachilia baraka za Bwana. My brother, Rakamayata Bahata, may God wipe your tears. Now, receive the blessings of God. Shiribena mazoka rebabos. Oh, sharabakana bazeka. Nitawaombea baadaye because tuko na ibada ingine. Niweni mikono nyinyi mmetokea hapa bere. Nimetangaza kutoka siku ya leo. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Hey, Oh, the blood of Jesus. wewe Mungu anakupeleka mbali sana. Pokea neema sasa na nguvu za maombi. Kitamuka jambo na maombi yatendeke.
Mungu aone gharama yote unatokaga mmoja, unashiriki hapa kila siku. Mungu aone hiyo gharama yote. Ya karababoza shirebe na mazoka baboza. May God wipe your tears. Receive your miracle today, my sister. The testimony God have done upon your life. This will be your year that God will wipe all your tears. Disgrace and reproach. Ndio Mungu akupaguze machozi yote. Sherebe na mazuka baboza. Nitaombea watu after service. I have good time to pray for you. Just lift your hands. Let's be for God. Oh God. We sing it one more I decree your life will never be the same again. May the Lord abadilisha maisha yenu in the mighty name of Jesus. Hey, shatabakanda bazoka rakamayata bakanda bazeria shiribena mazoka yata baganda. Oh mazeria sharabakanda bazoka. Oh Jesus mazeria rakamayata bakanda bazoka. I speak the power of transformation. May God transform your life from today. In the mighty name of Jesus. May the hand of God be upon your life from today. Oh, Shirebena maganda babos. Tusimame tu na miguu yetu. Yahweh, we bow down low. Hallelujah. Oh, Jesus. And worship Yahweh.
bow down and worship you. and worship Yahweh is your name. Yahweh, Yahweh. We bow in your presence, Lord. We bow down and worship Yahweh. Yahweh. Come on, we say Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh is your name. Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Amen. Situpigie Bwana shangwe na vigeregere. Pigia Bwana shangwe na vigeregere. Yeah. Zaidi ya yote tabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu, Alfa na Omega, hubadiliki kamwe. Amen. Because of our time. Tupigie Yesu makofi mazuri. Now you are candidate of the blessings of God. Now you are candidate of the mercies of God. Now you are candidate of the grace of God upon your life. I release this divine grace upon your life, and your life will never be the same again. In Jesus' name. Tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Ningetaka kuuliza tu, nani angetaka kupea Yesu maisha yake? You want to receive Christ as your personal savior? Nionyeshe kwa ishara ya mkono. Hallelujah. Tupigie Yesu makofi mazuri. Ninajua tumechelewa kidogo tu. Kidogo. Lakini tunashukuru Bwana, maana Mungu na Alliance wabaki wote after service. Kuna marafiki wangu ambao samani sikuwa na marafiki. Nimeishi kuambia dunia hii, I have no friend, I have no enemy. By the way, nimekaa for many years without a friend. And I thank God because of the servant of God. Nimeona leo, unajua mzungu alisema ya kwamba watu ndio hunena mtu yeye ni nani. Bwana apokee sifa. So niliona mtu anaitwa mchungaji huko kwa media, nilitembea huko. Na ninashukuru Bwana kwa ajili ya Farodhi, na pia tumpigie makofi mazuri. Na Mr. Maina the CEO, hao ni CEO wawili. Na ni vizuri uangalie ni watu gani unatembea na wao, na uangalie kama wanabadilisha maisha yako na kama unawabadilisha. Bwana apokee sifa sana. And God bless you so much. You see two CEO. Hata mimi najua nitakuwa CEO one day. In Jesus name. Bwana apokee sifa sana. Hallelujah. Yeah, there is a time mtakuwa mnaona lori ya tissue inaandikwa Ngaruiya Tissue Company. Bwana apokee sifa sana. Na imeajiri member wa kanisa. Na hiyo sio mapepo. Bwana apokee sifa sana. So ya kwamba ninashukuru Bwana kwa ajili walikuwa hapa. They have been a blessing to our life. Katika social media, in our families, na pia katika madhabahu haya. May God bless you so much. Na Mungu akawatendee mema na akawabariki na akawazidishie neema. Na ningetaka kwa heshima yake Mwenyezi Mungu, munishikanishie mikono yenu, tupigie Yesu makofi mazuri. Ninapoleta mtumishi wa Bwana Farodhi, nikisema servant sija kuita pastor, wacha kuniangalia vibaya. Nimesema servant of God, because all of us we are servants of God. Let us appreciate him in Jesus name.
Amen. Ama hakai pasa, si anakaa pasa. Nileteeni mafuta kwa ofisi. Ama iko hapa. Ama amaliza kile anafanya. Unajua leo nilikuwa naombea wachungaji. Bwana apokee sifa sana. Zakayo, si unaona hata wewe ulikuwa unavaa side ponyi. Sasa angalia mpaka anavaa nguo za bei kali kuliko zako. Bwana apewe sifa sana. Hii ndio nakwambia nini mwedia wa matube. Akakinya to this level. It is by the grace of God. You know ni vizuri. Biblia inasema tulishinda kwa ushuhuda wa vinywa vyetu na damu ya mwana kondoo. This man alikuwa anauza mayai. Ukimwambia kugogea mayai ataitoa vizuri sana. But Mungu alimtoa kutoka mwedia wa matube mpaka to become a CEO. Na sasa amempeleka to another level. Ni vile huku kwetu kuna joto ametoa tai. Ni vile kuna joto ametoa tai. May God bless you so much. Mtu akiwa, si Biblia inasema mtu akiwa smart, aambiwe ni smart. Si angalia huyo mwingine, unaona mwambie vile unamuona. Unajua kuna katoto kaliambiwa na baba yake ya kwamba Daddy, tell your neighbor you look good. Kalikuwa karibu na baba yake akagagalia. Sema hapana, anaongea mada. Sitasema you look good because of 1 2 3. God bless you so much. Thank you. Karibu sana. Asante. Amen. Hata uko smart. You're very smart. Ama nimedanganya? Si upande hii. Tasikia sauti. Anaweza panda, hata hii ni yeye alipanda na sitoangi. In fact, mimi sijui inakuwa na neema gani. Kutoka upande hii saa, sijaivaa saa nyingine. Hizo zingine zote ziko kwa God be the glory. So thank you so much. Amen. I'm humbled kurudi hapa tena. Na naona bado kanisa inazidi kuwa ndogo. Lakini tunashukuru Mungu maana siku moja itakuwa kubwa. Ni watu huwa wanafanya iwe kubwa. Maana wasipotoshea Mungu anaanza kufungua njia. Ni either waanze kuondoka wenye wako karibu ama tuhame. So thank you so much. Amen. Na asante kwa kutukaribisha tena. And we love you so much. Mimi nawapenda zaidi. Na unajua kitambo singetamani kukuwa na rafiki mchungaji. Maana unajua ulikuwa unakutana na mchungaji kwa barabara, unaona tu atakwambia uokoke na hujajitayarisha. Yaani tatarekejali na Gikuyu wega tondu niguo rangia Gikuyu. Ndigerie kugia na murata mutungatiri. Tondu ona gate gukwira uhonoke na wewe ni uramenya nduri ready. Wewe ni uramenya nduri ni ihenya. No ukona ni gugwika atia? Yoko heka heka. Hebu kwanza ketini tuongee kama mmeketi. Leo eka hapa. So ndieciragia nĩ hagakinya hĩndĩ ngĩe na mũrata ingĩkira ũguo hũrĩre. Funny enough, nikipigia mchungaji tutirikanagia. At times nĩ ngora twariri ndeka 30 45 na tidari balance direko kana kuhoerwo. No maũndũ tũraria. So I'm so happy. Na ndio na Mr. Maina tiga atangiuga ni akenaga nigukorwo wi hakuhe na ithui. The one tutingiura he mistake twikaga hindi ya mundu ena thina tari hindi yo ndendagia matumbi kuria mwiki na ni kwenda ire andu agithura-ini atigire kwendia maratathi moi wendagia maratathi. So andu agithura-ini twatangatha matangatho ni atigire kwendagia matumbi mwiki ni atigire kwendia maratathi githura-ini ndendagiria hare hetagwo Toezi. Wow. Na andu a Toezi aingi matiwe ni baruthi wa thai. Because unajua nimekaa Toezi sana. Riu njĩra kũhetũka tũgĩthiĩ gũteithia mwanake ũngĩ hau Toezi. Ngĩhappen kũhingũra gĩcicio. Riu ndahingũra rĩ nĩ marageria kũrirĩti no makona ca. Wakirũra maratathi. Magĩcia nĩ ngari mũndũ ũcio nguĩte rĩ. No kwaire ngari mũkuru. So ũguo nĩguo maũndũ ma Ngai mathiaga. No he thiri ĩmwe ngũhe andũ aya itano ima haha na ũrĩa tũkire gwĩka. He thiri ĩmwe ngũmahe. Kenyebe gwetekele wikare kidogo. Thank you so much. So umothere nitwokire ha last year for those mokire mariage ni hima toi ikitokire gweka. We came here last year na tukasema ilikuwa Thanksgiving Day actually
Maryland mokite gucokia ngatho kugerera Mr. Peter Maina na ria twarugamire ndathiginire muno ndaikarite haha ona mwe ndathiginanga kidogo no ngwiciria ndirethigina muno tondu ameucie haha ni ta kiroho-ini ta iraruta wira ndiramenya riu ri tuoka haha tukiuga atiriri nigetha andu matige guthigina ri meka tondu imagine ko ndirathigino utambitie kuina iwaina so we said ni gugwikwo kaundu na andu magikirutira na muthenya ucio tukite gucokeria Ngai ngatho tukoretwo tupushite tondu irathimo ici nita turendaga tuheo mwaka uyu mweru turendaga irathimo ici ringane na mwaka uyu mweru tondu mwaka ucio ri ni guthira urathiraga na turi ogi tukiona twacirehe mwaka ugithira icio ni cia mwaka ucio tutwa tucirehe mwaka ukiambiriria nigetha neme ko ya mwaka mugima na niwe gokohiga niwe gari mwaka ohiga nona mwaka ukiambiriria handa kindu kinene ije andu matiendaga kihunjio kiu kuhanda kamera ti raithi ndirathire nduka kamera ĩrĩa ndĩrahanda gũkũ ndĩrona ĩrauma matatũ ma kĩndũ no nĩ nderĩte Ngai nĩ ndĩrenda kĩndũ ngũigua ruo kĩndũ ũgatiga ũguo Ngai yani nĩ hakuhĩ no nginya ũrĩririkanaga no kera Ngai ririkana hena karuo andũ aingĩ matiendaga kũhanda kĩndũ maraigua ruo mendaga kanyamũ marakũnja kũnja ũguo magaikio ona matirenda kuona kĩrĩa maraikia ona ina nĩguo discourage andũ arĩa makũnjaga nginya offering yani nĩ kĩndũ nginya we ũtarenda kuona rĩu ũthiĩ ũkĩnyitĩte ũũ waikĩria Ngai ũcoka ũkaumagara o handũ ũngĩkĩrora ndũngĩcũthĩrĩria harĩa waikia so mwaka no nginya tũcenjie nĩguo ti maandĩko ndĩrathoma rĩrĩa Danieli atuĩririe ũhoro akĩmenya atĩ mĩaka ĩrĩa yarĩ ũkombo nĩ yarĩkĩtie gũthira akĩhinga kũrĩa na kũnyua ang'etheire ndirica-inĩ akĩririkana Ngai ũrĩa erire Isiraeli tondũ Jehova nĩ aigĩte mĩaka 70 ĩrĩa yarĩkia gũthira nĩ akamaruta ũkombo-inĩ hau tiho ndĩ ũcio nĩ Danieli na nĩ gũtuĩria atuĩririe ũhoro na agĩtuĩria akĩmenya mĩaka ĩyo nĩ ĩrĩkĩtie gũthira agĩgĩthiĩ agĩka ũrĩa ekire agĩkĩhoya na arĩkia kũhoya rĩ maũndũ magĩgĩthiĩ wega hau tiho ndĩ nyuma harĩrĩ andũ aingĩ nĩ maremetwo nĩ gũkũũrana kĩrĩa Ngai endaga mamwĩtaga ithe no matiũĩ kĩrĩa endaga nĩgetha ahingũre mĩrango yake na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo aroigire atĩrĩrĩ nĩ gũkũũrana tũremetwo nĩ gũkũũrana ũrĩa Ngai endaga atĩ nĩ baba no ogayaga no tũtiendaga kũgaĩrwo tũtirĩ twakũũrana ũrĩa endaga nĩgetha atũgaĩre ũndũ ũcio tũroka gwĩka haha rĩ andũ aingĩ matiũĩ bata wa Thanksgiving na andũ aingĩ nĩ mamĩaciumaga mũno tondũ meciragia no kũruta na nĩ harĩ maũndũ maingĩ mũno magwetanagio Thanksgiving no andũ aingĩ nĩ mavoidaga mũno mũini wa rwĩmbo aroiga atĩrĩrĩ nĩ kũrigwo gũtũmaga andũ matũũre ũkombo-inĩ nĩ kũremwo gũkũũrana kĩrĩa wĩrĩirwo nĩ Ngai koguo wa mbere no nginya wambe ũkũũrane kĩrĩa wĩrĩirwo nĩ Ngai na ũririkane ciĩranĩro ciake no nginya ihinge koguo ũngĩkũũrana kĩrĩa wĩrĩirwo nĩ Ngai nĩ ũkũhota gũgĩkinyĩra he hĩndĩ ũkoragwo nĩ wĩkĩte ũndũ ũrĩa ũngĩtũma ũrathimwo no na ndũramenya ũrĩa maandĩko moigĩte ũhoro wĩgiĩ ũndũ ũcio koguo ũwĩkaga o wĩke koguo nĩ ũgũthiĩ ona wĩke ũndũ ũcio no heane no ndũgũcoka kũririkana waheana nĩkĩ na ndũĩ meaning ya kũheana nĩkĩ na ndũĩ ũndũ ũcio ũrĩa ũngĩgũteithĩrĩria wa mũtũũrĩre waku koguo we waheana ũheane ona ndũcokaga kũririkana nĩ kũrigwo gũtũmaga andũ matũũre ũkombo-inĩ nĩ kũremwo gũkũũrana kĩrĩa wĩrĩirwo nĩ Ngai rĩu mũini wa rwĩmbo akoiga atĩrĩ nĩ ndaũkĩirwo kũmenya ũrĩa njĩrĩirwo nĩ Ngai na ingĩtũũra atĩa ta mũhoi na baba nĩwe mũgai kũrĩ andũ matũũraga marĩ ahoi ĩndĩ Ngai ũrĩa tungatagĩra nĩwe mũheani no matirĩ mahota gũkũũrana na nĩkĩo mũthĩ ũyũ still na nĩkĩo ũrakorwo ũcio mũikaranĩtie nake he maũndũ onaga makĩmũhanĩkĩra ũkarigwo karĩ kĩekaga nĩ gũkũũrana akũũranĩte tori ũcio ũngĩ kana nĩ akũũranĩte mũũrie kana nĩ akũũranĩte mũini ũyũ thĩinĩ wa rwĩmbo rwake akoiga atĩrĩrĩ maita maingĩ ithuĩ tũbokacaga na harĩa ritho ritũ rĩrakinyia hinya hau nĩho tuonaga
umuthi hau wikaire ri ndungihota kuona nja koguo hinya waku urakuhotithia kuona haria murango-ini uria na ha mwisho uyu Ngai ndarenda tuone uguo tondu ucio ni hinya waku wa maitho we aragutwara kuraihu kundu utangiona no we no wastakire haha hinya waku wa maitho kinyaga icio nicio ciugo iria ngugutigira ngita timu yakwa ya Baruthi TV yuke nigetha ikineane kamera joke jita timu ya Maryland so Baruthi TV wana maproducer othe gwici no Kevin rekia kamera aya mundu wa bisha baige kamera thi uke haha producer iga kamera iga nyamu icio uke haha ndo Baruthi TV ni jema tinoko othe Elvis uko wapi onoko wi dereva wa Baruthi TV ukatu yena dereva no muruti wa wira uka haha kuja hapa anto etiga na kamera toginya tuonwo so uka haha tutirenda kuspend mathaa maingi tunatumia dakika kidogo sana ona moigira matigotigwo na thutha by the way pastor ngwire moigira matigotigwo na thutha na nikio moigire mekumemerekia for free itanjira ya gucokia ngatho sijui kama tuna mic ingine good sawa salimiana na useme kazi yako kwa Baruthi TV nije tutinoko othe kuri mararatirwo when it's too late kumatingihotire guka koguo twina apology cia mundu gwitwo Baden na Naomi thini wa department ya movie yeah God is good all the time. Okay, mimi naitwa Anthony Mutinda, nafanya kazi na Baruthi kama camera operator na video editor. Anthony Mutinda ucio ndaigua Gikuyu no tondu ni arakenda wira station ni ya Gikuyu ni atua ni araigua aya patience. Praise God. Jetagwa Nyakio, Patience Nyakio, na niye the administrator kwa Baruthi wa Thayo TV. Good. Thank you. Praise the Lord Church. Majina naitwa Elvis Ogwari. Mimi driver Baruthi TV. Good. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Mwathani agoshwo. Ni Kenya betuge thoma kanitha wa Korino. Na yetu kuga mwathani agoshwo ni kuga atia? Ni kuga atia nima? Mwathani agoshwo. Haya, maybe kuna watu wasikii Kikuyu. Bwana asifiwe. Bas umugira ko ni pastor no kauo nake ko na maguta magi maigi ukira ki ugu akinyete hama itweta go John Njoroge ni honokete negetha Ngai muno ndaigwa ndina gikeno tondu tutinda tukigisha na pastor arikia show na ni ndenda bamira kanitha gwako no kama ndiko ba guthamira no ngwika atia ni ngucera na thengiu tondu Ngai ni etekia oguo Bible sauga indo ici tigoke mwa stinokara stia shoke mwaka one thacire watia shokire mwaka mwero niguo na ndacokire Ngai ngatho tondu ndoka mwaka ya ki mwero ndacokire Ngai ngatho muno pastor ni gwitikira gode guku na ndakia ni gucirika hamwe na inyue thiini wa Baruthi TV ngoragwo ndi producer na Ngai wa murathime amen. Ano amenya twikigongona ini kuguo no wega mundu akagweta kinya status tondu ukwina youth ingi muno gona makiina haha na rimo ni mumagira tu koina tu deliberate tu ni mamea kwina ageni gatigwo pastor na higo cionde mumagira haha uguo ni angime kumiraga deliberate nigetha muonekane tondu kwina ageni riu kuguo ri na inyu ni nyumuko mona mwitangathe tondu tutingithura gwikira hiki guku by the way mwaka one mweru
Kenya beri areni Vai ko hodo joe mutumia wakwa kwa fan wa Faruthi TV. Na ndina gicuhi ya hana ti ikitikia gya gwikira. Good. Gikire kiro kiongo-ine na uhiki mutheru. Na ngacokagia ngatho ndu horo ucio. Eni. Igwa muhunjia ucio no wathera. Itu ri. Sawa. Yoro. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Lawrence Kimani. Kwa Kikuyu mtanisamea kidogo. Na unaitwa Kimani? Napoka Kikuyu kidogo, najua tu salamu. Napanga kwa Faruthi Studios, kwa pande ya Kenya Movies. I'm a photographer, I'm an actor, I'm a video camera. Tumebarikiwa na zote. So leo tumefurahia. Nasikizanga Pastor Ngaruiya di preaching zake anakuanga na powerful message. So leo nimefurahia, tumekuja kuona 3D. Tumemsikiza one on one. So nimefurahia kuja hapa kwa mara ya kwanza na thank you. Umebarikiwa. Unajua umesema umebarikiwa na zote, sasa hatujui kama hiyo nyingine bado iko hapo. Yaani uko na mtu? Niko nimesahau. Ni kijana mdogo. Good. Bas. Bariki, asante. Hapo ni sawa? Good. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Kevin Amos, nimeokoka na mpenda Bwana. Mimi huwa nafanya kazi na Faruthi TV na Faruthi Studios as the head of department, na Mungu awabariki. Kwa status mimi ni mzee, nimebarikiwa na bibi, tumekaanisha na yeye miaka kama 7 hivi, na niko na kijana mmoja. Na mbarikiwe sana. Tunaweza sema kitu kidogo tu. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Haijawa rahisi kufika hapa, ni mkono wa Mungu umenibeba. Hata wewe ni mkono wa Mungu umekubeba. Amen. Moka dosho wa praise prayer. Kwa ono watongora praise and worship ni juu mothe monete thina muno. Haya. So wapi stand? Iko hapo. Very good. Kamera ino uri niyo tweranĩire na twiguku ni undu wayo, na koguo pastor Gushi ni gukuhereria nigetha uhoere ona andu aya tondu ukone matherete uguo icirie matingiaga no Ngai fact ngenire umuthi nigetha mahoerwo. Hindi rimwe ndathiaga kwendia migunda matu, mamenyerete Saturday ndikoragwo kuo. Saturday mwe ngeigua mwiri uru koguo ndiathire, ngecire njukithia wabici 5 na kuria gwe kuhinge. No mothe ndamoria gutire mundu uramenya no kuhinguraga, na gutire mundu uramenya kiria gitumiri age guka. Ungimenya guko ti kwega, na tondu ni hostaga andu ingi mana korwo kuria kingdom area. Riu jika moka makageithio magatukanirwo, mabatara mahoya maingi muno. So ino ni kamera ya tweranĩire na nĩ twamĩrehe, koguo meamũkĩre. Amen. 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 Oh, si ni Mungu.
Hallelujah. For me, I can sing this song. You have done me well. Because surely God have done me well. Kanisa yaweza kosa kujua, lakini mimi naweza kuelewa that God have done me well. Na watu wale wanatuona kwa media wameteseka sana. So tunasema Farodhi, God bless you so much, and entire Farodhi company, because this is a company. Mungu akaweza kuwabariki. Si kanisa tuelekeza mikono yetu kwa wao. Najua hii vitu ndio inawezaga moyo wangu unakuta nalia. So nataka kuamalizia haraka haraka. Na kabla uombe, no wega kuga ona twashoka riera-ini because tutingĩekire ũguo tũtambĩte kũrehe nĩtũigĩte nĩtũgwethera rĩera-ini kamera ĩngĩ na family ĩno itũ ya online sure nĩgetha cikorwo ciĩ kamera ithatũ rĩu koguo nĩtũgwethera rĩera-ini na family ĩno yakwa ya online igũtũhe screen igĩrĩ na kamera koguo ona twacokereria mĩtambo-inĩ icio nacio no tũgũcirehe tondũ nĩ cia gũkũ ndikane mwanyita. So Farodhi TV matohe kamera ĩno na no mahũthĩkire darasha ĩrĩa iharĩa, na zaidi ya yote nĩ matwĩrĩra kamera ĩngĩ na TV cigana ũcio ti Jehova. No mũthenya ũmwe gũtũmaga Ruthi atuĩke mwene kĩ wa mũgũnda. Bwana apokee sifa sana. Keitohoe gaturume ka ũthingu kĩhumo kĩa riri nĩ twagũtĩa twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Farodhi TV macoka mwathani gũkwĩra nĩ thengio na kũhingia mwĩhĩtwa nawe ũrĩa marĩkanĩire Ngai, nĩgetha ngoro nyingĩ ikinyĩrwo nĩ kiugo gĩaku, nĩgetha ngoro nyingĩ igarũrĩrwo mĩtũrĩre. Mwathani ũguo meka nawe macerere, ndaria kĩrathimo kĩa Ngai, ndaria maguta ma Ngai, ndaria ũhotani wa Ngai, ndaria kumombothi kambuni ĩno ndĩkonekana. Farodhi na aruti ake a wĩra na family ciao na kĩrĩa gĩothe metanĩtio nakĩo, nĩ ndakiria mĩguĩ yothe, nĩ ndakiria magongona mothe, nĩ ndakiria ngoma ciothe, mĩgambo yothe mangĩambararĩrio, sacrifice ciothe ingĩrutwo cimerekeire itirĩ na hinya rĩngĩ, itirĩ na ũhoti rĩngĩ. Jehova, ndaria maguta maku, ndaria kĩrathimo gĩaku, ndaria Jehova kĩgongona gĩkĩ maneanĩra indo ici Ngai, reke kĩambie kwaria igũrũ rĩao, kĩrũe mbara ciao ciothe, makiumagara na magĩcoka, ĩtĩkĩra kũmonekanĩra. Merutĩire gũka kuoya video live na nĩ njũĩ nĩ mbeca nyingĩ, na akarũgamia andũ aya othe na mena mawĩra na mena mĩciĩ. Ũndũ ũcio Ngai nĩ kĩrathimo, mangĩkakũririkania mũthenya wa ũmũthĩ ũkamaririkana. Marathime afya yao, arĩa matarĩ athuri mahe athuri, arĩa marenda kũgĩa na mĩciĩ mahe mĩciĩ, arĩa marenda kũgacĩra magacĩre, arĩa manyitaga mĩcara na matimenyaga kũrĩa thiaga kuma ũmũthĩ mbeca inyite moko mao, ũtongo ũnyite moko mao, kĩrathimo gĩkorwo thĩinĩ wao, thĩinĩ wa ũgoci na ũgĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku, ũtĩo na wambarario na ũgocwo nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire na nĩ wega-inĩ waku Ngai na wa mũrũgwo Jesu Kristo na wa Roho Mũtheru wa Ngai nĩkĩo twahoya na twacokia ngatho. Mũtuĩke kĩrathimo, reke Ngai atwĩre kĩrathimo. Twakena mũno. Thank you so much. Amen. Mnaweza rudi. Amen. Good. We can have a service. Kakaribishe Mr. Peter Maina, Director wa Maliland Realtors Limited, na kanejeme uko na timu yake. In fact, we newe twarehete by the way, na tũgĩka ũndũ. Tori ũcio ũngĩ, we nĩ igua gwĩka ũndũ. Ũndũ kũmũria. We ndũrenda gwĩka ũndũ, no ndũrenda kũmũria kana nĩ gwĩka ũndũ. Ujue ni mwaka unaanza. So abanĩrĩria na mwaka. Mũri we ũraigua kũheana kĩ. Ona ko ni screen nuthu. Tũgwetha nuthu ĩngĩ ũguo. Nona mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria ndũkareke ĩka kaũndũ nĩgetha wonage kaũndũ ga kũririkania Ngai. He hĩndĩ mũndũ akoragwo hatĩka-inĩ ũkaririkania Ngai. No ko inyuĩ mũtiĩ mwakorwo thibitarĩ, ithuĩ na pastor twanakorwo thibitarĩ. Sure. Wethagĩrĩra tũndũ tũrĩa tuothe wanekĩra Ngai ũkona ta ataranyita
mucokerera ringi ukanirira ukarakara ukona ndanaigua ethaga kaundu ngiririkania Ngai. So karibu sana Mr. Maina. Thank you. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Niĩ nĩ ngatho gũcokia kwĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa gũtũma tũtanye kana tũbange ũndũ na tũtanye mũthenya wa gũka na Ngai agatũma ũkinyanĩre. Ũcio nĩ Ngai, nĩ tondũ gũtanya gwitũ na kũbanga gwitũ to nginya kũngĩrakinyanĩire, no tũkera Ngai nĩ wega nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Maina wa Maryland nĩ kambuni, na ngwĩciria last time rĩrĩa twarĩ haha twarĩ ona barothi hĩndĩ ĩyo barothi nĩ ithuĩ okĩte kũrehe, no ngwĩciria ndĩmwĩraga nĩ niĩ senior wake, koguo ndeka maũndũ akamenyaga ũrĩa mekagwo, na ndĩracokeria Ngai ngatho agĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ barothi gũkũ, na ndanoke wiki okĩte na timu yake yothe. Hũrai barothi rũĩ. Hĩndĩ ĩngĩ ndokĩte na timu yakwa yothe ya Maryland, no mũthĩ njũkĩte ũguo hana, no ndiũ kana wawerũ ndiũ kana arĩ gũkũ. Aya njũkĩte hana ũguo hana, ndũgamĩrĩire timu yothe ya Maryland, na tondũ hĩndĩ ĩngĩ nĩ niĩ ndokĩte na timu ya Maryland, ũmũthĩ yuma mũthenya wa barothi nake oke na timu ya Barothi TV, na nĩkĩo wamwona haha. Ithe twega ũguo. Thank you so much. Barothi wĩ smart na ngwĩciria ũhana mũhunjia. Amen. Ũhana mũhunjia. No harĩ kaũndũ ahunjia makoragwo mehana fulani ũguo. Gĩtiguo? Harĩ ũndũ ũngĩthiĩ ũguo ũigua mũndũ akwĩra atĩrĩrĩ, habari ya pastor, habari ya bishop, ũrigwo ũamenya naki. Ona mũborithi harĩ ũndũ akoragwo ehana. Harĩ ũndũ ũngĩthiĩ ũguo ona nĩ tuge nĩ kaũndũ ũgwĩkaga, wona mũndũ oka ũmenye ũyũ nĩ mũthigari ũyũ, wehere ũkahora. Rĩu nawe ũrathiĩ ũhanĩte mũtungatĩri, na ngwĩciria tũgũthiĩ na mbere kũhoya tondũ nĩ tũramenya maũndũ macio mega. Pastor Ngaruiya nĩ thengio mũno tondũ ndona barothi arũgamĩte haha kĩgongona igũrũ, ndera Ngai nĩ thengio. Angĩkorwo barothi arĩria andũ aya othe na mamũthikĩrĩria, nĩ tondũ mũtungatĩri rita rĩa mũico harĩa twarĩka mũcemanio tũkĩmwĩra tũrenda barothi ũthiĩ ũtongoria andũ 40 aya tu me haha ũguo metha-inĩ, augire niĩ ndihotaga kwaria mbere ya andũ na mũtungatĩri nĩ ũkũririkana ũhoro ũcio, na ũmũthĩ nĩ ndekĩra ũira barothi no warie mbere ya andũ aya othe. Ngwĩciria harĩ o maũndũ marĩa magĩthiaga na mbere hĩndĩ ĩyo. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũngĩrora thĩinĩ nginya wa YouTube yandĩkĩtwo nĩ Thanksgiving Sunday, koguo nĩ mũthenya wa gũka gũcokia ngatho, na tuoka mũthenya gũcokia ngatho gĩkĩambĩrĩria kĩa mwaka wa 2023, nĩ tondũ niĩ hakwa mwene nĩ njũĩ nĩ harĩ hinya mũnene mũno thĩinĩ wa gũcokia ngatho thĩinĩ wa maũndũ mothe. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me mega me moru ũgatuĩka mũndũ wa gũcokia ngatho, tondũ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ me moru mũno makũritũhire mũno rĩ, no ũcokerie Ngai ngatho agarũranie situation ĩyo ĩrarĩ nditũ, atũme situation ĩyo yũke na njĩra ĩngĩ ya wagĩrĩru makĩria. Na hĩndĩ ĩrĩa mwona tũkĩte kũndũ gũkũ tũka gũcokia ngatho na indo citũ iria Ngai atũhete, tũkona nĩ wega tũke tũheane thĩinĩ wa wĩra wa Ngai, nĩ tondũ wĩra ũcio ndũkoragwo wĩ wa tũhũ. Harĩ hinya mũingĩ mũno thĩinĩ wa kũheana arĩa matoĩ thiri, na barothi augire nĩ wega o mũndũ amenye raini yake na Ngai wake. Niĩ raini yakwa nĩ njũĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya kũheana, nayo nĩyo ngeragĩra Ngai akandathima. Na hingo ciothe waheana ũtũmaga Ngai akũhingũrĩre mĩrango ĩrĩa atangĩakũhingũrĩire, na ĩrĩa nginya we ũtoĩ atĩ nĩ ĩngĩahingũrirwo. Kũheana gwaku no gũtũme Ngai, kwanyu gũtarĩ mũndũ wanagĩa ngari nginya kuma guka wanyu, Ngai atũme ũtuĩke wa mbere thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu kũgĩa na ngari through gũkorwo nĩ ũheanaga. Kwanakorwo hihi guka wanyu kuma guka wanyu gũtirĩ mũndũ ũrĩ waka nyũmba ya mahiga, no kũheana gwaku no gũtũme Ngai atũme ũkorwo ũrĩ wa mbere gũkorwo ũgĩaka nyũmba ĩyo ya mahiga. Ũheani wa koinorio na mahoya make nĩmo makinyĩire Ngai agĩtũma mũririkane. Ndĩrahũthĩkaria kĩhunjio kĩngĩ kĩa mũhunjio ũngĩ ũrahunjagia
ati Ibrahimu erwo aheane Isaka wake o kana karia kare ka mumwega atari kangi ndakararirie Ngai ona ari na ngoro nditu oire mwana wake athia muheane no akinya haria murutagira igongona agithiko muthesha na kahiu Ngai akimwira ndukahutie mwana ucio wihugura mwena uyu ungi urare ndume ri hau iyo ni okuruta igongona ndurume ori yaumite ku hena giathe kiari hau he mundu gutuka wana keni wana ndurume iyo hindi ria watuika mwihogeku na kuheana gwaku ri Ngai atumaga maundu maria utangiciriria indo irio utangiciria no cigukinyire we icio nicio Ngai akuhinguragira murango ni cigukinyire thuru kuheana umuthe tuoka kuheana indo ici thiini wa kanitha ngetha cirute wira wa Ngai na tuoka na barothi oka na indo no rioka na ni ndoka no ria ndoka na ithuĩ no riu ri barothi ithuĩ twarehe maundu maya mothe kanitha-ini wa Ngai hari ndungata ici ciothe ciĩ mbere itu tokuma na kurehe na kwamukire na inyuĩ mwamukire tokumania ona kurehe inyuĩ na inyuĩ muge atiriri ni twamukira tareke ngurikania ũndũ ũmwe gwakinya nĩ kuheana ri kwiragwo Ngai akuheaga o kindu na ki riu hindi ria gwakinya nĩ kuheana barothi uria augire woka umite uguo ukomagara kwaja guoka guku hindi ukunyitete guku ngikuringa nguri ndungiukira nyure kumite ugoka ugaikia kiria waikia na ugathie na mbere wikite mark time ugicoka uthie nginya kiondo-ini kiu kia muhothi ucuthiririe uguo ukoraga 50 ikinogora enyera ikuhinyitwo ni kunoga ikuhinyitwo riu ngakiuria atiriri na tondu twakirwo ati waheana kindu ukuheo kingiri wakiheana 50 iguru ukiheo 50 githio rwama waheana 10 ukiheo 10 waheana ngiri ukiheo wengi ukiheana milioni iguru ukiheo milioni fanya hesabu yako vizuri igere yes he mirango rabatara kuringaringa ti othe hingukaga acha ti othe ati urugamaga ikahinguka acha wathie mall ukona he mirango iko automatic no he ingi no nginya uguthaguthe hingurirwo yes koguo mwaka wa 2023 andu aga igumuhoya undu umwe hangikorwo hena thiri mukwenda kumenya kuma muthenya wa muthi ni thiri ya kuheana na wikire undu cio thiini waku atiriri ati kire ndaheana ri ndihegwo kindu na kingi wona wamenya uguo ri umenya atiri agiko kwenda milioni ri na wibange agiko kwenda ciringi 50 ri na wibange kuheana gwaku niguo gutumaga Ngai akuhingure mirango ire nginya tarikahingurwo thengiũ muno nina ngwiciragia atiriri yes wakamwiria turekereirie indo iria nawe gukire nacio ri yes mundu uraigua biũ hau na no aheane kindu gia gucokia ngatho no oke haha nigetha mutungatiri ni egucoka oke arekererie kirathimo special kia mwaka uyu gia gucokia mundu wothe wacokia ngatho so please ko we hau na no igua gucokia ngatho ti ni undu wa maundu maingi ona koruga tu 2022 kuingira 2023 uka just come na tugithiega na mbere ri hindi ria twokite haha hindi wengi ri he muthuri ndaspotire wainaga haha mbere na nginya umuthi ni ngumuonete ni ngumuonete he muthuri nguonete guku akundancaga haha mbere we mundu spotaga mundu oguo muthuri wi ho we uma na mubuto wa jeans uhana tari ki grey ti ucio we he muthu ateta gwatea tetagwo Gitaman tani aroga menyona kana we athuri mekundancaga haha mbere muthuri wi ho we na tumiaka we kiu kirathimo giake githie kiu kirathimo githie down muspotire hende wenge no muthe ni gumuspotete riu agikoni athire ri tumuhoere Ngai hari ari Ngai amuige na athi na mbere na kumurathima no riu aya ucio ni twarikia koguo ndimwetereire haha mbere yes tiga kurora ucio ngikana ni arokira yes ndukarora ucio ngikana ni arokira we ukira na gucokia ngatho ri kuri andu meciragia ati gucokia ngatho no nginya ukona indo nyingi muno acha actually kuheana kumaga ngoro-ini ya mundu
no kana mundu ena ciringi 50 akwireke kibao ndigwo na thate to nikio auma nakio Ngai matuine akona ngoro yake agathi na kumurathima akona ngwe na milioni 100 no heana ciringi 200 akona we ni kuiya waiya we muini wa rwimbo roiga mwire ahunjia na nyimbo kiu uraira nikio Ngai akuhuthira ona kiu uraira nikio Ngai akuhuthira gukuruta ku wendaga kuma no waregire kuma ukihoerwo ndwaumire ukigirirwo moko ndwaumire ugikwo deliverance ndwaumire kirabatara ugicokia ngatho mirango yaku ihinguke withikiririe wamenya ha ni uhoro wa kwithikiriria winaini uguo uigua kana ni wendereta na ndukaire kiria wina kio toru nikio Ngai akuhete kiu nikio Ngai akuhete tokoro we Ngai igite we no uko we CEO no menya taito ici citibangagirwo no igua ahurirwo thimu toko we na digiri yako hata igua ahurirwo thimu uthio neneheo rimwe to nginya wambiririe haria thi nigetha uke wambatite Thanksgiving tu wacokia ngatho Ngai eheria protocol wambata rimwe it is easy ndege mati uria Ngai ahutagio parothi ambiririe na kwendia matumbe ma boiro na handu turathira mukawa-ini breakfast turahero matumbe arare rigari tare muoguo ka akareka oguo nginya tukamwira ta nyonora riri tondu experience na ode thiraga undu wamenya undu turathiini waku koguo ri kuma barothi wa matumbe barothi wa maratathi barothi wa kigoco na riu agetwo barothi wa Barothi TV and Studios githicio ti Ngai good riu ri no ndirona angi maikarite thi ati magicurania ta imagine ugicurania kana ndi ugucokeria Ngai ngatho watara ni igana matanaruga kuma 2022 kuingira 2023 mundu ari uri igana ri niricokagia ngatho Ngai ariko ni ndi nari do you know ni nyonete hendi jire gucerera mutungatiri Kefas yes mundu agiuka na riri tikane gacukari kuota okire na gacukari kuota akira muhunje ni ndire kindu kenge ndina kio yero ni muhunje acoka muhuko ake muhe ngiri nona gacukari kuota kau gacenjirie muturira wa mwana kecio nikio ti wega kuira ati urigwo riu nguthie nake kigongona-ini kiria kinini wina kio nona kiria kinini wina kio kiu aikoro Ngai yamenya ematuine kiu nikio wina kio ri kiu nikio ngirathima muno gukira indo icio ingĩ ciana kũhunja kĩrĩa wĩna kĩo kiu Ngai akuhete na nĩ ũkaririkana mũthenya wa ũmũthĩ na ũthi wandĩke wega nĩ ũkaririkana mũthenya wa ũmũthĩ wiki ya mbere ya 2023 yes na nĩwe tugaga hinya ũrĩa wambatagia ũkũrũithagia ndege haha thĩ nĩguo mĩtũragia harĩa igũrũ gũcokia ngatho tu ũmũthĩ ũtambu that grace ya kũheana ĩtũme Ngai agũtũrie mwaka mũgima ũthereme makĩria kuma mũthenya wa ũmũthĩ maandĩko rĩ marauga atiriri tutira Ngai igongona ria gucokia ngatho na uhingagirio rio ri iguru muno mihitwa yaku na ungayagire muthenya wa menyamaro na ndiri kuhonokagia amen Zaburi 50 ngayagira muthenya wa menyamaro na ndiri kuhonokagia no rehujia all troubles yes anyita troubles ciaku ciothe cia mwaka uyu cikuigwo guo kando nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho peke yake na nĩ maandĩko o harĩa njugire hinya wa gũtaũkwo yes gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũrabatara gũtaũkwo o ũrĩa Ngai oigĩte twĩke guo atũhetwo nĩwe ithe witũ akĩgaĩra arĩa angĩ ageka atĩa agatũgaĩra imagine thoguo akĩgaĩra ciana cia njirani we ndũraheo no mwĩtaga baba ingĩregera hau nona hau dikiuma tara uguo twaguikara hau bethe no akurore akuria atiriri we ni umenyo ura unyamaritie we tambe thi ndeciria horo waku we ukona agethi gukunengera uguo atiriri no kana njike uguo we reke nengerwo ari we yokerwo horero uguo na niwe mugai rego uguo ari muhunjia tukaria kirathimo na onoti wega wandike omuthe muri cigana this day will change your life nona gucokia ngatho kuu ni gucenjia muturire waku amen Jesu itaro murathima Ngai witũ amweke maundu motugi Baba ni asante kwa wapendo hawa wameangalia ubali umewatoa wakasema leo tarehe 8
mwezi wa Januari mwaka wa 2023, ikiwa Jumapili ya pili, Mungu wa Israeli, wamesogea madhabahuni mwako, na according to the word of God in the book of Psalms 50 from verse 14, Jehova, sasa nataka kutangaza ushindi wako. Reke mirango ya miturire yawe hinguke, reke miturire ya mwaka uyu igashire. Nimetangaza siku ya leo, because thanksgiving inafungua milango ya baraka, inaleta ushindi, inaleta kibali, inaleta neema. Ninaachilia hizi nguvu zote, wache kuwe na mabadiliko kwa maisha yako, kwa ministry yako, kwa biashara zako, whatever you are doing for the sake of the kingdom, oh my God, and for the sake of your own life, I decree from today breakthrough according to the word of God, because Biblia inasema mkiniita wakati wa shida ya kwamba nitawakumbuka, na mnajitengenezea njia ya wokovu. Ninatangaza kutoka siku ya leo, Bwana akumbuke watoto wenu, Bwana akumbuke maisha yenu, Bwana akumbuke familia zenu, Bwana wakumbuke kazi mahali mnafanya, kibali, neema, ushindi. Natangaza neema yake Mwenyezi Mungu, kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Baba, hivi wamepokea hii baraka, wacha watembee na hii baraka, wacha hii madhabahu yogee juu yao, na hizi sadaka za shukrani wanatoa siweze kuwa manukato mbele zako, na wakumbuke mwaka huu wote, kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Na ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, Baba, tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Wow, thank you. Januari ana ikarira andu, inyuĩ ndĩramũikarĩra. Andu manatishwo nĩ Januari, no inyuĩ ndĩramũtisha. So gwĩciria no mũige hau. Na andũ a Barothi wa Thayo TV kuma ũmũthĩ mũcenjie ithe mũtiahoerwo mũkareka mũthuri aikaraga ũrĩa kwagĩrĩire. Mũgeka ũrĩa kwagĩrĩire. Ũngĩra mũrie nĩ mahothire. Mũndũ anyitaga kamera agatua no kũmũrĩka ũrĩa harahotherwo. Producer, andũ a kamera, keyboard, rĩmwe nĩ mariganagĩra kũhotha. No ti gũkũ agũkũ nĩ mahothaga. Good. So he kiugo ngwĩra mũndũ ũrĩa wĩkaga wega. Mũini ũyũ wa rwĩmbo rĩ, mũini ũyũ nĩ angenagia. Aroigire atĩrĩrĩ, mwandĩko wa mũndũ waneka wega rĩ, ndũtharagio nĩ gĩkuũ gĩake. Atĩ mũndũ ũcio nakua, akorwo watigire kĩgongona gĩkĩ gĩgĩkwarĩrĩria, tondũ nĩ wekire wega kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ona ũthiĩ ũgatiga gĩkĩarĩrĩria ciana iria watiga. Koguo menyera gwĩka wega. Amen. To God be the glory. Mr. Maina. Yes, thank you muno. Ithuĩ tũgũkĩte hena indo tweranĩire gũkũ hĩndĩ ĩrĩa twĩrĩgĩte gũkũ ũguo. Nĩ tweranĩire TV na tũkĩranĩra ũhoro wa bani na ndĩraciona ciĩ haha, na koguo pastor na kanitha wothe ngwenda mũciamũkĩre na ngatho. Amen. Itiumĩte kũrĩ niĩ, ciumĩte thĩinĩ wa Maryland, na Maryland ti kambuni ya mũndũ ũmwe. Andũ acio monire twĩ nao haha rĩ, acio nao tũrutaga wĩra nao, acio wĩra ndamete my sons and daughters, tondũ ndĩ wiki ndingĩhota gũtwarithia kambuni ĩyo ndĩ wiki. No twĩ nao nĩ tũhota gwĩka maũndũ maingĩ, na Ngai agatũrathima. Koguo indo ici ciĩ haha mbere cirũgamĩire timu yothe ya Maryland na kambuni yothe ya Maryland. Niĩ ndĩ haha ndĩ ta mũrũgamĩrĩri wao mũthenya wa ũmũthĩ, no kĩrathimo gĩothe mũtungatĩri ũgũtũhe gĩgũkinyĩra o mũndũ harĩa arĩ. Amen. To God be the glory. Ũkĩneana kĩrathimo kĩu, wĩhoke Mwathani, nĩeranĩire TV. Wĩhoke Mwathani. Hena mũtumia weranĩire itangi, twarĩtie nake ira, narĩ within Nairobi, no aranjĩra wiki ĩno ndĩgũthira rĩtokĩte. In fact hĩndĩ atĩ agwethaga nĩgetha arĩrehe. Koguo no nginya mũkĩrore ka hena handũ rĩngĩigwo, wiki ĩno nĩrĩkũrehwo. Amen. To God be the glory. Akina Penina Benjamin, akina Suhura, Alice Buyoya, na arĩa angĩ othe marahũthĩkire nĩ ũndũ wa fani na kĩ. Inyuothe ona cotton imwe ina fani tashigana ina fani ithatũ. So we thank God because God is so gracious. Sikigai wamwe aromwĩka maũndũ mega. Si Mungu awashindania hata kugojea. Maina, God bless you so much. Na Farodhi, God bless you so much. Maana kupitia hata Farodhi tumejuana na hao marafiki wote wa social media. Mungu akaweza kuwatendea mema na akaweza kuwabariki.
na twaweza kosa jambo la kuongea, but may the everlasting Father bless you in Jesus name. Kuna mahali tulikuwa na mkutano na hapo mbele ya Roasters, nisikia ushuhuda ambao unatolewa. Shamba yangu ya kwanza, kuna mtu alisema ya kwamba ploti shamba yangu ya, unakumbuka ploti shamba yangu ploti shamba yangu ya kwanza. This man have become a blessing kuguza kama huyo mtu wetu wa gitaa, huyo mzee amepotewa na baraka hivyo. Ngeka ploti kama urogo mumwira pole ino ndio mitugo ndimwira yaku makanitha tene riu uroneka ploti yo uguo ado we atira mutuka dikuge tene ploti. I know you, I have been with you. Tukikui kwaria mudhurio ile shamba amepeana, nilihesabu juzi, nikahesabu madidi, nikahesabu huko, nikahesabu huko, nikahesabu kule juu, nikahesabu na huko, nikahesabu eka zote ziko na huku Miami tunajenga children home, nikahesabu kila mahali tulikuwa yeah. He mundu arutire mucemani ucio twariri he mundu arutire wira akiwa ni amuheire ngari mundu hena akiria nakio neguo tikabaingia gukorire no hena kiro tari waregire kunjariria hindi wendagia ngari niki. Amen. God bless you so much. Siwabarikiwe sana. Taweza kosa kitu ya kuambia, but as a church of kingdom seekers, na niwaambie kanisa, shida ya kiroho ni hii baraka za TV hizi zimeenda, baraka za kamera zimeenda. Kwa hivyo msifurahie sana, tumepata TV zimeenda. Ndio hiyo inaenda Manerad, inaenda Marodi TV, imeenda kwa hao wengine. Hizi bani zote zikiwekwa, kuna mtu angebariki na hizo, lakini aliona kare nija hekiuberere. Sasa baraka zinakuwa. Hiyo ndio sheria ya kiroho. Mnakumbuka yule dada alikuwa hapa anaitwa Aris? Mlisikia akitoa testimony hapa. She came and do something. Alilipiwa shule for 15 good years. Ukihesabu America ukilipiwa 15 good years ni pesa ngapi? Si pesa kidogo. Hallelujah. Nya hata kuona. tondu njo andu online no marathi na mbere na kwirorera na ni ukumerete ati hena kamera imwe na TV igire si icio ni cia kuma kanitha wa diaspora yes. Koguo ni njui ni maraigwo haria mari na ni njui ni andu moi Ngai na ni moi gutap the blessing yes. Koguo na muno makiria kinya mwaka ukiambiriria twacemania haha yes indo icio ni tugetha na tariu no wega ndimere maita maingi kuri andu merutagira kivia to no igwe mundu screen icio tuiga igiriri no igwe mundu atuigenie ni ngurute mo no cio ngimo twambe tweherere screen yeah sure haya tuigire gwa kamera igwe mungi na hena ngiri 50 uri ungi ngiri 50 uhoro ucio turikie tondu uhoro wa Ngai ri tiwa kugiginyanira aca aiko we aroiga ni gutuihuririria na guthunguthirio ri aita gukiu gutuihuririria na guthu okay tutige kugiginyana muno kugo tutige kugiginyana we tukimuhe tondu we ni aratuihuririria tugeka atia nataka gwira baruthi ni kwina andu mekaga atiriri ni mendaga kuheana no marora ringi no marahe kana kuria maraheana ri makona mundu tari gutera ati tariu he mundu wi hao ngenda riri no enda kuheana kindu thiini wa kanitha uyu no arora muhunjia wao ngari athiaga nayo ri akona ai nyongere ningi haria mwena uri ungi reka inde mwire undu mathirio muthi ukiheana thiini wa kanitha ti mundu urahe ni wira wa Ngai uraruta tondu wona warona maitho makurora ati ni mundu urataithia ati kana mundu ucio kana kanitha yo ni yao kana guthiaga atia kirathimo kiu ni gigukura menya ni wira wa Ngai uraruta na hakiri-ini ciaku ukorwo uwi ati nie Ngai ndatwa itua ria kuruta wira thiini wa nyumba yaku ni tondu ni njui kirathimo kiria ukuhe gikumana kuri we na ni ukundathima weherie meciria ma mundu weherie mbica ya mundu wone mbica ya wira wa Ngai hoyo ndio ndio kirathimo gigukora na njira yagirire na nikio na ithu tutaheanaga to nginya tuheane gwitu tuheanaga guothe kuria twathie tondu ni kumenya
ti kanitha tuonaga wira wa Ngai tondu ngithii ukiroraga kanitha kana muhunjia ri ngwici ni ukuonaga thina heana no uthii handu na igue crusade igue matire speaker heana to ni wira wa Ngai Arothi kono muhunjia turaheaga ri ino TV ri tungirathire tugure nake amekere ngari athie gwake mecurie ruthingo-ini no tondu ti muhunjia turaheaga turani wira wa Ngai turarutaga ri hindi ria wona yekirwo guku ri nyumba-ini ya Ngai na muthenya umwe wa mithenya uririkane kigongona nigithethanagirira mundu wahota ugakorwo wi handu wire Ngai ririkana na Ngai aririkane no utinde ukira Ngai ririkana ageria kugucia kandi kugucia mbere ya keri ya gatatu hatiri onaki fairo akahiga oka hari enu engi oka hari enu engi ri agethi kugucia kandi ya mbere ri agakora haiya na he ndu wekite ona yaku ndagutinda gietha akona kandi yaku ya mbere he no ndu wekite makerwo tahingiri mundu cio ndu rekwendaga Ngai amurathime. Oh my God. Na muhunjia ehe kaundu kangi nutire ndoka nyambire kuingira haria thutha na nyambe njurie wetho muthucio egwetagwo Gitaman gita yake iko itondu nie ri muga Gitaman ndirarora kona ciothe njethe ngita iria ihuragwo na no nguroraga kaiguru gutari ngita ngarigwo atiriri etwo Gitaman kahuragira ku riu ndathikiriria music yanyu ni nguigua ĩ njega no he gathauti kagamba tin nĩ gekwagaga koguo mũhunjia wĩra wa Ngai no tũkũruta na ngwĩciria rĩrĩa ũrĩenda ngita rĩ turamĩenda o rĩu haya ngita tũkũmĩgũra oro rĩu na nĩndaheana ngita yetherwo mũhũri na niĩ ti pastor ndahe nĩ wĩra wa Ngai ndaruta. Hallelujah. Tondu hindi ya hurwo kigongona kia thakara andu maigua karwimbo kega Ngai amatuine nake akamenya ni manyara gucu guku thi. Undu ucio ungi ngunutite hindi nguikaite haria thutha ao caci ni meguka makanjira uka haria mbere kamera he kaundu ndenda kuigua thauti ya haria thutha ina gathina andu haria thutha ni muraigua guo haria thutha tondu ni ngujikarire ho ri ona matirakuigua aca kiria gwikaga ria nyuma hau ri ni nguiguaga uria kurerwo no he no ndu thauti egukaga itari clear haria thutha saundi ya haria thutha ni kurorwo wega ni njiguire na ndera aca ndamwira thauti yo anjira ati aka ni speaker ki hau ni he kurorwo no ngita mukora cigana ithatu ona ko mwete 10 no cio ingĩheana no tondu cimwete ithatu icio no cio tukuheana ni cietherwo huri. Amen. Thank you so much. So Ngai wa murathime. Tuna bass guitar, tuna rhythm guitar na tuna leading guitar. Sasa ndoko mabi kumera marado maigira moko. Oh adogo. Amepeana speaker moja. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nitwaheo speaker emwe. Nitwaheo speaker emwe. Ere ne gukomboretwo no nere hare. Nikio gitumi. Gukomboretwo. Nikio gitumi. Good. Na tondu ni ciendagia. Ni andio kana ni ciendagia. Uyu anogoraga andu maguru mumitaga atia. Pedikiwa na menikiwa na ki. Uguo. Iyo ndio kana akuraga andu maguru na kumonda arutaga wira ucio na heana speaker nguga ni ciendagia asa aheana tu kwe brother Ngai arokurathima ni undu wa kuheana gugu aheana na Ngai arokuongerera nyingi makiria tugire kindu aheana gikongerwo na kingi koguo kiria kuheana ri Ngai ongerere makiria. Thank you so much. Amen. Siulize huyo mwingine wewe utapeana nini? Na hatire mundu twahingiriria hatire mundu twahingiriria akujibu ili umsemee wewe utasemea neighbor huyo mwingine atapeana nini? Praise and worship mureo kwa ni athakai ni mainire wega muno no ndikuciria thima kanitha ngakora nyimbo ire iro ndioi njika ni ndina thina kana nyimbo cingihi niwe wina gathina to nie ningo cimenyaga ciothe koguo niwe wina gathina nawe
Ngwĩciria mũtungatĩri ndarĩkia. Akwĩyũmagĩrĩri nawe. So koguo enda kuga atĩ niĩ ndikũmenyaga ona kĩ. Koguo enda kuga na niĩ ũmenye ndĩ wa kũrĩa PCA. Niĩ ndĩ wa kũrĩa PCA. Na ithuĩ no amenya ithuĩ tũinaga tũrũgamĩte ũguo. Ithuĩ ũguo. Ithuĩ twendaga gũkorwo tũrũgamĩte ũguo. Na Ngai no atũiguaga. Amen. Hallelujah. Tondũ Ngai aroraga ngoro. Amen. Ngai witũ amwĩke maũndũ mega na amwĩkinyĩrie metha ciake, maana ni mtakatifu na ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Pastor. Yes. Ndatigire ndĩmere kaũndũ kamwe. Ngwĩciria andũ aya nĩ monaga ũgĩthiĩ gwa bũrũri wa Thau TV. Yeah. Na nĩ wega mamenye atĩrĩrĩ. Ona gũkorwo gwa bũrũri wa Thau TV no nĩ kũrĩ ngarama yakuo. That's true. Andũ a Ngai nĩ kũrĩ ngarama yakuo. Pastor to gũkĩra ũkagĩra agathiĩ gwa bũrũri wa Thau TV agathiĩ akaheana kiugo nĩ kũrĩ ngarama yakuo. That's true. Na rĩu mwaka ũyũ wa 2023 kuma January nginya December program ciothe cia pastor cirũgamĩrĩirwo nĩ Marriott Realtors Limited. Koguo maũndũ marĩa ũngĩenda gũtungatĩra Ngai namo nĩ maingĩ mũno. Nĩ maingĩ mũno. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa athiĩ aheana kiugo kĩu gĩakinyĩra thĩ ng'ima rĩ, harĩa mũndũ ũngiuga Mwathani nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa program ĩyo. Nacio ngatho icio rĩ ona nĩ cikanginyĩra. Nake Ngai akandathima. Amen. Maũndũ marĩa ũngĩtungatĩra Ngai namo nĩ maingĩ mũno, na nĩkĩo twĩragwo wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ mũno, aruti nĩo makorwo marĩ anini. Na nĩkĩo mũini wa rwĩmbo oigire atĩrĩrĩ, ndũkarakare ndarathimwo. Unakorwo nĩ ndutaga wĩra mũingĩ wa Ngai. Exactly. Na nĩkĩo na kũndakara gwaku rĩ nĩ gũtirani affect. Wekua mĩrigo yo niĩ Ngai andathimage mwena ũyũ ũngĩ. Amen. Hĩndĩ ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri, arĩa make na ngoro-inĩ tiguo, nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai. No nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩra, no nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya. Aingĩ maikarago hau thĩinĩ wa gĩkeno, na aingĩ manyuago hau thĩinĩ wa gĩkeno, angĩ yago hau thĩinĩ wa gĩkeno, na rĩrĩa maikarĩte thĩ ng'aragu nĩ nene. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai, nĩ wega makĩria, o we waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke. Nĩkĩo ndirikanaga makĩriganĩrwo, na nĩ wanjĩkire wega wanyonia kuoya. Mwathani twaigua nĩ wega, tumesema ni asante. We thank you because of Marriott and the director and the CEO of Marriott. Ndenda kwaria kĩrathimo igũrũ rĩake na kambuni yake. Mwathani nĩ ngwendete kũruta wĩra ũyũ, tondũ no ũrarũgamire mwaka ũyũ wothe kũrĩha mwaka mũgima thĩinĩ wa Barũthi TV. Ũndũ ndaria kĩrathimo, ona nĩ ũrĩa tuĩkĩte kĩrathimo kĩgongona gĩkĩ. Nimetangaza baraka yeye na wafanyikazi wake, yeye na kazi ile anafanya, na kuhetũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ ndaria njĩra ciaku ihingũke cia gũthiĩ bũrũri wa nanja. Ndaria mĩrango yothe ihingũke,
You'll become international businessman. In the mighty name of Jesus, I release the grace of God to go to the nations. In the mighty name of Jesus, I pray even for Farodhi, my father. I release the grace to the nation, my father. In the mighty name of Jesus. Oh, Sharabakanda Bazeka Yata Bahanda. Ninatangaza kutoka siku ya leo the blessings of God ambazo hazina majuto, hazina majonzi. Ndio nanena siku ya leo, ndio nanena juu ya maisha yao, ndio nanena juu ya watoto wao, ndio nanena juu ya familia zao, juu ya watu wale wameajiri. Watakuwa baraka kwa maisha yao. Marago ya Kenya, marago ya Afrika, marago ya Asia, marago ya Europa, marago ya Amerika, marago ya mataifa yote. Oh God, hearken the voice of God this evening afternoon in the mighty name of Jesus, and give way for because of your servant and because of the servant of God in the mighty name of Jesus. Tunatangaza hii milango ikafunguke, tuende kwa mataifa. Tumeachilia neema Bwana, hata wale wote wamesimama katika pengo, wote wametajwa na Farodhi, wote wametajwa katika hii madhabahu, wale wamejitolea, wale wataendelea kujitolea. Tunatangaza neema, tunatangaza ushindi. Yule brother amepeana speaker, nimetangaza mafuta mabichi. Pastor Tony, I speak the blessings of God upon you, to your ministry, to your business, whatever you are doing. May God, because wewe ni muimbaji, wacha nyimbo zako ziende kwa mataifa, wacha sikufungulia milango ya mataifa kwa sifa na utukufu kwa jina la Yesu. Yoyote amesimama katika mwanya na wale wote wakawapa Bwana, ninatangaza ushindi wako na baraka zako, na ni katika jina la Baba, jina la Mwana na jina la Roho Mtakatifu. Baba, tumeweza kuomba na hata kuamini. Amen. Tunashukuru Bwana. Sisi tukiwa na Farodhi tunaenda Israel, lakini tunaacha huyu mzee aangaliage Kenya. So kuna mwingine? Yeah. Oh, Mr. Mike. Amen. Amen. Tusimame tuseme neema na Mungu akaweza kuwabariki. Kama kuna kitu kizuri ni kumalizia pamoja, na ni waheshimu wote kila moja, na hata askari wetu tunawaheshimu sana kulingana ile kitengo huko. We respect you. Hata kama tunashiriki na nyinyi, najua nyinyi ni watu wa dhamana na kuchukua nafasi yenu to be together with us and everyone. Na yule brother ameniambia wamenafungua kampuni na mpendwa kutoka Germany, na wanataka tuende tukaraunch hiyo kampuni siku ya kesho. Na Mungu akubariki. Mungu atakutendea mema. Utaona secretary, na ninajua kwamba Mungu atakutendea mema. God bless you so much everyone. Wazee wa kanisa, the leaders, pastors, leaders wa mama, praise team, ushering, every department. Na wewe sijataja jina lako, ya kwamba Mungu akukumbuke. Na kama uko karibu na, niliwaambia hakunaga single mother. Single mother ni wale Farodhi analeta wamepitia mambo mazito sana. Lakini abia huyo mwingine, kama hujaoleka, Mungu akupatie mchumba mwaka huu. Mtabirie tu. Mwirona wewe ligithia na ukahika kana wahikani. Hapana, kaa hivi katika jina la Yesu Kristo. Mwambie hii ni mwaka wako. Umemtabiria? Yeah, tunataka kufanya harusi. Nimesikia Farodhi akisema ameleta wafanyikazi wake hapa, hii agarau kama kuna dada hapa wadugu murushe macho, na kama kuna wadugu muangalie na huku, na baraka zitakuja. Kuoa sio shetani na kuolewa sio shetani. Kuna dada Masi kutoka US, najua ametoka. Tuna dada Jacinta kutoka US, sijui kama huyu ameondoka. God bless you. Na wale wote ambao mlikuwa mmehudhuria katika jina la Yesu Kristo. So we love you. Nawapenda sana. Niko hapa throughout. Niko hapa Tuesday, niko hapa Wednesday. By the way, najua naweza kupagia hapa Thursday, but tukiwa na Farodhi tunaondoka Thursday, Friday asubuhi. Tunaelekea Israel. Tumeacha mzee. Najua
mahali kuna wazee hawakuharibikagi mambo. So that way tumekuacha area hizi, hata ukiwa unatembea unapitia hapa kanisani. Yeah. Yeah. Amen. 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 Niko na nyinyi wiki next week tuko na wachungaji kadhaa. So don't miss, tuko na conference na maombi hii tunaanza siku ya kesho ya prayer and fasting. Tunawakaribisha katika maombi haya, ni ya 21 days. Msichoke kuomba. Najua maombi ni kazi na kuna neema kutoka siku ya kesho. Sisi tukienda na Farodhi Egypt, I think tutafuga tukiwa Egypt. Tutajuliana huko. So for kutoka Friday mpaka date Sunday ni mimi nitahubiri. Sunday ile nyingine nitakuwa hapa airport by 5. Kwa hivyo by saa 1 nitakuwa hapa kanisani. Na Mungu awatendee mema. Ninasaishiwa na secretary. Watu wale walitumiwa message na secretary wabaki after service, na All Alliance, Mungu awasaidie mbaki after service. Ninawapenda sana. Sisalimia aliye karibu na wewe, mwambie you are blessed of the Lord. Kutoka siku ya leo utembelee majira ya baraka katika jina la Yesu. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Tumerejea katika rancha wa mikesha ya Ijumaa. Friday tuko na kesha. Kutoka hapo kesha zimeanza, na Mungu akaweza kuwatendea mema na kuwashidania na kuwatendea mambo makubwa. God bless you. God do you good. Na kama uko na ombi lolote utanitumia, because nitabeba simu, utaniwekea WhatsApp tu, maana message sitaona, lakini WhatsApp nitaona. God bless you and God do you good. Farodhi TV, God bless you so much. You know, kutupatia TV hiyo masaa yote, I know hiyo ni almost 150,000. God bless you so much for being with us, na Mungu akawatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Shalom. God bless you. God bless you. God bless you.